As the weekend approaches us, folks, we are here to take away all your blues. Welcome, ladies and gentlemen. You are watching the PMPL South Asia 23 Spring Finals, and my name is, of course, Fixes. I'm joined along with Shadow. So we began this journey with 20 teams, and now we are remained with just 16. And Shadow, what do you feel about all these matches about to happen? How excited are you? Oh, I'm super excited because the aggression that South Asian teams are bringing, especially the Mongolian teams, week 1, week 2, week 3, consistently it was all about Mongolian domination. But this time I want to see a Bangladeshi team or Nepali team also step up like T2K or TRC. I mean, we would all be hopeful, but the way the Mongolian teams are playing, they're looking nigh unstoppable. But before we get into the teams and all their teams, let's take a look at the format. So we did have our league stages done. We had our week 1, week 2, everything was okay. We went on to week 3. There were few teams that kind of clustered. There were few teams that really stood up to the occasion. But we have come down to this. It is the 14th of April till the 16th, Friday, Saturday and Sunday. You have your calendars booked because it's the finals that we are going through. As you can see, as we take a look at the prize pool over here, it is a total of $80,000. And out of which, the first position team, whoever wins this entire event gets $7.5 thousand. Then we move on to second, who gets $4,500. Third has $3,500, and so on as it reduces down. And this is not just where it ends, right? Even the MVP gets $1,000 into his own pocket. But we also did have a new point structure, and I'm pretty sure Shadow is all ready and excited to tell us more about it. Oh, this time the point structure is already calling for the elimination points, and the way these teams have adapted the aggression they are bringing in. Yes, for the chicken dinner you get only 10 points, but for elimination points you get 1 point. So that is the main factor that is differentiating which team is going to be on the top, because Stalwart Esports, NB Esports, these are the two teams that always go for the elimination point rather than the replacement point. Yeah, I think the likes of American Vibes and stuff, we have seen what they're capable of. But no, Shadow, we've all been privy to how things erupt or how things come down to in the grand finals, right? As we take a look at the bonus ranking, the teams that really played well in Weekendy, I believe, and you can see Stalwart Esports really enjoyed this sweet time over there. But sadly, there's going to be no Weekendy in the grand finals. Yes, there is no Weekendy, but the Weekendy is going to be rewarded in grand finals because all these teams are starting with the bonus points. Where Stalwart Esports, definitely they are sitting on the top, but few teams, they had a very good run in week number 1, like High Voltage and Venom D. They got very good bonus points, but by the end of week number 3, they were placed on the bottom half, because of which we can see few less bonus points. Yeah, I think, we've been kind of also acquainted with how the bonus points really works, right? After every week, we had a few teams qualifying there, competing, and that is going to be your starting point. So Stalwart and Esports, they would have a little bit of an advantage. But taking a look at the qualified teams over here, the favorites for Medical Vibes, Stalwart Esports, T2K, then you've got IFC, then in the next order, you've got DRS Gaming, NB Esports, Antex, Scarlet Gaming, Illuminate Crew, Theo Esports, High Voltage Esports, Nepal, and a lot more that did follow up. A little bit of a head-to-head, Shadow. This is where I would need your expertise because it did cast majority of the event. So tell me something about these. They started fizzling out, where Stalwart Esports, they capitalized and they came on the top. Yeah, I think Stalwart Esports undoubtedly have been one of the most consistent teams. We've seen them time and time again. But for Medical Vibes, they've been in the scene for a while, and I think aggression is what they're really synonymous to.
and that is what they've Pakistan done. мөртэй But манайхан when you know you've got a lot of that aggression, there has to be one of those points тэр where these championship teams дээр kind of tend to төрүүлсэн figure out байгууллага what you're trying to do, PMWI how you're trying to play, or few teams, you know, World just Nutrition would like урилгаар that оролцох хэрэг so авдаг да. I think for medical vibes Лак have a хийсэн юм long болоо гэж бодоод mountain to үзсэн climb үгүй because you know байж we're gonna амьд get байж to гэнэ яг refresh. тэр You've got юу those гэж bonus лак points хийхдээ to нормын ширээ give you that хийхтэйг little нэг bit ганц of a heads баярлаа. up. But you know Тэгвэл these тэр оройн 18 дөргөөр matches, сайхан they're гүйлж gonna байна уу? matter Хай a lot. Казахстанаас And then үзэж when you're байна talking Калимада about билээ Salwadi оройн Sports, дөргийн we've seen a few changes орой in their сайхан гүйлж roster, байна уу? which I must Стейт say хаягтай Shadow хаа has их been чсэн working маань out хаа really энэ well. хоолон зүгээр болчихоо гэсэн маань зүгээр болсон сайн гарч чана ярьж байна нэ. Хаалт зүгээр болсон юм ширсэн. They are pretty much tearing up the entire Гэтэ энэ lobby хоолны every нөхдөж бас single нэлээд game. олон намаа Yes, Miramar and Irangal are their strong points, but the way they have worked on Senok, also Stalwart Esports and 4MB, these Баасан teams жон look ганц pretty оройн much дөрөөр орой decent сайхан on all гүйлж three байна уу? maps. So the map is not going to be any problem for both these teams. Yeah, I really hope Ийм хүн that байдаг it does байсан юм not хай happen, хай and гэнэ that's ус not хоёр the хаа case. оройн But, дөргийн right now, Одоо let's онооноос take a бүгд look тгээс at, эхэлнэ. one Тийм of the тгээс team's эхэлнэ. team card. We've got Норвин P2K таксаа in front төлчлөө of us. брог So, гэнэ. Энэ төнөө Suyog, шийдэл дуусна Sandesh, манайхаа. Jane, and Rig. So I'm pretty sure we all love Sandesh. You know, I've been a huge fan of this guy. Every time he heals a bolt Юу action, насаг I дэнэс just дэнэшнийг би хараагүй юу. have my bloods running hot. So, but again, now this is one of those teams that are kind of top gunners from the Nepali region. Бурхан шүү. But Яа, anything нэтэлээ. else that you need to add on Уруулын to эгэр their сүлэн style of байж play учирсан or амраг what are you мэндэ гэж expecting гинэ. out of them Тийм. in the Хэцүү grand юм final? эмож. Well, for T2K, Эмоцоор Irangal is даргинэ. definitely one of their strongest map where they get the maximum chicken dinners. Хүрэн их They хоёр come оройн towards the side of дөргийн Simon. маа Even банаараа Jane, оройн he дөргийн has яруу been сайхан sticking гүйлж with the хийлгээгээд cause of орж T2K ирлээ гэсэн since манай a гамбат very хамбай long time. He's баярлаа. one of the Их бат veteran паг players мөчр хоёр from the дөргийн Nepali region. So оройн yes, мэдээ оройн T2K, бүгдэнд they оройн even дөргийн in week number 3, they were та sitting бүхэн right on the top. баасан But гаргахаа after the үчиг mid of week аяттай сайхан өнгөрүүлж maybe байгаа сте they were trying өнгөрүүлж to байгаа experiment ихтэй something for the байна. grand finals, За trying to YouTube bring in яллаа гинэ. something За new окей. because of which Дорнод yes, хурд the гар elimination утасхай points оройн were дөргийн. За coming in, насаанаас but they were дэнэ not able to шийдгэж get the chicken dinner, which they найзгаа were урамшуулсан дэмжиж надад урам Yeah, I зориг think, хайрлаж байдаг you know, маш to be талархдаг honest, шүү. Өдөр T2K ахны is лайв one стрим of дээр those teams that kind манай of насаа tends найз to минь step дэнэ up шийдгээс when таксаа the төлтгөө stakes are сүлтэй high, оройн and дөргийн. let's just hope that is the За case бид өхөн tonight. So, you know, ингээд Shadow, we've been сэтгэл talking about the тогтлсон мөрчөд Mongolians. We хаяанд did have a ингээд little тулаад bit of аваад a ирлээ. chatter Pavjim Level Pro about the League-ийн Nepalis, Grand but I would Final-ийн also like to, 18 матчийн touch upon a хамгийн few ихний big тулаанд body тун teams удахгүй as well, болсон. Өнөөдөр бид Bangladeshi бүхэн teams, Мирамар but Сахаг before we get Ирангал, into all that, Мирамар Сахаг let's Ирангал гэсэн take a 6 look матчийн at the тулаанд schedule that хүлээн we have lined up for үзэх you. хууртай. This time, Имба folks, we're Бацук not оройн gonna дөргийн start off with Одгийн the оройн Wrangler. So this дөргийн time we're gonna go Уушлаараа directly into МУНЗУ my ямар favorite тоглолт match, вэ which sort of, гинэ. Pavjim gets Level me Pro League-ийн really Grand pumped up. Final буюу финалийн Miramar шатны is 3 where we өдрийн begin with, тоглолтод and we've got эхлэх бэлэн болоод Sanhok, байна. Мөнхөд Irangal, оройн дөргийн. and, again, Даш it's дандаа gonna Эрдэнэ дэлэг repeat хай. in, Чуко the same оройн fashion. So дөргийн. we're gonna start Финалийн off эхний with өдрийг Miramar, and we're халуун gonna end up эхлүүлж байна шүү in гинэ. rank. There are Бямцран a few баярлаа. teams Сая МУНЗУ that гоё are цамцаа really өмсөж good in гинэ. Miramar. There are a few teams that are really YouTube nice. дээр стрим явахгүй They байх. really YouTube play дээр стрим well явж in байгаа та. Irangal. YouTube But дээр then Sanhok линк нь has өгсөн certainly байна been явж the байгаа шүү. white card, hasn't it? Хичиг таа байсуулаа оройн дөрөөр яруу сайхан Agreed, үлж байна and уу? that is where За DRS, эцэг they урагшаа ууха capitalize. ууха Because гэсэн маань DRS is сайко one of даяа the хаа оройн дөрөөр. За strategic манайхан team rather than орж aggressive исэн team, but they байнга need to үзэгчдүүд adapt манай to the топ decent өнөд point бүгд нормынхаа structure. шэр Because we хийгээд did ороод see a ирээрээ. fallout in the МУНЗУ players of Pavjim DRS. Caster It хуусан was дээр the фоллоу week number дараагүй 3. юм They байх юм need бол to фоллоу bring in the даач бидний aggression тэнийг because the дээрээ за strategies тэгээд are YouTube not хуусан дээр working for Caster them. MUNZU So гэсэн maybe in the channel дээр grand finals we subscribe can дараад see an хонхоо aggressive идэвхжүүлээд side энэ хүү of лайв them. стрим хүлээн авч So, үзэх Shadow, боломжтой I've YouTube heard хуудас a lot about ухрааж you. болон You've been нөхөж making үзэх a lot of боломжтой байдаг шүү. Okay, since it's Miramar, I want to go with Gorakhpur. I think they are going to start on a Сонсоод very баймар aggressive дэнэш note. They want ялартай to хахаа push гэд the мөнгнөөсөнгөө Gorakhpur сахаад 10 код for дэнэш орж ирсэн. Баярлалаа For насаа. you, it's gonna be 4 MB, and then how am I gonna get left behind? So I'm gonna go with their nearest and strongest competitors, Stalwart Esports, to begin with. But you know what? It's still quite dicey. It could just be anybody's day to day, and Их малын нэргүй хайр өдргийн норма хийсэн шүү гэнэ Японоос да баярлалаа. Золоо хай хай социх уу. Сайн уу би нэрлээ ягаад таг болчихоо гэнэ зүгээрээ ажилтаа байсан юм аа. Love Tube сталаар дуурайд өгнө гэсэн байна. Миний шэр хийсэн нь харагддаггүй гэнэ би юмцрын яасан юм бол норма хийсэн гэнэ баярлалаа. За нормынхаа шэрүүдийг хийгээд орж иж байгаа та нартай маш баярлалаа. 230 шэрдэг лайв стрим маань явж байна. Амгалан баяр төгсөд хай бро гэсэн хай өрөмдөргийн болтоод болдоо хай өрөмдөргийн отхон бол бачаглаа хай өрөмдөргийн та бүхэн баасан гаргийн орог сайхан өнгөрүүлж байгаа итгэлтэй байна. За сайхан өнгөрүүлээс гадна өнөөдөр финалын шат. Мянга хаяа
өндөр гинэ ажил энэ сайн мэстэй. Монгол залуутай амжилтаа гэсэн байна. Наран Батнага мэндэ орой мэндэрхий. За би лайв стрим дээрээс юугаа So NB Esports is also one of the team that do tend to become really good
ганшгаа. За ганшигаас 5 кадэнэ шарж ирсэн баярлалаа ганшигаа. За ингээд ихний map Miramar map-ын нислэг ихэлсэн байдаг юм аа. Монгол баг тамирчдаа галгалан одоо өндөр амжилтыг хүсье. We head on as the flight path trajectory is all set. За ингээд импульслаа coverage чиглэлтэй онгоцны нислэг үйлдэгдэж байгаа юм байна. Орой минь монголчуудаа гэсэн байна. Норма хэлээ гинэ гам болгох хайбра чишүү гэсэн байна баялаа чишүү багтал орой минь Монгол багт амжилтаа гэсэн байна. За тэгээ манайхан хамгийн гол нь лайв стрим байгаа шеэрлэд илүү олоолаа болж Монгол баг тамирчдад дэмжинэ гэсэн өөрөөтэй лайв стрим хийдэг шүү дээ миний. За maybe I8 NB esports the old love story maybe will continue in the grand finals also, but in Senok definitely they will go up against each other. All right then, and so since Shadow has said it, it's kind of set in stone that we're gonna see that action brewing up in Sandhawk. But for now, I mean, they've kind of made sure that they avoid each other in the past, but these are the grand. So to get the vibes, start alternative kill ICDRS NB Maftax Skylights. Ignet Julia, high water TRC TRS guys, Sidem Raw official гэсэн баг тамирчдын тулааныг бид бүхэн 3 өдрийн турш хүлээн авч үзнэ. Would have a little bit of difficult even as far as Montenuevo, right? So these teams would have to resort for those vehicles, but well, the circle has been quite benevolent, right? In terms of how it has really come off. So I think a lot of teams would be inside the circle, would enjoy the sweet time. What's going to be really imperative over here, Shadow? The place in its center has ended the patrons into the place and and take over those high ground spot. Speaking of rotation in these kind of circle, Maptex esports did you tend to perform really good because they drop in towards the side of Torre and the circle is already calling for a good game from their side. Сүүлчийн өдөр өгсөн байна. Бишээ ихний матч шүү дээ. Финалийн ихний өдрийн ихний матч. Өдөрт 6 матч тоглохгүй нийтдээ 3 өдрийн 18 матч нийт бүр дүнгээр is not helping their case. I hope this time they'll regroup, they'll play as a unit, because if they're going to get picked one by one, Scarlet's Gaming, I think grand finals won't be looking so very good for them. You know, to be honest, even the league stages weren't that of a merry ride, right? They've been in a dip ever since. I'm just waiting when are they gonna make their comeback on the big stages, but certainly the region in the GC. So за тэгэд монголчуудын өдөр байх болтугай. Монголчууд галыг асаасан тулааныг бид бүхэнд үзүүлэх болтугай. Quite a lot of a spread going on. Ганцаар өндөр гэрээ сайхан гөрүүлж байна уу? On top Slayer, Precious and True Love. They're kind of way apart from each other. They're going to cover a lot of ground. They're going to get a lot of loot done. But what matters is they're going to need to close in and take control of Water Tree. Яхан байг зүгээр манайд намайг зүнэ мөнэ гэж дуудаж зүү мүү гэж дуудаад зарим хүмүүс зүү that's going to be really crucial. Sidimi Sport QB0 this is double гэсэн бүрэлдэхүүн Sidimi Sport-ын тамирчид Sunrise in the morning за өглөөний мандах нар point systems that have been added into this PMPL lately. You know, this has been like the a lot of teams. They took a lot of time to adapt, but I'm pretty sure камер ямар хамааны камертайгаа ажиг нэ жаг орой өндөр гэрээ сайхан гөрүүлж байна. I think yes, they have adapted, but at the same time, few of the teams were not able to find the perfect balance between the placement points and the elimination points. Yes, there is a major shift in the point structure, but still, you need to have the perfect balance. Couldn't qualify for the grand finals because of the lack of placement points. They had elimination points, but placement points were completely missing, because of which Монгол баг тамирчид энэ хөө финалын шатнд шалгарсан шүү дээ. Винамдид айсан үед бол шалгарч чадаагүй харамсалтай. As well, the first few circles, I think till the third circle байдгүй юм байна тийм ээ юу байхгүй ч тэр байгаас та линкээр орооч юм байна. Stalwart Esports talking about this team comment дээр YouTube-ийн линк тавигдсан байна шүү. Very consistent run the entire 3 weeks they were on the top, not on the нөгөө болондоо тавьчуулна. They were sitting in the overall leaderboard. So yes, already Stalwart Esports is looking fantastic and prepared for the grand finals. Oh, they certainly are. I mean, this is one of those teams that we really love to see and watch, right? You know, every single thing they do is nothing short of magic. And with Nizet coming in, even IC over there, one of the consistent players, we just hope that Action gets into his own groove tonight. And top, well, he's one of my favorite players. And I know the kind of cover that he gave, even when it comes down to being the one leading the charge, he's also there. Stalwart, IC knows the top, Action, why NB Sports. Stalwart Esports are the hot favorites
to win Nice одоо гоё grand гэнэ. Яг finals, but гэнэ. then we've got a team Та like гоё мэдрэмжтэй шүү NB залуусаа. Now NB has also, have had their good days and their bad, but eventually Норм эсэн гэнэ. they've Ядаж яхад юу done ч pretty царайлах юм nice, гэнэ. За So тэр tell me миний something цараймаар more яах about вэ? Би this царайлах team. штэ. Well, Зүгээр enemy esports Make week up, number make up. 1, I think it was Зүгээр Miramar нэг нэ. only where they got За maximum тийм манайхан finish prediction points. They дэвшүүлээ. had a Өнөөдрийн very good run 6 from матчын start of тоглолтын week дээр number Монгол баг 1, but I тамирчид. За think эхний the энэ other Мирамар дээр teams жишээ нь read the Монгол баг strategies. тамирчид So chicken there eat was гэж a big яваалаа. fall Хиний chicken eat from гэж their side, таамаглаж but week байна number вэ? 3, the way this team has picked За themselves up, эсвэл the магадгүй improvement гадаад in баг their тамирчдаас gameplay has chicken been showcased. Мирамар Week мартер number эхний 3, they мартер were chicken annihilating the багтаа баг. entire lobby. Хиний So гэж many бодож finish байгаа points, манайхаа. placement points were coming for the players of NB Esports, especially the guy Mondo from their side. But Akaze is the one who needs to control his aggression. YouTube This дээр is cam usually байхгүй the штэ. first Нөгөө one to YouTube be чинь taken би out from the lobby. OBS If he гэж controls his өөр aggression, I think NB Esports are already looking very strong. програмаар хийдэг байхгүй. Yeah, Хоёр I өөр think програмаар NB тусдаа хийж certainly байгаа are. live stream. Mondo, as you said, Шүн is зүүдлээ one of мөнзөг those players яана to гэнэ really watch салэрэ. out. And Зүгээр now араа. talking Did about I sound watching tough out is on last each train other, to so Sandish. T2K Esports and, So you join Dead Eyes, week. I believe they're wary of За their train to surroundings. гэж үзээтэй баг Be тэгээд careful үзээтэй about байсаар T2K гал гарч might ирлээ get a little дээ. sandwich because Хэзээ they нэг also train to have kill DRS in the far off fray. That is something that they really need to be watchful for. And with these shots being taken, I'm pretty sure Dead Eye guys Гэхдээ энэ бол must финалийн have, тоглолт. Энэ бол зүгээр heard лиг them, стейжний тоглолт their биш учраас far distance, баг and they're тамирчдаас aware that there's үнэхээр a одоо team, so юу it's чаддаг better одоо that you do not 9 mess зүйлийн around эрдмийн with them, шаардна. at least from over there. Бүх юм So финалийн they've kind шатнд of, финалийн what тоглолтын I дээр can болтгоо see гэж or нэг what I can алдартай хүн perceive хэлсэн what байдгийн. T2K Esports are doing is they're still not really looking good in terms of their loot right now. I'm kind of wondering if it's a really nice idea to be holding on to the central spot so early into the game where you Альфа сэф barely, ингээд амар баг barely цаач got нэ. much to fight with. Төдий хаяран But дээр I ерөөсөх think нүрч maybe нөө. they're banking on that one fight, Shadow, where they take down Финалийн a шатны team тоглолт учраас баг and, тамирчтай they одоо get нэр the loot. үйлдэл Now, as long болгоно as they do одоо that, I don't think I have anything to хариуцлагатай complain байх about. хэвээр. You have one thing Чаг to байхгүй complain about, болчоор the хасан DBS үзээр meta. байтал I үйлдэлтэй hate байлаа it, шүү the гэнэ way данд these тул players are гарч. exploiting the entire DBS meta. Тренд кил зүүнтэй Even in the finals, заяа there is чанда a player вау holding ийм the сайхан DBS, бүсгүй байсан clutching юм уу out гэнэ a 1v4 happening through just DBS. Тэр алдартай хүн Definitely бич. not my favorite. Zanga, thing the to 5C witness, Sport but what about Apex you, Fixes? Do you is like the the recent Griffos. DBS meta? I mean, I Өөртөө did like it сүйтэйш in the бүрсэд start, хин to бэ? be Ямар honest. хүмүүс вэ? But then Яаж eventually тоглолтыг I was залуусаа like, гэдэг нь нотлон I харуулж mean, ирсэн 5C you're gonna do Sport. the same thing over and over again, and then at a point it got Хэд boring, хоног right, хусч to ба be таг honest. болчих ингэ Because, наадгүй. hey, to be honest, Хусч ба if гэж you- нь it's so ингэж much гэж унаа. money on the line, Заггүй then you might as well do or have your best shot at winning a fight. хэд хоног хусч And ба if гэдэг. the Яа, DBS 3 takes хоног that хусаад chance, ажлаа then, хийдгүүч take it with гэдэг. open arms. So for the players, I have Тийм nothing to байж. complain, but as a viewer, as in as somebody Үнийг who's хэлэх expecting үнтэй a адилхан lot of гэж those хусч чаддгүй. gunshots, Шинэ шинэ left, өрөөмд өрөөсөх right, мөрөлж байна. a lot of those beautiful Миний sprays араачлсан going байж along, таа. and then those Zangad, SMGs coming into play. Leo Because Sports, there was a High Time when, Liquid, we saw a lot Sleep of Not болон SMGs, Mrs. Smoky really гэсэн бүрэлдэхүүн running баг the show, тамирчид. right? За яг Something had to хажуухан change. талд нь сталар Hence top 5 the синер DB. ороод ирж байгаа юм Hence the байна. shotguns really came into play. And initially when they had come in, we were kind of skeptical about Ани өөр болцсон юм уу гэнэ how би it's really яасан. gonna pan out. To be honest, like on your mobile devices, it's really Юу байна difficult систа гэсэн маа нам to aim. танда. And these players, of course, took their time. They've been grinding. Юу нь бол лиг in the стейшний training тоглолтод 1 grounds, болон 2 they've дахь been зоны шахан practicing дээр a lot of эсвэл заримдаа scrimmages шахан and, зоны have шахан perfected явагдаагүй байх the үед art вороо of тэглээд controlling тань the талаанад game. явагддаг And байсан I think бол одоо бол that sort of хийхгүй led them залуусаа одоо бол тийм хайр авахгүй. take those close combat situations. Одоо оноо We've seen a тгээс lot of хийдэг those юм CQBs тэглэх оноо тгээс CQB хэлнэ. battles, Plays in just центр going хашаа on water around. treatment автай хай граунд руу би Yeah, Mavtax-ын that's case-ийг sort юм of байгаа been, очсон the центр go-to дээр case. татсан. But За we do гэхдээ have Leon a нэг player knocked out. I Skylights believe нэм Canvas алиа Gaming Sleep Not-ыг are in ногтаа нөгөө contention шууд over here гүйцэлсэн already, ийхүү and, you First see Elimination-ыг багтаа Team Skylights-ын has тамирчин already нэм авчирч opened байна. up his accounts, Leo Sport-ын and, тамирчин тоглолтыг цаашаа one of the гуруулаа players of өргөжлөх хэрэгтэй Leo болсон. Esports has taken the fall. Yes, slip За not манай from Normin the side share of Leo 437 Esports has ширтэй already been явсан eliminated. live stream. Leo Esports, this team is Харинтай also хит one of the ханаг most яваа тэмцээн unpredictable үзмээр team. байдаг. In Сүүлдээ the lobby, гадаад каст sometimes they үзлээ pair шүү up дээ. really well, Дандаа get the гаалмаар chicken dinner таартай for гадаад themselves, каст үзээд гоё get the чигээр elimination чинь point, бас but гоё хоногсон л sometimes байлгүй they дээ гэдэг. are usually the first one Гэтэ to be гадаад taken каст out ш from the зөндөө lobby. Монгол So каст
Monster New Dash esports, they need to төвшөө work хийж on the байгаа. consistency and Vice with the Dono loss 2 of албаас нь official already хийж one байгаа. player, Chris Sky дээр things are explosion not damage looking so knockdown very good. явсан. On the other side, we have the players of IE8. Sky has been taken out, has been knocked out because of a vehicle explosion. I wonder what is За happening, тэгээд who has нөгөө knocked him out. I hope his дээрээс нь teammates бас are in the close Асмон proximity байсан to go АК for the бас маш crucial revival. олон стримерүүд каст All these хийж байгаа. teams, they're starting to close in, right?
I mean, we've seen how T2K заарлаа хайг андер IC Alex явж байгаа гэдэг нь. and that's very Орой big to мэндийг see a нөхөө lot of those ихтэйчтэй early орой fights мэндийг за emerging. And хүүгээ this is дэмжиж something сууж I ина have таамын. loved ever since the change has been made. Because За earlier IC on, чики идвэл SA 10k lobbies, гэнэ ядах уу. the За first баярлаа. 15-18 minutes were completely silent, like literally nothing going on, nobody Харж байгаа you know, зүгээр giving бүх юм their хариуцлага. position DRS away. gaming Everybody just played for a good room spot дээр чи хоёр inside дараад the чик circle, дээд and байхад in жоохон those магтаад final 3-4 minutes, that's where all the action Чи erupted, надтай and тагалж ижил би чамайг then we had магтъя the winner, да. whoever had the better spot. But for now, Автомат чимгээ T2K, өрөөмдөргийн яг та чамайг I харах think, гээд байсан юм they биш smell үү. danger. Danger Map nearby, but Casing it's is Kante. there's guaranteed за Spotted, mini names single бод явуулж C. гинтээ болсон Casing зүг think he's явуулсан been Casing spotted back, damage аваад but, буцаад cover-та татсан. Quick reactions from his side. Бимба Because, хоёр had he өндөргийн had a bolt action, I could have seen Gante's head just being splattered open. But thankfully, he's alive. But for Kessie, he's got to take his sweet time, right? He knows now where the players of DRS are. I mean, all these players do know. They're kind of aware of each other's Ястай их positioning, сансаа where they're going to be хахагна. at a certain point. Намайг Map сандаг has, энэ олон хүмүүс helped байгаа. us Би үнэхээр Sort баяртай of closing in the талархаж байна. distance, wants to play DRS 1-2. gaming deadline diagram map text-ийн тамирчид явж байгаа. Mid rules За over there, who's got a little bit тэгэл of a одоо high үнэхээр ground бол advantage. And for DRS-ийн Map хувьд Text, time to snake буюу одоо үнэхээр even snake-д if хифтэй they их гэж get ах шиг байна шүү дээ. Kessie Ингээс knocked харахад out over there, still not going to be a huge problem. Инхээ ихтэй юу? Because IT the Sport-ийн distance тамирчин that Alex-ийн remains ээж between мэн these байгаа two шүү дээ. teams. Манайхан мэдэн те. Манай нааг But you үздэг can хүмүүс. still deplete the resources of the opponent because in a map like Miramar, the management of the resources is also very important. You can damage the armor of the opponent. That is going to reward you. DRS түрүү лоо Wilnet Cruz гэдэг knockout гэсэн Leo Messi Smoke Stallard IC-д knockout-ыг явуулж байна. Stallard болон Leo Sport-ын дүүл явсан юм байна. За угаасаа нэг position дээр орж ирсэн байсан. Leo-гийн хажуухан талд Stallard орж ирж ирсэн. Sidem double high voltage талаар шахаж гаж буцаад татж байгаа. Illuminate even falling down. Stalwart, the big news, the team that I had predicted for, seemed to be in a little bit of TRC Degree Map Expand knockout-ыг could see for өгсөн. medical TRC. They're getting a few knocks here and there as well. Пемпл туусгасан топ болохгүй нэг. Дээрээс түрүү Ilnet Cruz Sky-ыг бүр гүйцэгээд авч байна. Ингээд 16 тэмээ жараар тамирчин. And he gets a few points on board. So it's really Sidem crucial, Sport-ийн it's зүүн really imperative урталт for all these IT teams Sport-ийн to, тамирчид you know, явж байгаа start гэдэг getting нь. those frags out left, right. Try to deplete all the numbers as much as it's possible before we head into those final circles. But Players-ийн центр as одоо гарч байна. predicted, Killing as тамирчид орж ирсэн anticipated, I кампаунд really дээр. thought the circle was going to go Zone around the hurt water process. treatment, and TRC, T2K had the Map same Tex. exact idea. Now for a team like T2K, taking on that central spot is going to really help them. Ilnet But Cruz hold on. Wolves Got, 4 explosion MTRZ damage just, дахиад knockdown болсон. spreading TRC around Map Tex Baron-ыг the дуусгар орж players ирж of, байгаа. Maptex Novex Baron High Voltage is in a whole Malak-ыг world of за trouble. Viper He shoot гүйцэж байна. cannot be Madcat Baron-ыг safe. гүйцэхээр орж irсэн. And Madcat did try to Map-ийн run him цаатлын over, but кампаундаас that was гэхдээ not the хүнээ case. бол авах But eventually, боломжгүй TRC just, шахаад аваад ирлээ. end up with getting his finish over there. So Wally's got that little bit of a high It's not ground, a it's a little bit Garamdagi. of spread going on. So if somehow 4MTRZ can just isolate Kessie, IT then, Gata Silent things Crew might Wolves not дээр be knockout-ыг very IT enough Sport for Ignition Maptex point-ыг anymore. авч байна. Vibes Stallard action дээр knockout-ыг явуулсан. Vibes-ын Stallard-ын дүүл явчлаа шүү. За 10 штэ 16 багийн 7 Монгол баг тамирчид 9 Непал Бангладеш. At the same time, they are already inside the circle. They can Таахгүй гих газар угаасаа байхгүй. if it requires, but at the same time, DRS is also in the close proximity, so there could be a possibility of a third party happening in this situation. High Voltage Jiggling Ilnet Crew Viper дээр knockout-ыг өгсөн. Ilnet Crew сала тамирчинтай үлдчих шиг байна да. Maptex TRC шахаад орж ирж байгаа юм байна. Зоригтой шахаж шүү TRC хүний илүүтэй л дээ яхахгүй. Яар их шахаж байгаа. Тэгтээ high ground-аас TRC Pro-гийн Ilnet Crew Novex High Voltage Jiggling дуусгаж байна. За Degree Mambag Volley гой knockdown-аас ихтэй Leader Молотоо орж ирсэн. Молотоо damage аваад аашлаа. Ilnet Crew хамгийн ихэнд тоолноос гарч байна 15 тийм 57. Mamba дээр knockout-ыг явуулсан шүү дээ Maptex уг нь. Гой нэт стишотер орж ирсэн 50 damage стишотер олгож амжсан байдаг Maptex-ийн ухаалаг тоглолтыг хийж чадчих шүү. За Mambag бол revive хийлгэж болохгүй. NB Akasa Liquid дээр knockout-ыг өгсөн. Maptex, they've done a decent job in holding off
onto their horses over here as Madcat. Market инфогоос нь Леогоос дахиад нээд явж байгаа Market дээр гоё нээд очсондоо энэ нээд нь явцсан явуулгүй яа тийм те. Mavtax TRC Market маа хоёр гүцэж байгаа. Лео мис смок энд бисэкийг унагцсан байна. Volley гадна дэгрэг дуусах юм бол TRC GG болно. GG олсон байдаг юм Mavtax Revolution Point-тэй. Конвим өгтөдчтэй харж байгаас те. Гэхдээ тэд байрныгаа алдаж байна. Гуруулаа үлдсэн Revolution Point-тай. Гэхдээ тоглолтыг маш гоё тавьсан шүү. Sil Sancher Vibes-ийг Baxter knockout-ыг явуулсан. Саха хай. City Spot 5-sta battery East-ийг Soul цаашаа чичээ дуусахаар явцсан. East-ийг дуусгасан. Доктэй өвчтөд байж байгаа. Докийн DBS shot хэцүү. Яа, City Spot дууслагчтэй. Soul Dоктэй Vibes Sport-ын тавьсан. Яа, Narcota гүцээсэн. Soul Dok-ийг гүцээж байна. Vibes Sport Revolution-тэй 14 дээр тоглолтыг дуусгаж City Sport-аас Wrong Soul-с нар үлдэрүүлсэн шимэттэй тоглолт хэрэгжүүлсэн. За 13 дээр Leo Sport-ын тавьсан. Нэг Revolution тоглолтыг гүцээж байна. 12 тимийн 43 тоглогч. Өрөмөндөө хангарам дээр яруу сайхан болж байна. Live stream-аар share хийгээд үзээрэй. Share хийгээд нормынхаа share хийгээд орж ирээрэй. За City Sport-ийн Vibes Sport-ийн хөвөлнөд тийж бас IC Sport-ийн Zoom play background-аас Assassin Jig тэргүүтэй high voltage between the players of IHC and high voltage. Норма хийгээд орж ирдэг гэжтэй гэсэн баялаа хангаа. They can easily go for the flank angles and maybe try and backstab. За 4-3 тэгвэл IC Sport болон high voltage хооронд үүснэ. Jamo Zeol хоёр low ground-аас жоохон давгаар шахаад байгаа юм бол high voltage-ийг дундаа яаж байгаа л хачтай талах боломж IC Sport бүрэн дүүрэн байна. Has been so impressive that throughout the league stages. So yes, IHC is also one of the strong team. Jamo Zeol low ground-аар шахацсан бол гоё болох гэдэг байна. They've had those days where they've been on with those high fragging games, those big affairs, but sometimes they can за тэгээд live stream share хийгээд the grand finals is үзэж байгаа хүмүүс YouTube хуудсан дээр subscribe дараах хахад хэвчүүлээд үзэж байгаа хүмүүстэй баярлаж байна. За тэгээд donation хийж урамшуулсан дэмжих бас боломж байдаг шүү манайхаа. And now they're in real close contention. High voltage. Who are in fact just taking a few pot shots at the players of Sitim. So QB Өөрт нь норма хийлгэсэн бол баярлаа. Эрдэнэ Батал юу тэмцсэн бэ гэсэн PUBG Mobile Pro League-ийн финал ашигтай they just want to let the circle start closing in a little bit. And all these teams, you know, that are kind of just around the edges of the zone, they'll have to figure out a way to contest T2K. Alex Scott-аас хайлаа шахалтыг хийгээд баруун талынхаа хакграундэр ирэхэд шахсан тоглолтыг хийгээд байна. Артлаас нь Zeol Demo хоёр гоё мэдрэмжтэй тариад ороод ирвэл бас болно да. But getting into this fight, IHC and HV Баасан жаргал усгаар өрөөмөндөө of each other as a grenade gets flung over at Alex. Alex шигнээд авцсан. Jiggle hits the mark. Gets the knock. За шигэл нокаутыг өгсөн дээ чухам шахтын болов яад юм бол. За Assassin Prab-ын шахад бэлэн. Assassin wanting to. IT Sport-оор дамжин low ground-аар уг нь high voltage тал руугаа шахсаа шахаж орж ирсэн бол гоё болохоор Raw official yet to play zone knockdown болж байна. Яа Assassin дээр Godless Air-ний knockdown-ыг өгсөн шүү. За ингийн бол team амархан шахахгүй зүгээр. Godless Prab-ийн руу spray өгөх хэрэгтэй. Real close proximity. Demo trying to provide cover. За IT Sport-ийн ахлаас хин орж ирээд байгаа юм бэ. Onto his DBS and we know when a player goes on DBS what really Prabin Molotov шатцсан явж байгаа манд тоглогч. Улаамасан Prabin IT Sport-оор тамирч араас нөхөд аваад ирсэн. Prabin дээр Zeol-ийн DBS goodbye болгож байна. High voltage gets one more. Жиглийг усаалаа үлдсэн. High voltage-с IT Sport 3 relation point-тэй. Oh, they certainly are and dead. High voltage хоёр relation-тэй 12 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тим 37 тоглож үлдсэн. NB Sport-ын цаатлаас Stal ордынхоо яваад өнгөрсөн DRS Killer White Mavtax Volley knockout өгч байна. Mav Volley Killer White-ийн дэс нь гүйцээг шийдсэн. Volley гүйцээсэн DRS-ийн 3 relation point нь орсон байгаа юм байна шүү. IT Jam DRS Tour Love the knockout гэсэн. За DRS-ийн бол эсвэл high ground-аас IT Sport талруу сая спray өгчсэн. NB-ийн тамирчид дуусгаж байгаа юм уу? Юу вэ? Mondo explosion damage авч нөхөрч байгаа юм байна. Rot дээрээсээ сууж байгаа юм болоо та тийм байна.
really shot at. Стадарт нүрсэд NB Mondo гүцэс NB Sports Fizz Boy болон Akasa нарын их тоглолт нүрсэн зооныхоо центр амжсан Shaq Brother дөрсөн. Дидайсэн Төрөлөө эцэг Зёолтер зүрхлээд ногтоон гэж байна. Яа Төрөлөө ганцаараа биш Төрөлөө дуусаалал энэ тоо Дидайсэн дуусаа Төрөлөө дуусаа хоёрхан шот дуусгах штэ эцэг спорт болоод технишн point хийсэн Дидайс guys-ийн 11 дээр 2 технишн point дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Гүнгийн залтаастаа энэ ч та финал дээр бүх юм болтгоо гэж хэлээд байгаа шүү те. 7 defeats already. And Dollar Nation point-ыг аль хэзээ Азийн спортын таймерчд хийсэн байна. 10 тимийн 20-ын тоглогч. Had a really good start into the game, Shadow. Амар. Having a very good start. They have managed Yes to get gaming the за entire грант дээр knockout орж ирсэн rules өөж хүнээ бариад босгоод ирсэн байдгийн. DRS on the northern front. At the same time, we have the plus of raw 5 цааны шахаа явдаг тусад ирдэг 50 секундын хугацаа үлдсэн байна. So yes, DRS, they've stepped up their gameplay. They've rotations that DRS coming from Nation their side point-тэй. are looking in their favor. They're And bringing bit the how early Nation-тэй, aggression, Maftex 4 Nation-тэй, points Seal already in their Nation-тэй favor. явж байна. Strategic DRS is out of the picture. Now the aggressive DRS is coming for the grand finals, but Zordi needs to be a bit cautious because all the 4 players Чамдаг might spot шүү. him. If not the plus of DRS, Юу нь бол Skylis хахах хийгээд also идчихдэг байгаа is in the гэж. close Одоо proximity. нэр чулуу Zordi баадаг from үлрэл Raw, хэлж байгаа юм билээ he шүү has to дээ. be very careful. He has to hide and earn those placement points. Ган тук хайрам дэргээр сайхан үлжин лайв стрим шеэрэгэд үзээрэй. Зангад 10 тимийн 20-ын тоглолтын тулааны хөрвүүлэлээд хийдэлээ хүлээ авч үзсэн. Skylas Dolphin low ground буюу зооны центр руу за баруун зах дээр инхүү камерадад орж ирж байгаа. Баруун талыг ерөөдөө Skylas зах хэлсэн гэж хэлж болно. За зооны центр дээр Trent Killing байгаа water treatment-ийн за энэхүү Compound дээр Maftex Keze болон Leon Rogers-ын 4-2 үйл явагдаж хэрэгтэй. Lafty-ба дахиад share хийсэн шүү гэнэ баярлаа. Гантулаа сугаргүй хайрын төргий. Inside of water treatment now. This is where the other teams that are kind of Stream Sports оны зүүн урдцахаас орж ирнэ. За баруун урдцахаас стат are болц. finally going to get truly tested. Now they've got a really IT nice Sports spread to be зүүн honest. талаас орж ирэх юм байна. But for a team like IHC, to kind of breach through the defenses, what they've got to do is try to get at least a knock or two. That's not За where the IT Sport-ын trouble ends, position бол right? маш They гоё have юм to аа push high ground дээр. right Гэхдээ from зооны the захад open. үлдэж байгаа And, учраас Suyok рот хийж seems to have дааш spotted out орж ирэхээс Demo, өөр арга байхгүй trying шүү to дээ. make a few Maftex movements here and there. DRS Killer White-д нокаут өгсөн Map-ийн залуучууд гоё байгаа шүү дээ. Гэхдээ Maftex 2 төвчөнд үлдсэн. Seal Drag IC Zema-д нокаут өгч байна. Seal Souls IC Zema гүйцээгдээс IC Sport-ийн гурван левелтэй тоглолтно. on their feet and then would rethink their decision of Өнөөдрөөс trying эхэлж to байгаа breach шүү дээ, in bro. through water treatments. This compound is not so easy. Raw Zort DRS Guarantee нокаутыг авсан. Zort-ийг тэр үүсэж дуусгаж байгаа юм байна. Инхроо official calculation-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгасан DRS Gaming Guarantee дээр revive хийгээд бүтэн squad-аар босоод ирэх юм байна. Eliminated DRS all the 4 players alive. Yes, Gante has been knocked За IT Sport-ын дамжиж low ground руу шахсараа Trent Killing Maftex-ийн байгаа позишн руу шахаж орж ирсэн. Өөр сонголт угаасаа байхгүй. Start top. And Akasa Skylas Mafia Ninja дээр нокаут гэсэн Mafia Ninja-г модо 5-0-д NB Fizz Boy онооч байна. Top sand шиг гүйцээсэн NB Sport-ын тамирч 5 Nation модтой 9 дээр тоглолтыг дуусгуулаа. 8 тимийн 24 тоглож үлдсэн. Players are getting early elimination this time. The bottom teams are stepping up. IHC, yes, they do Start have the top numbers, Skylas Mafia but Ninja дээр like I нокаут say, өгч байна. he has a Skylights good idea where could Гурван be the бүлгэнтэй plus of үлдэж байгаа. DRZ could be. Статортын хувьд багаараа 3 Nation модтой. Now IHC Sea Souls Team Cube-д нокаут өгсөн. Dessert зүрлээд Souls-ийг унагсан. За City Sport-аас одоо ганцхан тоглож үлдсэн. Rock саад үлдэж байгаа. The smokes have been Тэр Souls дээр revive хийх боломж бол Rock ганцаараа тоглолтыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болно. if they Сэтэм Dessert Souls-ийг дуусгаж байна. За City Sport-ийн 5 Nation-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 7 тимийн 21. been trying, they've shown that Ихэнх тоглолт tenacity, явж байна. they want to contest this place, and once you get into a hot form, you've got nothing to really fear. But Jane could be one of those players, could be one of the thorns in their paths at right now because he just За peeks хэцүү out from the шүү. door DRS and Gaming gets a зоны knock or two захаас before орж ирж IHC байгаа баг. decide to push in Killer on, White Mavtex Skylas no yours. fear the knockout гэсэн Things Trent could go Kill really Rick City right. Jira гонгож байна. За But, Start-ийн they've дээрээс been City doing a Sport good руу job, you know, за they've been, top-ийн trying aim not to let shifтэй that mini team dynamics come single close tap in. явж байгаа. But Stalwart, they've got a Rick lot of City troubles for QB themselves knockout as well. гүйч байна. Because, За Trent to Kill be City honest, Sport you know, зоны they've захаас lost орж out байгааг on хүссэн үсээгөө action. байлцсан. So you've got your front liner kind of out already out of the server pretty early Орой on, мэнд and Батхайг that's Эрдэнэ gonna Ирка. hurt them when they want to make their moves, right? So they've got to take a Боломжийн little bit of a позишнээр back foot Start-ийн there. тамирчид They ороод have to ирсэн байна гэж rethink, харж байна. reconsider their strategy,
would have to try and make it to the top. За Ситим спортын тамирч дамжсан хүмүүсээ босгоод ирсэн буцаад бүхэл сквадараа. DRS game бүхэл сквадар явж байгаа. Зооны захаад Скалацийн AJ-г за дуусгах шийдсэн болоо. За Delta-гаас Enforce Wax-ын single тавьшлтад явсаар. Just behind his bursted vehicle. How long can he survive? I doubt he can survive for very long because he is way too far away from his team. Монгол баг төрүүлэл 40 бетон дүүрэн хохог үе мөнзүү гинэ. Энэ map дээр төрүүлэх юм болоо. Эсвэл бүр финал дээр төрүүлүүлээ. Манайхан гой гой юм амлаж байгаас надаа. At the same time, энэ map дээр Монгол баг чиг хийх юм бол 40 бетон дүүрэн хохог юм уу? Тэгвэл үзэж байгаа бүх хүмүүстэйгээ нийлээд хуваагаад идчихье. But Sitim is also trying to have that dominant control from the southern side. And Sitim Esports, this is also the most unpredictable team. They were able to get 2 or 3 chicken dinners for themselves in the week number 3. За DRS-ийн нааш ил гараад ирсэн бол Скалацаас өнө гоё спрей оф боломжтой байшил дээр AJ орж ирсэн. Гэхдээ DRS-ийн бол нааш ил гарахгүй байна. Яг тэр өстэй бол уулынхаа каунт орчод цаалтаа. Nima and AJ are the only 2 plus remaining. Yes, Nima is already on the periphery of the circle. Энэ финал AJ is in the crosshair, so энэ финалийн 3 өдрийн дараа гарав. No, finally. You know, DRS a team that we've been long waiting. When do we get to see the PMGC DRS? Feels like we AJ зооны захад үлдсэн. За зоонд JJ болохоос өрсөн бол баг AJ-д байх юм байна дөө. Эндээс бол нааша гараад гүгтэл DRS Delta барьсан байгаа Delta has no intention of letting him live, right? He's just gonna patch himself up, try to survive for as long as possible. But him getting shot at. За DRS gaming мөн зар гарахтай map tax баргаж наацаас мөрөх болов. The luxury of that high ground advantage they're enjoying from quite some time. You know, they've gotten that northern map control. It's gonna really help them out because all these teams are gonna fight out. The fight is definitely gonna break in just a couple of minutes. They've got to deal with not just T2K but also IHC, and then you've got Top causing also all sort of problems for them. I'm pretty sure they were quick enough to spot that buggy in the nearby distance and hence to apprehend a threat coming in their direction anytime soon. Oh yes, they can. Stalwart Esports, they don't have their numbers T2K. This is the moment when they have to defend the compound, and if they're able to do so, which is not going to be so easy because IHC is also in the close proximity. The aggression which Godless is bringing in, the firepower which he has. Alex and Ned, Maftex and Kes Alex has already found a knock onto the plus of T2K. T2K did our charge. The Kesek, Russo Jiggy. Molotov with the Molotov gets a confirmation. The trying to kill him daughter to Alex Jane шахдаг гээд явсан. Яа Jane is споржсэн Alex өөрөө улаач чацаа гэдэг гитараа тамирчлаа энэ хооронд. Сидэн дабай сталар тофтер нокаутыг явуулсан. IC Goddess нөхөрсөн байгаа. Уушаа Alex шахаад гүйсэн Goddess-ийг сүйё гүйцээчлээ. Gets a confirmation onto Godless at the same time Brick gets a knock onto Гурван хоёр дуэлэг хийхстэй болж байна. IC Sport-гүй Alex ганцаараас хаалт удаж байгаа маа. Зиор ганцаараас хаалт удаж байгаа юм шүү. Сталар тофиг гүйцээсэн Сталар дахин гурван нэшн модтой тоглолтын тоглолтыг дуусгаж байгаа юм байна. Ийхүү 6 тимийн 14 тоглож үлдсэн. Донлоо Монгол баг тамирчид хүчийг үзэж байгаа шүү дээ энэ хутланд. Зиадр тренд үгээр онгод тэр шахсан. Зиадр jump shot оржсэн гэтэр free зиадр онгод швэн. Зангад IC Sport-ийн удалаад нэш модтой тоглолтын 6 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 13 үлдсэн. DRS City Sport тренд үгээр map tax Skylight. За тэгээд City Sport-тэй DRS хамт бүтэн squad-ын талааныг хийх ёстой. City Sport-ийн position гэхдээ одоогор бол маш хамгийн гоё position гэж би харж байна high ground-аас. Skylight-ийн Nimal тэр зооны гадна талаас it's just on that lower ground. DRS, however, Уршаа ийшээ гараадах шаардлага Сиднейхэн байхгүй штэ. Энийг chicken болчихвол тэгээд now history has been a testament where the circle can of water treatment, but also could fall into the laps of the players of Sitim. Now Jane finds himself. Drake spotting out danger, sniffs it, and now he has to reposition himself. Now with this next circle shift, Sitim really needs to start taking control as Jane has spotted out Leo from Maptex, who still Jane the knockout desert маш гоё өгцөн. Jane тэртээ дөрөв зоондоо дуусна. T2K-ийн энэ хөө зооноос гах шаардлагатай болж байгаа юм байна.
He has been taken down, so that means T2K. Now it's not an easy revival, Map. but still Yeah. is crawling his way. Map towards Texas his sorry teammate, ганц цаалаа үзсэн болооч. begging Зоны for a цохоос revival. улаагаад That яваад байгаа юм might байна. not So be яг the тэр Map side Texas of яг Leo, испро but гоё Leo очсон. has been Trend to very quickly. back. Монголчууд Leo дундаа яж байгаа чанж байгаа юм байна. Rig дашаагаад Rig дээр испро очих юм бол Rig досоо Trend to quick GG. Now, Rig T2K, тэдээс they тэр are Delta not дээр looking нохгүйгээд good at all. Rig, he needs to явж catch байгаа юм байна. himself За up. Rig атас испрогоо Rig дуусгаад хоёрхан шат туу. City Sporter plays in the center байгаа. Shots over there. Хамгийн гоё нь About certain esports, they do have the numbers. They are Rig яа хүүхдээ өхөр буга 50 гिचэр Map Text Leo дуусгаж байна. Map Text дөрөвлөн шигмэнтэй 5 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Дөрөв дээр араасан Trend to Kill-ийн тоглолтыг дуусгасан. Тэд 5 elimination тавьчихсан. 3 тимийн 8 үлдэж байгаа. Өөрөөх юм бол 2 бүти squad дээр Sky Tedsen саадах боловч. Really promising game for them. A good start from the southern Гэн тэр Deserting Spray ямар гоё очсон бай. Rules of Kill Right low ground-аас шахан City Sporter таймшид энэхүү high ground-аас үнэхээр супер position байлаа. Яасан ч одоо үнэхээр чикний position байна. QB Scalesны mag дуусгаж байна. City Sporter таймшид тоглолт нь шин файлтай. DRS ганцхан шатаа татчих урчиг болох юм бол тэгээд чикний гэдэж байгаа. Jabot knockout Killer White-аас явсан. Killer White GG дуусна. 2 shot нэмий. Killer White дуусна. City Sporter таймж чик хийсэн. Яа яан гэдэг юм City залаас гоё штэ залаасаа баяр хүргье. As they have done it, sheer perseverance, sheer patience being shown. They got the southern territory and they made sure that they had it for themselves. T2K, who were looking really to be the hot favorites into the game, were just ямар ч байсан монголчууд чикний ихний not being able to get out of their compound and даглаг эхлүүлсэн City Sporting таймшид 1499 дэмэжтэй 10 elimination point-ийг хийсгэн энэхүү map дээрээс 20 top point-ийг тэр цуглаж авч чадсан. Өөрөөх юм бол одоогоор overall ranking 1-р байранд бичигдэж эхэлж байгаа. Нөлмс харъя гинэ. Хүрээдэр тогтсоор оромдэргий. Зөөс унтлаа гинэ. Тэр nice City гэсэн магаас гано. Ямар гоё чиг хийсэн бэ? Зөв өнгөө Place on City Sporter болохоор дэндүү хайртай байлаа яа. Энэ high ground ямар гоё хийсэн бэ? City Sporter таймштай бол нэг олон одоо үйлдэл хийгээд шаардлага байсангүй City Sporter таймштай байдаг. Тэртээ тэр low ground-аас what treatment чиглэлээсээ баг тамирч бүгд наашаа гарч хэрэгтэйсэн. Trend to Kill тэндээ тэгээд дууслаа. City booth дээр байгаа юм уу гинэ. Алаадаг залаас нь цааш чаднаа. Эхний далаа бүгд орчгоо алж байгаа модхон байр болчлаа. Магаш нөхий гинэ. Угаас сайн бахаа оромд гэрээ сайхан гөрүүлж байна уу? It would be an IHC game, but IHC a little cocky there and were punished brutally because I really thought before, Alex or Godless, anybody made that push. Хөхтө боллоо гинэ. Үгүй энэ дээр биш гэсэн шүү дээ. Финалийн шатны тоглолтод дуусаад 3 одоо өдрийн финалийн шатны 18 матчын тоглолт дуусны дараа Монгол баг тамирчид аврах юм бол 40 бидан дүүрэн хохог өгнө гэсэн ямар ч үс өгнө гэсэн шүү дээ. Би ч одоо хүнд итгээл сайхан тайлбарлаад Eventually Зара төрлөө эхний чигэндээ гэсэн City Sporting тамирч чиг хийсэн бэлгүүн нэмсрэн. Шир давхаа явчих юм уу гэнэ тэгээд чи өнөөдөр монголчуудын өдрөө алж байна. За тэгээд энэхүү эхний маптер Chicken Sporting тамирчдын чикний энэхүү одоо давлага буулган сүлтэй байгаад Монгол одоо баг тамирч бүгдээрээ өнөөдрийн 6 матчтар чикний дэд гарч ирэх болтугай. 30 damage perfect starts coming. Жасра сталаар тайцсан мэ бамжилт галаа. T2K SEO went for a revival onto his өнөөдөр teammate. монголчуудын өдөр So байх. Rick was right in the crosshairs of one of the player of the team. I believe it was Dobu. Ийм гоё чикний Yes, it was эхлэл Dobu and тавьсан. Rick, but still he did Энэ ихлэ гоё perform цааш нь really гоё well үргэлжлэх байх. in За terms of тэгээд top elimination, players but he дотор was getting along T2K with Rick. We Rick, have Sidem Desert, Desert, Stellar Top, There's Gaming T, there's some Killer White нар бичигдэж байгаа юм байна. Зэрэгтэн пүрүтэ мигмөр өрөөмн дээр сайхан гөрүүлж байна уу? Гана өрөөм дэрги дамга өрөөмнд Sidem дахиад нэг чикен байгаа гэж нууган баяр. За манайхан Castr MUNZU PUBG Castr гэсэн went on with DRS, to be honest. I mean, they had such a good northern territory control, and then they sort of decided to go downhill. I mean, that was one of the reasons MUNZU why PUBG they fell Castr apart so гэсэн page quickly, хуудсан дээр because фоло the дараагүй moment хүмүүс Sidem бас фоло had даж that бидэнтэй southern нэтээр hill control, YouTube and хуудсан дээрээс all YouTube they had to хуудсан do дээр was Castr MUNZU гэсэн channel utilize дагаад that high тэгвэл channel ground дээр advantage subscribe in дараад their хонхоо favor. идэж Let's take a үзээд look at the live match stream come ухрааж through нөхөж here. үзэх It боломжтой had to шүү. be Desert, За one тэгээд of the дэндээ most шилжиж crucial урамшуулсан players, дэмж урам зориг one of my боломжтой MVPs, байдаг to be шүү. honest, because he was the one who got those Цаасаа important амжилт knocks. хүсье гэсэн And he was байна. the one Тямга who тэмүүж was айцыг
it on track гэсэн мэт IC спортын pristine, but тав maybe I дээр think уснаад did not have байлаа enough шүү of those damage numbers. But why do they care? Setum Esports are off to such a good start, having conquered Miramar. That's going За to дахин propel хийсэн them share гэсэн мэт to байлаа. have За the манай live stream бол confidence instilled 613 inside of share-тэй them явж that, байгаа юм they can байна. perform well in the 391 latter half of the comment game. there. So Stalwart, initially we could see those early jitters, you know, their players getting knocked out time and time again. Хамгийн өндөр Were elimination just Setum left Desert. with the final two, and that Хамгийн is өндөр all damage top would top. get, you know, the highest damage numbers. хамгийн олон But assist guarantee. DRS, they kept Skylet's хамгийн gaming өндөр эрүүлэн at нэрслэн bay жүрсгээ for a Setum long, Zero. long time. But still, Nima, props to him Дээлээ яатсан that бэ he хахаг managed нэ. to get the top 3 position for his team. Дээл хүмүүс гэсэн чинь. He яах юм was бэ? able to, but Skylar's Gaming, it was their circle. It was a northern circle. Skylar's Gaming Дээл was хүмүүсээс also сурах юм placed бол амар халац perfectly. байхаа. But the split that was coming in Цаахан онгоц from нэг their машины side, явж AJ байгаа was замын all by чимээ himself. шуумараад амар He was төвхтэй. taken down in the play Дээл zone. хүмүүсээс If сурах юм not бол play би zone, бүр DRS хүс was бастаа prepared to зурлах. take him down the minute he could have shown himself. So yes, Skylar's Gaming, good placement points, but we expect bigger things from the side of Skylar's Gaming. But in the match ranking, Нормал we have хийсэн Setum нэг батар Esports үсгэрт нь on the баярлаа. top with Сталарт 20 нэг points, чикен байгаа DRS. шүү гэж This жасраж time they are showing the aggression. Yeah. That is a good thing, because in the league plays they were getting a lot of slack because of being a little passive За and дөнгөж ихний map strategic явагдсан учраас rather than overall being rank the бол яг aggressive ones. энэ But this time they хэвээрээ are changing things around. бичиг 13 яг энэ points to them. дараалалаар явж байгаа гэсэн үг And шүү. this is exactly what you would expect from their side, right? And then it kind of, I was kind of taken aback, you know, how quickly raw officials, Illuminate crew, Kunyo TRC. At least we saw what happened with Үнчгүй штэ. Kunyo Яг л TRC. right? 16 баг Decided, тамирчтай байгаа учраас to үнчгүй push on, 6 мap the тоглоо doors, л юм. over Өдөр there. болгон 6 I мap think it was тоглосон. Mabitex that they had to deal with, and Mabitex were Ай quite чикнэ. formidable over there. And for Miracle Vibes, I Гэтэл бүр think гал a гарсан little тааллаас aggressive харсан шүү, too IT. early, and that sort of was like the final nail in the coffin. So that is again one of those things that they really need to watch out for. It was still the first game of the day, folks. We still have 5 more to go. There's going to be another Miramar, but I think this is where the discussion about IHC really needs to come up, because IHC, they were one of those teams that they were kind of getting pressured. You know, just when we thought that one of their players got knocked out, I think it was Alex pretty early on. They did a 6 match really шүү good job in дээ. Эндээс defending, хэдэн баг their нь цаашаа territory, явах right? юм гинэ. Suddenly one of those players tried Хараа to минь push нуг in, and минь then there орой was Godless. ойр Instantly had to таарсангүй dump the шүү гэж grenade юм. and Баасандаа жогт throws баасан. right at his Хасан face, таагахтай and баасан. boom, Тийм he ээ ойр goes. And then we таарсангүй. could see TVS just taking over. Манай And баавна it was байна high гинэ. voltage. Prabeen was closing in. Кастынхан дэрэг бүр баавна олцсон манайхан. Хохгоо хуваалцаараа мах үнэтэй байна гинэ. Юм ба бацсан. Мондөг бүсэд амжилтсан маань баярлалаа. Өөр чинь ч гэсэн амжилт хүсье. They were able to have the complete Хохгоо хуваалцаараа гинэ. Манайхан 3 өдрийн PvP-ийн тавлалт дуусаад хэрвээ Монгол баг аврах юм бол манай юунууд модераторууд нэр скриншот DSS хийж авсан уу? Баталгаажуулж аваарай да. Сантек оремдэр яремэнд сантек манай рабд үү штэ. Найцын ер нь kill point-оор бол лаах юм байна да гэж анжаа. Цав мухбатар. Эндээс 12 баг тамирч цаашгаа Пакистаны бүстэй хамтарсан нөгөө Southeast Championship олцохыг 12 баг тамирч авах хэрэгтэй. Тэгэхээр 12-т Монгол 7 баг доллар багтчих юм бол за тэгээл юуко болиа. Нэгж байгаад аваарай л гинэ. Ирэх хүн хэлсэндээ имэлт мөр хараасандаа гэсэн сайхан байдаг шүү дээ манайхаа. Confident that they're going to win the gun battles, but Тофын group chat байдаг гэсэн Орёог Наранбаатар би за манай хоёр модератор харж байгаа. Тофын group chat хүмүүсээ нэмээрээ. And pre-fires really amount to a lot. And what did the 2K do? They just waited for the push to come in, and all they had to do was just peek and shoot, and that is where they got majority of the job done. But suddenly, Анан баяраа MJ go гэсэн байна. But somebody decided Эхний 7 Монгол баг хангалттай орноо гэж жасраа юм үзэж хардггүй юу? He missed a few Оо shots. юу and болоо then he гэнэ decided to яасан take бэ мөнгөс another хосроо юу position, and болчихсон that's where бэ юу lightning болох юм struck, бэ? right? Desert Над руу gets a хариу knock хэлэл from afar, and хэлэхгүй suddenly яасан юм бэ? T2K Хүн seems to be looking кастыг broken apart, and хийлий гэж then байсан could not get the байна composure штэ back, өдөр гинэ and as a жагаа сайхан result тулгаа. were dealt with. I mean, there was very little
to be honest, that Rick could have done in Хизээ юун дээр that каст situation. хийлгэсэн So бэ? the teams that had fared off really well Пэйж рүү during the чад league гэсэн юм уу жага stages сайхан did тулгаа. fall down pretty early, but hey, Бас Shad, хайрын still дэргээ first би game. бас орж болох юм уу болно шүү дээ Yeah, it's лофт just the first game. Map Maybe the chicken teams are in testing the Axman waters, Kenzo. or maybe Sanjay Lester they were хайрын trying дэргээ. to bring in something new. За ингэж which бид didn't хүмүүст гоо work in одоо their сайхан favor, but now мафийн they тулаа will back нөхөл авч to үзсэн. their old саяны map style, үзэж or чадсан maybe мөгөж үү? this style will again work. But talking about the schedule, Монголчуудын now we have PMP гэдэг a байгаа very шүү дээ гинэ. aggressive map that is Тийм going дээр to be монголчууд Sanok. тусдаа ерөөхдөө And Pro talking League-тэй about очих юм Sanok, бол DRS is бас definitely болох one of гэдэг the шүү. team that tends to Нэг perform байгууллага really good, хийлий and гэж the way байсан DRS пэйж they чат have stepped up, бичсэн хариу байдгүй maybe гинэ. Sanok could be the game for the Тэгээ одоо players of өнгөрсөн DRS. үү At тэр the нь? same time, few other teams like I Сүлээд and энэ MB MUNZU шка гинэ. Esports, this time they didn't go against each other, but now I'm waiting for that early rivalry in the Paradise Би City. энэ баруун талраа No, уцруугаар what, марч юм уу зүүн I талраа kind of дэлгэц рүүгээр feel that марч they're юм gonna go уу. apart Хоёул нь from харахаар each угаасаа other. би хоёр тийш Because харж дараад байгаа. listen, Яг чигээр in the league stages, yeah, it was all right. They could have done that. They Тэгвэл wanted to оруулаач establish the магадгүй. dominance, but during the grand finals, you would like your chances. Face to win. өгөөч гэнэ. За би So face might as өгөхөөс well доор choose комент another drop чи надраа location, зүйлсээ maybe болоод somewhere ороод ирсэн. nearby, or maybe somebody has got to take a step back. But if both these teams are persistent, then we love ourselves some really good actions. And MUNZU Уганбаатар миний so пейс now мэк the чаад least амархан favorite шүү part, MUNZU Уганбаатар гэж where we come яг down to пэйжнийхаа prediction. Shadow профайл Souls зургтай start адилхан. Би off чиний with, доор бичсэн шүү. За medical гаалгаал fights. монголчууд They got, нэ таштандаа eliminated ирдэнэ pretty лээ. early. I went with Starward, and we know what happened to them also. So coming down to the second game, Shadow, who do you think is gonna take the W? Okay, maybe the players of. Okay, I'll go with Stalwart Esports again. This time. За Stalwart стартап prediction төвшүүлж So байгаа юм. Michael vibes us out. Emirates. So I'd go with yours, right? Since you said DRS are one of the hot favorites to win in Sandhawk, and they've had a really good start, to be honest, in Miramar as well. And now finally we get to see the glimpses of the DRS that plays second. In the Хоолоо global амнараа championship. тэгэл таг болчтой шүү гэнэ юм ба For me, бацэг it's цаа the үгүй. DRS for Shadow Norm and East-ийн топ Starward, чатанд орё so гэнэ, let's иш see Батмах. who's gonna get, Эхний the мэк win юу over болсон бэ? here, if Хин чиг at all яасан бэ? they Ситимис got- бодын they're gonna дамжиж get гэсэн. any. But Comment there've been a few уншаад байж surprises, дөө and гэнэ one баяр. of which were of course the winners of our chicken dinner. The first 690 game, шир Sitim. хүрсэн байна. Sitim have Бас done л pretty амар well. анхаарал тавьж Now байна they гэнэ. have to just hit upon it. Аргагүй шүү дээ. Би нөө хаасаа өвдөд каст хийж чадахгүй. Зурцсан пинц шиг юм яваад идэх. Тэгээ бүр сүүлдээ үнэхээр би өөрөө шантарсаж би уг нь тэр сөөцөө бололтойгоо бас дуусчих гэж хичээсэн. Гэхдээ үнэхээр бүр яагаад ч миний I хоолой think they гарахгүй can, байгаа. they can, Сүүлдээ but бүр at the same амар time, муухай I'm worried about the drop сонсож collision байгаа because сте. High Voltage and Sitim Esports, they both like to drop into both Зангас sides цагаан of мафын Camp талаар Alpha хаваадахгүй гэж байна. Island. So we did see one time both these teams went against each other, where the players of Sitim Esports and High Voltage, they both suffered heavy casualty. So I hope this time they don't go against each other, because yes, High Voltage, they need the points. First game didn't go as much in their favor as much they wanted. Sitim Esports, they don't want to ruin the chance of having the consistent gameplay on the very first day. So let's see Гэтэ тэр хаалт нь гоё what's байсан gonna гэнэ. За happen. ямар But ямар now гоё the юм. big blue bird is right on front of our screen, and the Зангид flight сахмын path this чиглэлээс time хойш is going хаа from the чиглэлтэй southern side of онгоцныг Shamli үлдэгдсэн. towards the eastern side of Санхогийн тулаан ч All right, сонирхолтой so болдог we're on шүү. to the second game, and it was quick. Би It нэрээ was мафийн fast. There was тоглолтын no дээр delay. камера Thanks to авчихгүй. production over there, and as you can see, DRS Би нэр реакшн taking control гаргахаар over нөгөө that southern belt. танаас That's бүр what амар they've been тэнэг really харагдаж opting тийм for. амар реакшн гаргаж And байгаа. Сая болоос considering бүр how the games ингээд have been орлол going, гэсэн гинт камер байгаа eyes are on санангуудаа DRS, at least яа from my side. But at Get the same this time, I shit. mean, I really do not know what really happened to Raw. They got eliminated in a jiffy. За, and явсан, not явсан, the best of явсан. start for them. би нэр камер авчи тий. Even Тэгээд for завсарганаар TRC over there. өгөөд явдаг журмаар I mean, явах these хэлбэлтэй are the teams цагаал that би really камер need to авч watch шиг. out. Дэлгэцний But, баруун дотлын буланд байгаад well, очиж шал тэнийг юм байна. To nobody's surprise, I8 and NB, they That. decide to clash again at Paradise Resort, and we're gonna see some bloodshed over there. Stalwart, well, we know Bootcamp has been their home since day number 1. And like you also anticipated, Shadow. За стартарт Voltage IC and нар Sitim, чикен хийн they're харж not gonna ирсэн back байна. out, but they've got a little bit of a spread, right? Where Тэгээд the болсон players руу of High тавьчих. Voltage, they've taken over the За, shrine. за. And then, За тэгээд Sitim Sitim, Esports-ын тавьж they're High gonna just Voltage-тэй spread камп байл out, чиглэл рүү on хамтдаа that ерөөхдөө west нэлээд line. ойрхон болсон. But- Гэтэ сонирхолтой нь Play Zone Ooh, Center an interesting зүүн circle. тал руугаа бан A цэмжтэй circle татаж байна. that really might favor
Илнэт Крэн би спорт парадерс сорт дээр буудаг буултаар The хамтдаа circle төвлөж itself is буусан. calling for the cure. Яа, So it looks сэтэн like the дэсэд Plus нокаут of хай City удаж Esports ороод were trying to shy ирлээ. away from the fight, but the first knock has already come in, and a high voltage jiggle from that height advantage is looking for the Нийтдээ confirmation. 18 матч But явагдсан I 3 think хоног it's an явагдсан easy тэмцээн. revival. He'll be back on his feet, but at the same time, we have the players of Dead Eyes also lurking nearby, where Turu Love Sir can do a third party, or maybe can be in the crosshairs of Jiggle. So both these teams need to be a bit cautious. Yes, the revival has been there, but the question is how the players of Sitim Esports are going to back away from this position. Okay, they do have the vehicle, so it's going to be a safe escape. I mean, you call it out too soon because we know what happens to vehicles. All it needs is За one good Сиднейх spray. ямар ч яад өнгөрсөн хай And, бажлаас битүү спрей орж ирсэн Jiggle хүнээ босож байл decided, Сидней спортын дамж роташн not waste өдөрчлөөд his цааш ammunition явлаа. over there. It's still early phases of the game. They've just barely dropped. Haven't got the best of loot. I mean, Jiggle, what does he have? Just a Kevlar and a Burrell and a QBZ to work around it. So now they're gonna get back to looting, but that is not where the concerns end, right? They have to cross the bridge with a lot of those teams guarding these zones, and they have to get inside the circle somehow. And high voltage, I mean, we know what really happened with them in the Батэр past батны game, сарай өндөргөрөө and сайхан they мөрөлж байна. somehow have to recover from that. Хай Not бол the best of the жинхүү starts, and right Camp now Health Bag things излээд aren't одоо really Trent looking тэгэл Jane sunny for NB them. спортыг тамиж Either Jane-ийг унгол унах as боломж тараас нь Jane is, Monda Segner in the шахаад явчлах Jane info wrong авчиж territories атлаас as нь he's trying to Monda run спрейг away. унгаад хөрхтэй He's from T2K danger, Jane-ийг but унгаад he хөрхтэй gets spotted down and Monda is not gonna spare Яа, him at өөрөө all. конт Still дээр Jane нунжин. does come out with that one Jane-ийг shot унахгүй бол and энд goes унахлаа. dirty Яа, with that хүний and gets чиччлээ that Monda finish done. чиччлээ And Jane. NB Esports, T2K-ний they get a quick талаачиг ямар ч slap NB at their спортыг тамиж face. дуусгасан. I mean, Гэхдээ Monda-га they хатаж байна. had four of Дөрүүлээ their шахаж players ирсэн Jane and рүү still тэгээд lost дунгаж out on чадсан гоны Mondo. талаачиг харамсалтай наалтлаа. And this is where the question Батмөр marks are going to өрөөмөндөө be raised at what Нэг the хөрхөж intention is going to be camera because hatch Jane, he was Okay. quite suicidal. He knew Нэг амар that he had хүмүүсийн nowhere to газрын run зүг or дээр hide. нэгдүгээр Might as well таагаад take a хоёрдугаар fight and get away Юм with a амар cheeky reaction one гарч finish марч ирж for байгаа both үед these нь teams тэнийг зэрэг and хагаад certainly ухаан one түгээж that's болох quite юм hurtful байна. for NB Esports. Дэг өрөөмөн төргий. Jane was not prepared for the players of NB Esports because very NB early Sport NB Monda-гаалдаг Esports, тун they таагүй. За moved гэхдээ away яг from Trent-ийг Paradise бидний төлөж Resort, ямар ч байсан but дуусгаад NB өгсөн. Esports, they should have been prepared about the position of T2K players, especially Jane, because one time when NB Esports they rotated early Бие from барьдаг юм Paradise, байна, they Cam faced хөр Jane, гинэ. and Jane took down 2 or 3 players from the side of NB Esports. So this time, this Хамаагүй штэ хөр confirmation гэсэн should гинэ. have not come. The knock, I understand, but where was the backup? Яг They should та have нар been жоохон prepared about the position of Jane. Нэгдүгээр But хүндэлж now байна. Яг T2K, нөгөө they have Pimple already Safety lost шиг one гэсэн player. бичиг I8, дээр нь they are дараад also in өөрийнхөө close камер proximity. барьдалсан бар арай So л there даам is a яваад. chance of I8 also showing up on the doorstep of T2K. If Би not, яг нэг maybe бүтэн from мафтер ингэж far off бүтэн та angle, нартай they камер can өгч try каст and хийж pick байгаа юм шүү дээ. Ер нь individual засварлагаар players from the нь side of камер T2K. өгчөөл. So T2K, they have to be very cautious. They don't have the Тоглоод perfect талбарт resources in авдаг their байсан. hands За та right нар now. мэдчихэл They байгаа have to go for the сте. secondary loot as well. Амиг амар хийлэдэ айл гэж нэггүй харин тийм ээ. Каст ороймонд Монгол багуудаа амжилт хүсье гэсэн нотгоо хотын ороймон дээр яруу сайхан мөрч байна. Аван 6 тимийн 62 тамирчин тоглолт өргөжлөж байна. For medical vibes also. Хавч үзэх биш чамааг үзэх гэж орж ирж Side of байгаа the хахаа гинэ. circle, just outside of camp. Юу вэ? And that is one to Хавч really юм look бол out Pro for. League-ийн финал T2K, ажилтай the тоглолтод meanwhile, сонирхолтой no, шүү they're дээ. gonna be looking out for some prey. Starlord Vibes Yeah. Esports дүүлэх Yeah, шийдсэн by яа proximity сайхаг as, мафингэн дээ. Medical Тэгээд одоо vibes яа and гэхдээ акшны Stalwart урталт Vibes-ын is тамирч about бүти to lock squad arms ороод ирсэн. against each other. Энэ хоёр баг Action нэгийг is үлсэн one хэд with the илээ nature. уралцъя гэж байгаа багаз. In the green, in the grasses, just waiting for one of the players of for medical vibes to make a mistake. And I think that's Зүүн sort of байна has нэрэ. За action been the ялангуй Achilles ашаа heel for татсан. medical vibes. Because Бацаг төд өрөөмдөр what they've гээ been гам doing бадар a lot ирдэнэ is, өрөөмөн дээр they've сайхан been мөрч quite на лайв стрим impatient. I ширээ mean, I үзээрэй. really applaud your gun skills. There's Vibes Esports. nobody За хоёр squad second хоорондоо ямар ч on байсан there. жижигхэн because that's the kind Standard of дахин лав dominance ямар ч гэсэн that тоглоом they had camp руу established тактик in the хийчлээ. first 2 weeks of the league stages. Бараг л But in Apex third week, that's action where хоёр teams нүүр really нэрээр figured тулж out. шахсан So сая бол. have had a really nice defensive approach against them. And for medical vibes, realize that they Бараг just Rotten хоёр cannot тийшээс be хаасан running баярлаад байгаа юм шүү би. around trying to spot out Ийм players эрлэг and юм дээр take their угаасаа lives таарад out яах for юм. fun. So they've got to be a little more tactical, use their brains a little bit more if they need to go on and win this entire thing. Now we've seen Үнцэг them өдөр хайж playing тоглож from энэ төр past бодохоор нөлөөс rosters, мөнгөрөөд ах ингэнэ. but Чавс as хэнийг for medical ажиллаа. vibes, this is their first PMPL. Өнөөдөр би нэр It's gonna be 12 interesting кило to чиг see хийсэн шүү дээ. Өглөө how ястаж их хангат нь how their approach is really going to be, because Starward, they kind of sandwiched even the players of Seal are coming, and
if they kind of go Зэлнэт on to take Q a fight Trent over гэхий there, яг хажуухан let out байгаа. on the gunshots, they're gonna give their position away. And teams like Johnny Sitem center or л ерөнхийдөө Q болон Deadies, Trent they гэхийг could орж really ирсэн гэсэн үг capitalize байна. on that. Би Even the нэгэ players царай of хараад Esports салж байгаа юм as шиг well, гэнэ. they can gatekeep the plus of Sitem City and Esports Deadies ятас over Deadies there, guys хаач because City still the spread Deadies that guys is нэг coming талч from ямар ч this байсан side City-ийн might дуусгаад work in авч their байна. favor as long as Tablet Esports Яг just энэ бүсээс join араас the нь fray. high voltage But Blue-ийн looks like гадна талаас Deadies guys, rotation хийж they are орж getting ирнэ. picked off like you predicted by the plus of Sitem Esports. Few of the teams going for a very late rotation, other players have high voltage, Start but they have Vortex-ын all the City reasons. Esports They дээр need од the таарад points, баг so it's байлах better нүдэ. to be safe rather than losing onto your few players. On the Дааны southern ганц side, хай we have MUNZU few гэсэн маань teams ариун going дэргээр сайхан for гөрж late байна rotation, уу? like the players of DRS, TRZ, and Raw officials are also placed on the periphery of the circle. So Хүний DRS, адилхан they City need to be Esports-ын very Deadies cautious, guys-тай байлдвал especially байлчин from л the та. side of Ля Raw болон officials. Maftex-ын хамжид Ля Missy Smoke-ийн Maftex-ийн I mean, дуусгаад at өгч this байна. point, За ч there's гэсэн no room Maftex-ийн for Sport errors, багтаа elimination room point-ийг for нэгээр нэмсэн. mistake. And well, Camp now Bravo Illuminate attempted to play find some. themselves in a really good Deadies position guys-ийн усруу where, сэлээд алга болсон City Deadies Esports-ын тамирчид guys, өгсөн. Дээрээс нь Desert Assist alright. орно. Deadies түрүү Davio-го Charles Spray өгж байгаа. Deadies guys-ыг бол City Esports-ын хинтэ жижиг болгон тодорхой болсон түрүү Love the knockout Desert амжилттай өгч байна. and Дахиад getting артлаас нь single Slayer. knock over there. And the next could be the other player. He's already Slayer inside the уулаа. front over there. Slayer, Зонда how long is he gonna жижиг survive болох there? да. Slayer дээр knockout-ыг Maybe not long, Double-гоос as өгч he байна. finally gets Deadies taken down. Precious ийхүү зооны Now, цадал, what голын are the цадал цаадаа үлдсэн. avenues for the players of Deadies? Үүний дараа дөрөв мафын And, тоглолт байгаа. Дагаа you know, one нь good thing they did to Sanok was take away that Баяж healing лама battle PMPL буюу tactic, Сөөдөж which a lot of PMPL-ийн teams really финал relied ашиглалтын 3 upon. өдрийн тоглолт And ихний өдөр. since that is now out of the Дисер picture, төрөл аваг гүзэр it's a City lot Esports-ын of, тамирчид room 2 space талын for point the хийж others авсан. Slate and дуусаж take мэдээж those 3 талын battles point head on. орно. And City, Deadies you know, guys-аас they were түрүү kind of anticipating, Precious have had a газараа really саалаа good үлдсэн. start. And since they've made a lot of noise, I think City Seal Esports за City is Esports gonna be high ground-ийн watchful уртлаас City Esports-ын on their тамирчид backs. Yes, Becca and орж Bro. ирэх нэ. doing Becker exactly Vox the City-ийн same. тоглолтын инфо The баг авч moment, байгаа the л да players high ground-аас. Sitem kind of close in on the distance, they're not going to be welcomed with any sort of garlands, right? It's going to be all those bullets Raw official shedding their Zordi skin and turning it Leo Sport дээр knockout-ыг wide өгсөн. open as Slipknot-ыг хангасан Molotov ноколж байна. to deal with Slipknot from Leo. Now Slipknot has not had the best of starts, to be honest, in its shadow. Yeah, last time also Slipknot was the guy from Leo Esports who was taken down pretty early in the game. In fact, he was the first one. This time Leo Esports, they are surviving with only a single player. Raw officials, Leo Esports, they were trying to come from the complete southern eastern side. That is where Сэтм Raw Кибо officials City came in, Sport-ын but looks тамирчин like Becca Sitem was knockdown-ыг not дасан. prepared За for the plus of City-ийн City эсрэгээр Esports City as Sport-ын QB тамирчин. has been taken down. Now Sitem Double дундор just машинтай. one with the nature and Dobu trying to lure the plus of City Esports out of the Double cover хүн дээр with those ирсэн. vehicles. Double But Vox he should spray be гэж prepared. унтлаа да. Oh, Нүдэн дээр нь суусан. Double knockout Rogas явцсан. City Sport-ын тамирчин City Sport-ын дуусгаад авч байна. Дахиад алтан Sitem Desert Jiran рүүлсэн. City Sport 2 elimination point-тай. Jiraгийн зүг Becca-гаас нэт явсан нэт нь range нь давж байгаа юм байна. Жира за баг 2 метрийн цаатал Жира шахаад аваад ирсэн. Becca эндээс инфо аваад уртлаас нь яг зөв өрснөнөр blind spray явуулах боломж Becca-д байна. But does not have those grenades, and as a result, decides to back off. Зүүн доогор Desert. He's taking a flank over there, not at the highest Vibes ground, Refus and, дээрээс Killer White this дээр could нэдэ be a cause knockdown-ыг of өгсөн. concern. On the other side, we've got a battle ensuing. Vibes-ийн дээрээс их чанж байгаа юм шүү дээ. Gant-аас зүрээд Refus дээр knockout явж ирсэн. Jiraгийн даавар Seal Becca. They're trying to close Desert in on бүр Zero. low ground-аар шахацсан. Zero does have the DBS, so if anybody Яа бас үнэхээр гянгаар үзэж байна. to, you know, Дээрээс just rush Delta upon Vibes-ын him, Dokta they're gonna knockout-ыг meet өгсөн. them Wow. that's for sure. But, Doki-г DRS, үүсэлээ Delta. they have not just been pushed to a corner, right? They're fighting back, exchanging blows, and getting a few finishes over there. 4-2 бол City For Sport now. болон City Sport-ын хооронд дөрвөлжлээд явж байна. It's a little bit of a silence. You know, Хэцүү юм да, both these teams хэцүү. realize Both that they need to шаханд. go out from over here. Sitem do not have the best of meds, kind of heal themselves back up and then make a dash inside the zone. Where they must be wondering what they've been doing. За what they Jira could дээр do, knockout-ыг and, авсан Solus. Giro City Sport-ын makes 3 his elimination demise point over орсон. here as Sanchi and his teammates. They're gonna make an escape inside the circle. So
Sitim, the winners of the previous game, now have been reduced to just that one last man standing. Mapkesa Rough Kang Southern knockout гэсэн Baron Cloud knockout болж DRS rules өвчи гадна далд Vibes East руу нэд явуулсан. Volley Kang-са гүйцэтсэн Map Tax-ын Rough official-тай байж байгаа. Rules өвчи рүү гадна талаас Refuse East is still safe. Yeah, East need damage аадаг штэ. Because he's down to 40 HP, but somewhere else. Apex and Refuse to revive which are still center plays and dancing. DRS guarantee East-ийг онгож байна. DRS-ийн 2 deflection point нь орсон. Map Tax-ля Yeto отогнож Rough official хийхүү сада damage-нтэй үлдсэн. And from the looks of it, the remaining 2 players are also not looking so very good in terms of the position. They are on the low ground at the mercy of the blue. And DRS, they are already ahead of the players. DRS-ын бол Vibes-ийг зооны дотор талд нь хүлээж авах шийджээ. Blue Zone шахаад явцсан байгаа. Apex Refuse 2. And at this point, you know, for 20 kill rig TRS-тэй shot-тай knockout өгч байна. Just have to patch themselves up and DRS Бэлэн дээд MUNZU өгч гинэ. Юу just гэсэн trying үг to figure out where the players are. But eventually they decide that it's better to go. За дээрээс руу тэгээд үргэлжлүүлээд явсан. Standard top seed rock knockout гэсэн top дахиад seed BK гонгож байна. So Skylight seed is double knockout тэй болсон. Almost at the epicenter of the zone, and then we've got even the players of T2K in a really promising position. Rock BK-ийг Standard-ын дуусгах шийджээ. Follows the other, right? So it was Sitim who sat back on, dealt with the Dead Eyes guys. Eventually, when they made their move inside the circle, it was Steel. Soulless explosion damage knockdown. Cities but Sancho ганцаар суулаа үлдлээ. To get in, it was Stalwart. Raw officially их хамгийн ихний байр нэг л нэшү модтой тоглолтыг дуусгаж байна. They knew exactly what to do. All they had to do was just fend off this NB Sport за Санчийн уртлаа хайлгандаас гарч ирсэн дээ. Already 3 defeats to their names. Сталартын их 3 нэшү модтой тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Is in a pristine. Сталартын яг урталт Elnet crew явж байгаа. Хойд бүсэд NB Sport-ын тамирчид. So many teams seal. They have also been reduced to just one-man squad. That is going to be Sancher. Yes, the players of NB Esports and Stalwart. Набо ихшилгэн хайбро хийдэ хийлээ гэсэн мань баярлаа. Хийдэ хийж авч та бүхэнд талархаж байна 732 ширтэй лайв стрим. We have the players of Southern Eastern End. We have the players of Maplex Esports in the close proximity of Skylights Gaming. Where 4MB, they are Анага still at the Start-ын mercy of the jersey-тэй blue, хармаар л байгаа not гинэ. having the numbers and looks like DRS. Уугуул They're just хилдэг waiting map-ыг for the тоглоо players хоёрт of map 4MB. явж байна. Yeah, and I think За Start-ын бол Elnet crew-ийн байгаа campaign-ны info-г бол авцаа эндээс. Medical Vibes do not have the best of numbers, and DRS. All they need to do DRS is precious just get plays in inside the the center circle. This is where they're finally going to be truly tested. Plays in the Vibes And, Refuse once the knockdown players, there you таасан. go, Refuse gets Liasbertийн taken down, тамирчид courtesy тэгэл to нэш that, монт 15 blue дээр zone that тоглолтыг has дуусгаж been байна. really 14 haunting тиймээ them, 43 тоглож. lacking a lot of meds. But now the big question for DRS is how are they going to enter inside the Аян circle? баяр хаяр Few өндөр of the яриг сайхан players have гүрч successfully done нөө. so. But Vibes now, Refuse what дууссан. lies За ahead ингээд for them? Vibes Esports That's a тамирчтай big үед question, and City Sport well, гурван нэшнтэй for teams, 14 дээр they've тоглолтыг also дуусгаж been байна. eliminated, 13 дээр харин Vibes Esports-ын тамирчид 4 нэш to get монттой out it, тоглолтыг and, дуусгалаа. Sitim, 12 тиймээ the 40 last тамирч player үлдсэн. surviving for so long, I think it was deserved. 16-нд дуусна And, Бат шиг could баццгээ. not, За Start руу DRS Gaming гүрээд ирлээ штэ. IC-г дээгүүр DRS Guarantee Guarantee knockdown-ийн IC-ийн боломжийг алддаггүй байгаа шүү. Гэхдээ IC-д зөрөө Delta-аас нэт ороод ирсэн. DRS сиглэндээс Start-ын чанаад авчмаар байна да. Яаж чанах вэ? Адилхан нэг knockout-тай байгаа. Kill White Guarantee дээр revive хийгээд чулууны knockout-тай суусан. Start-ын ажиллаад өгмөр байна да. This is a very important revival for the players of DRS. At the same time, Stalwart Дэт унгаж чадсан бүү. Нүүрсөжи нүүрсөдөө knockout-ыг өгсөн. Action top 2. Нүүрсдэг бүр дуусгаж байна дээрээс. Map case ICR-тэй knockout-ыг өгсөн. За Map case IC Sport-ын дүүл явж байгаа энэ хооронд. Start-ын DRS-тэй бүтэн squad-тэй дөрвөн шиг хоёр дүүл хийн. Ямар ч юм орж ирж байна. In such an outnumbered fight, Killer with the vehicle is trying to lure the player out of the cover and tops. За Killer-ыг топ руу шахсан. Killer White-ыг ажиглаас action knockdown хийсэн. Дахиад knockdown-ыг Delta дээр өгсөн. Guarantee рүүлзөвч баруун явж байгаа. Guarantee knockdown Start-ийн 3 knockout-тай рүүлзөвч ганцаараа соолоо үлдсэн. За муу урган судлаачдыг жигнээс чамдаг байгаа шүү Монгол залуус. 14 kill
Yeah, there certainly isn't any. Яа, юу игээд ам бэ? Сталарт. Рүүл зөөвчийн ганцаараа соолоо штэ. NB-ийн бас тоглолтод нэмэр болоо тань. Эхнээд гэр Viper Vibes Apex-ийг дуусгаж, Vibes-ийн хараа өртөд технишн маттай тоглолтыг дуусгаж 11 тимээ 35 тамирч үлдсэн. TRC Stitch Shot IC Yacht knockout-ыг үүссэн. Stitch Shot дахиад Alex-ийг унгаж байна. Яа, TRC IC-ийн дуэл. Скадас нэмаа Maftex KZ knockout-ыг үүсэж байна. Диман яг унгасан. Юу болоод байгаа юм бэ? DRS рүүл зөөвч чиг дуусгах хэвээр газар байсан шүү сая. Нокко баг бариад байгаа юм шүү дээ. Эхнээд Крюгийнхэн сталартай Ajax-ны Atlas Pro-г эхнээд Q гэж байгаа шүү дээ. Мэбэрн тренд төгөл Vig үзсэн. Still has managed to keep himself. Хаваад жассан IT Gods дээр нокаут өгсөн IT Sport-ос болоод тамирч үлдлээ. Feastboy Stallard Action-ээр нокаут. За NB-ийн саяны тоглолтод нэмэр болж исэн. Тэгээд Stallard Action дээр нокаутыг өгчлээ NB класс. 11 тим 28 тоглож. Closing in should be a revival coming in for action there. And back on the field. The march inside the circle. TRZ-ийн IT Sport-тай байлж ямар амар really good spot inside the zone. damage And so have өгчдөө the players of TRZ ISC and high shots. voltage also. The battle between the northern and southern teams and Michael. Дахиад Skylights-тай TRZ байлж байгаа. Eastern areas got those few compounds to really capitalize with. But Kunyo TRZ Рүүсөвчийг сталаар топ дуусгасан. За ингээд та нар урмас судлаарай. TRZ Game-ийн дөрөвдүгээр шимэлт 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 26 татаж үлдсэн. Now we are left with only 10 teams, 26 players remaining in the game. High voltage keeping the northern control and the numbers in their favor. On the other side, the players of T2K, their numbers are dwindling down. За Maftex-с Baron Solo үлдсэн байгаа. Stallard 2 тамирчинтай NB Sport гуруулаа. IT Sport Solo. AJ Mafia Ninja being one with the nature. AJ, all he has is a little tree trunk cover, but looks like T2K Sand Scalas нэмээд нокаут гэсэн эхнээд Crew Viper Stallard Action-ыг унгаж байгаа. Хаваад Assassin and Backcast нокаут гэсэн Sek хаваад Шмалик унгаж байна. Baron Train to Kill Vig үзсэн. Zanget 10 Alpha Band Train to Kill хоёр нэшэндээ тоглолтыг дуусгаж байгаа. 9 тимийн 21. Map Baron Sada ч гэсэн өөрийнхөө үргийг сайн гүйцэтгсэн. 9 ил нэш Шмалтай явж байна Maftex. Points coming in for the plus of T2K. But Skylights, it's a blessing in disguise for them. Yeah, it certainly has been, right? Ever since the zone had formed out, we know that Skylights Gaming, ever since Skylights they were part of DRS, that's so much trouble in Sanhok. Quite pertaining to the fact that the circle always went west and they could not get themselves inside the zone. So this time, Kunyo TRZ being really aware of Skylight Gaming's presence. Players in the Stallard top дуусгаж байна. За энэ хүү Stallard-ын тамирчид 6 нэш поинттай 9-р байранд тоглолтыг дуусгалаа. 8 тимийн 20 талж үлдсэн. Those grenades just keep pouring in and have been taking quite some damage over there as the exchange keeps on continuing. TRZ Mamba Skylight AJ-ийн нокаутыг амжилттай өгч байгаа. За дахиад TRZ уршаа шахсан. Of course, they've got a lot of few smokes there and TRZ. Malka, Zekri шахаад баг дээр шууд дайс чигж байгаа юм байх үү? AJ гүцэтсэн. Over as now the push comes. Дахиад цаа нэм унгацсан. IT Sport Ticket Nation-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 7-17. Skylights TRZ чанж дуусглаа. Mafia Ninja ганцаар саалаа утсан. DBS-тэй Mafia Ninja энэ хүний жичээ дуусгач штэ. Исмак шахаж авч ирэхгүй даанч авда TRZ. За ямар ч байсан хүний 2 хүн алдаж TRZ 6 нэш боолтой. Skylights талаа дээр 2 нэшэндээ тоглолтыг дуусгаж байна. За 6 дээр Did Ice Guys нэг нэшэндээ тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 12 тамирчныг үлдээсэн. Эхнээд Q гэж баг тамирч цааны центр дээр бүтэн squad-аар явж байгаа. High voltage Probin руу NB Sec of NB Esports. Зоны гадна талаас орно. But NB, they don't have the numbers and Sec position has been compromised. A perfect grenade could have been a perfect grenade, but the blue zone. NB Sec өөрөө зоонд улаацаа орж ирж байгаа юм байна. And Я улаан тоглогчтой Sec нокаут гэсэн Feastboy багаас суулаа үлдэж байгаа. Үнэхээр зондоо шахуулаад өөр орж ирэх нөхцөл байдал байсангүй NB Sports. NB Sports Feastboy суулаа Maftex Baron суулаа. За тэгээд 3 багийн хооронд нь байлаа. Үлдэл дээр нь ажиллаж чадвал чиг идэл итгэх юм. Тэгээд өнөөдрийн одон мэдэнтэй Maftex болон NB Sport-ын тэмцээн. Стиш шотыг эднэр Novax knockdown. За TRZ-аас содон тамирч үлдэж байгаа дэдэлт нь Mamba содон үлдэж байгаа. Players or the teammates of Steel Shot are in the close proximity, so revival should be coming in.
because IA they're not pushing onto the plus. At the same time, they have a vague idea about the plus of high voltage and Molly. Эднэт crew high watchтай байлдах чинь тун зүгээр шүү дээ. Just it was Navax-ийн shot-ыг дуусгаад авсан. Эднэт crew high wattage хоорондоо байлдах юм бол хэн ч гидчих боломж байгаа. Showing no fear, no mercy at all. Map-ын байрны position маш гоё юм шиг байна да. За харъя. He's kind of stuck between a rock and a hard Zonda place. багтаж байгаа юу тэр High voltage, he's got I8, he's got team just floundering everywhere around him. Mamba gets spotted out right in the open. Mamba улаасараад орж ирлээ. Mamba Woof-ис дууссан. Zanga TRC 6 нэшн 5 дээр тоглолтыг дуусгаж 4 дээр NB Sport Fist Boy дууслаа 3-8 тамирч үлдэж байна. High voltage Deathnet Crew-ийн 4-өөс 3 дүүлэх хийн. All come down to these three teams over here. We've got Illuminate, we've got Mabitex and High Voltage fighting out against each other. Секта хамгийн анхны Korea клан даах байдаг байсан шүү дээ. Really close and personal. Zanga 4-өөс 3 дүүл. As of High Voltage, I can see Sky. Ураатайгаа эцсийн спорт амжилт MUNZU авч байгаа кастинг баярлалаа баясгалан саргалээ. Max Burn High Watch Malik дээр нокаутыг өгсөн. За манай хүмүүс цааны гадна талаас тоглолтод орж байгаа. Нэг нокгоо дунж байгаа маань 9 нэшнтэй явж байсан Max Taxi-ийг 3 дахь барьнд тоглолтыг дуусгаж High Wattage Internet Crew 2 энэхүү Master Chicken-ха шаврыг үзэж байна. Sky руу гоё мал 5 шиглээс явцсан. За тэр Sky мал 5-нд ороод улааж байгаа. Баг нокорч байгаа юм шүү дээ. Sky за амжаад ямарч байсан гитар боломжтойсэн. Navax Woof-ис хадас Blank гарч ирсэн. Navax нокаут шиглэл өгсөн. Sky-тэй дүүлж байгаа. Woof-ис Prime нокаутыг өгсөн. За тэгээд Internet Crew-ийн чиг хийчихлээ. Уг нь бол Internet Crew-тэй High Voltage болоод High Voltage нь илүү одоо нөгөө they get a perfect chicken dinner for themselves. And there you can see the happiness on the faces of the players of Illuminate. We all thought, folks, that Замч үсэнгэд 2 дахь map дуслаа, сайгов map дээр Internet Crew бүтэн Scott-ээр явж байгаа баг тамирчид чиг хийсэн. За яг тэ зоны центр тайлбар өглөөл байсан да Internet Crew the grand finals and like anticipated. Айдгал зоны центр татаад Internet Crew зоны центрт And байсан. rather prioritized the Өрөөхөө хаяа бро ором дээр гэрээс ахуулж байна. and then had that MUNZU high PUBG ground caster page to утсан their дээр follow favor. дараагийн As a хүн байх result бол of follow which it даж was a бидэнтэй very нэгдэрээ тэгээд close YouTube утсан дээр battle caster with, MUNZU High гэсэн Voltage. channel-ээр subscribe Eventually, дараад хонхоо идэвхтэй live stream ухаж болно гэж үзээрэй гэж хүсэх байна. За тэгээд share хийгээд they have propelled themselves to the 8th spot, especially after having a really lousy start in the first game. This is exactly the game that Illuminate Crew needed to get themselves back into the picture. Pimpin South Asia 2023. Одоо манайхан бол энэхүү тоглолтыг эхний өдөр юм чин за энэ тэр гэж юусоо тоглох ёсгүй. Финалийн тоглолтод учраас эхний тоглолтоос ахуулаад чивчрүүлээд өгөх хэрэгтэй. Эмерсэн ч ихтэй явж байна. Одоо яра бидний дуртай Erangel map гинэ. Your order is here. Бидний дуртай Erangel map нь жаах үү. Бидний дуртай баг тамирчдаас chicken идэх хэрэгтэй байна. Одоо статад айци chicken түрүүн гинэ. Түрүүн яасан юм бро? Тэ манай топотоос бүрэн бүртгэнээр орж ирээг үзээгүй байна тий. Гилэдэд болгочаа. Би ингэж боддоо шүү дээ. PUBG-ийн эмхтэй нэг гоё цнотоос нь хийж өмсчихсэн гэж бодсон шүү дээ.
MUNZU хэвтэй шүү дээ. To the champion. Сая Мэтэн Бэрн зоны захад лээсэн юм байна л да. Би зоонд орсон юм болов гэсэн. Кэмпэн бол зоны захад байж таарсан. All right, so that was quite an interesting game of Sanhok that we had to witness, and we're back again, folks. And yes, you are watching the PMPL SA23, the grand finals, and we're finally done with game number 2. It was Sanhok, and Illuminate crew did manage to get the chicken dinner in this one, and making things even more interesting because, well, I mean, I was not a part of the league stages, but seems like that little hiatus that we had, that little week break, teams have really utilized that, and now we see everybody just giving it their all. And talking about the MVP, we got Baron from Mabetex, and did not get to see a lot out of him, but surely has racked up 5 eliminations to his name. Shadow. Well, even the players of I8 need to thank Baron because he was able to take down the numbers of high voltage in the end fight. He did find a knock onto Malik. I8 players were able to eliminate Mapix Esports Baron as well, but kudos to him. He was doing everything to the perfection. He survived till the top 3-5 elimination to his name. A very consistent and good performance coming from the side of Mapix Esports. But along with Baron, let's have a look at the top players. Who are the top players? Could be his teammates. Mapix Baron started top. Mapix Cassie is at least. TRZ Mamba, DRS game and Death, and the top players. How did they turn the tables around that? Still, how could DRS make such a rookie mistake over there? Just wanted to isolate tops, but eventually it was action, just from the backlines, getting those limbs to his name. But regardless, it was a good game for tops, especially when it kind of seemed like DRS could be getting that chicken dinner after having such a nice start dealing with medical vibes and getting into the circle. Had a really good fight against Stalwart, had a very good beginning, took down 2 of their players quite easily. But the top players over here, so you've got Mamba from Kunyo TRC. I really loved the way they just pushed upon there. I think it was Quilet's Gaming that they dealt with, and Mamba showed no fear. And that is where props goes out to him. Delta was really amazing in those early initial phases, but what really happened in the end, that was not something that I can really digest or process. Do not get to see a lot of those Baron's frags on our screen, so can't really say how he got it, but I think it's primarily coming down to the fact that a lot of teams decided to push, and Mabetex, they had a really good circle for themselves, and did get quite a lot of position points also including those finishes. But taking a quick look at the summary, they are right in front of his screen. Baron, I think he did find few initial knocks onto the players of Leo Esports. In fact, not just the knocks, the confirmation as well. Because Leo, Raw, Mapix Esports, they were all trying to come from the southern eastern side. That is where Mapix Esports did capitalize. At the same time, we have Mamba having the highest assist from the side of TRZ. Even TRZ, they are also on the southern eastern side. So in that match summary, we have all the players who were trying to move from southern eastern front. The match ranking this time, we have I2 on the top with 18 points. Mapix Esports having a high fragging game, 10 elimination points, 15 total points to them. Oh yeah, I mean, talking about this particular matchup, it was Illuminate crew that took away all the laurels, right? And the other teams, especially for medical vibes, they really need to step up. And seems like the ghosts of their past have been haunting them, not just to them. It's kind of a tradition, or rather a custom, that you go on to win the league stages and then suddenly something goes wrong and you kind of falter down in the grand final. So this is where, for medical vibes, not really the place that we had anticipated them to be at. But IHC Esports also not really having the best of games, especially having such strong start in the first game of Miramar. Scarlet Gaming, they had such a good position where I really went on to call out
them as one of the favorites in this particular Миний game. тэгээд байгаа юм болоо гэж But, бодоод үзээд did байна. not seem to be the case as Kunyo TRZ. No, it was just that one grenade opener. Яа, that they need, өнөө to бодлын seal the дэнсээр deal, оруулаад and, the others also. гацаагүй аа гэхийн I зарим mean, нь Rob, we're гацаад still байна. waiting to see anything out of them. YouTube T2K, гацахгүй байгаа нь мэдээж. early on, Jane did find Тэг, that little bit of an Facebook opening, page but дээр they were in such a үе bad харин spot, especially, they were секунд around ч юм уу NB ингээд Sports, нөгөө in fact, I feel, and лахтаж уншаад Mondo байна was үгүй юм just dealt with. So интернет that's зүгээр one of байгаа. those things that's going to hurt them a lot. A lot of those teams are Гацаад kind of хоцроод making байна these гэсэн байна. mistakes under Гэтэ энэ их extreme сони юм pressure. билээ шүү дээ. And Бас хүмүүсийн still утсан those дээр тийм early билээ. days of the grand finals, out of 18, we're done with 16 games. We still iPhone-тэй have хүмүүс done with ерөөхдөө 2 ингэж games out of гацаллаг those юм мэдэгдэх юм биш 18. шүү. So 16 more remaining, and we Samsung take a одоо quick өөрөө look at the overall хаваа standings тийм where хугацаанд Stalwart Esports өгөөд идэм л still find themselves at the very top, courtesy нэр to all гацаагүй that шүү нэ points заа. amassed in that as Facebook the bonus Streamlabs хаяа гацаад байгаа гинэ юу тийм үү? And for MV, this day is not entirely in their favor, Хаяа but still they are гацаад sitting on байна. the Гэтэ энэ second одоо spot. финалийн All шат thanks to those хүртэл bonus points Univision to the болол намайг esports, ойлгосон not юм having a шиг very good амар run. айтайхан ерөөсө In the гацдаггүй first two юм. games, they are sitting on the Нэг third ч тийм spot with лагцсан total уншсан юм 76 гарч points to ирээд their энэ name. шин. But Mapex Esports, they are able to get too many Би elimination бүр points мобины for тавьсан themselves. They байж are байгаад sitting on the мобины third spot, гацаад but явах болгонгууд teams that мобины need to хэрэглэхээ step бэлц. up are the players of Тэгээ Raw нээшн officials. гацгоолаад They barely хэлсэн бүр qualified нээшн by талхаад 7 points, if байсан чинь I'm not wrong. Yeah, they qualified хэлж just by байгаа 7 та. points. The Raw officials, they really need to step Тэгсэн up. цагаас нэг ч So гацаагүй do the байна players гэж of тэгэхээр Dead guys and хүмүүсийн Raw утсан бас Esports, их because байт they are юм sitting байна on the шүү. bottom, and that is not the place, Гацах ч especially бишээ for the шулнаад players of байгаа Dead guys. Oh, it certainly is. Right? Миний Not where you would Ямбит expect байгаа юм to байна see даа them. гинэ. Хоёр And, чикэнсэн really хүн need байна, to have гацхгүй to байна, push хагаа themselves тийм even өнгөрөөтэй further. гинэ. And Ядраад. Sitem, especially considering how they started off their journey, the first game, they have been looking quite promising. They've been looking quite hot, but the Sanhok game, I mean, could not really say the same, right? They went on to gatekeep other players of D. Eventually, when things went ahead, they were also get kept, and I think it was the players of Seal, and then it was Stalwart that did the remainder of the job. And Тэгээ би Univision Stalwart, I одоо бүр think, хангарамч one of my холбоогүй зүгээр favorite Wi-Fi moments was явж that байгаа. fight against Ерөөсө DRS, гацхгүй where they байсан. kind of really Яриа just татаа. went in with the push. Одоо with the эцсийн ice алхахаа load. They харсан thought, маань they're бэлгүү just нэмсрэн. gonna get that knock on top, but wasn't so easy as action was there. And we could see a lot of action Баавна there, and хөөхөн ч юм уу nobody гинэ. had Хөөхөн л any байгаа сте гоё idea. I давхраа mean, one of таална their гэдэг. players, it was a Намайг 2-1 л бол наад хүн чинь бас One of the давхраатай players байнгүй was a хараач little нүд far, мүтээ. was a little far, but he was Давхраан not зүгээр тэндээ баг providing the ёо counterpart, ухаад which, орчжээ бүр амар хөнгөр something really нүдтэй гастаа hard for давхраа me бүр to мангар contemplate as өөргөн to what давхраатай. was going on in the Хүмүүсийн what were the давхрааныхаа яг forms like, дэгтлийг and хоёр if we get into an зайтай interview л with one орж of those ирсэн players, шүү. maybe we could find the answer, but they kind of bottled their chances over there. Now, getting Орол into ранк the юу вэ? next Оноо map, тэгэж хэлээгүй Shah, байх юм it's мөн зөв gonna be ухаагаад хараад Iran. өгөөч гинэ. Now, with Гүүштэй the way тэгэж this хэлж байгаа орол battle, ранк. is going on right now, I mean, I'm kind of really confused who's gonna get the win in this one. As we take a look at the schedule, it is Эртээр үед Iran, амар like I said, гацалтан right? And all дунд these байж teams are байла. all, Одоо just зүгээр л riled up, ингэ ганж excited ганц тийш for өдөр the match эртээр to үеийн begin. гацалт бас лайм шүү. Тэг би нөгөө Shadow, now гацаад we know ангууд нь what өөрөө time it тийрээд is. It's time зас for making болиад those гингүүд манайхан predictions. зүгээрээ гацсан So, чамаагүйгээд who do you үзчихсэн think үе is байсан gonna, бас. Гамбат гоёнтой win хайбро this агсан one? орой өдргийн I'm мөнзөд confused трэдэгтэй between нэмба two бацаг teams, баярлаа. T2K and Тэг би яг үндэ IHC, цайлаг but шүү дээ. T2K they have been having a bit of the downfall in their Манай хашаа performance. байшинд байдаг So, манай ийш okay, Univision never mind. шилэн I'll go with кабель эмэс T2K. 30-тай л байна да. All right, so for Bayern you it's gonna be Univision. T2K, but Хэцүү гэж for сонссон me, I гинэ. think I kind of have this hunch Мод нь баавнаар where, нисчихгүй ч гэж. let's say IHC's got this because IHC are showing signs of promises. They've been doing pretty well. So Би T2K нүдээ for хараад Shadow бодсон юм уу шараад and байгаа шүү. IHC Гэхдээ for давхраатайгаас да me. баавнаг That's нүд нь. gonna be pretty much our prediction. Already done that and it's gonna get updated pretty soon. So, Давхраатай гоё том монгор again, амартай, this is where we зузаан also ask уралтай. the viewers, because the way things are panning out, especially in the day one of the grand finals, it's so difficult to Энэ actually хэрэгтэй ямар амар predict, удаан and амьд юм бэ? Тийм нөгөө seems like лиг the стэйшний Custis curse тоглолтоос is ч бодож setting дээ. over. So at a Room point, оронд. I'm going to take the Map liberty оронд. of making no predictions at all if I feel like, we are the ones T2K jinxing IHC Sport-ыг their чиг нийт chances ингэж to glory. prediction So дэвшүүлж we're байна gonna try and podcast. avoid doing that, but Irangal, we're going to come back to the bread and butter, map of this game that we really love and adore. And, Really? Irangal is one of those maps where all the teams are so well equipped with, knowing what to do, one grenade opener that they need. In the first two games, they are sitting on the third spot with total 76 points to their name. But Mapex Esports, they are able to get too many elimination points for themselves. They are sitting on the third spot. But teams that need
the top of the leaderboard. But after that, maybe they Тийм were бах та trying to нэр 87 experiment point something авчихсан шүү, for the grand finals, or maybe their strategies Баамнаг were багчаад read by ирэх other гэхгүй юу teams. гинэ. They were not able to get the chicken dinner, but the high fragging Чадахгүй game байж has always been мөрөөдөд showcased ах юм by the players of аа. Team Манай 2K. модерн And same гэсэн. thing goes same for the players of Даштанда IHC, because эрдэнэдэг одоо IHC IHC also гэсэн tends to байна. perform the best in the map of Erangel. So yes, IHC За ингээд can Erangel also be map-ыг the дагаад team to эхэллээ get те. this victory for themselves. Let's just hope. Let's just hope that either of T2K or IHC come out swinging to become the winners, folks. As we finally head on to the beautiful green pastures of Erangel. Даш тэр мөрөм дэргээр сайхан үргэлж байна Who's going нөө. to be the Оремэнд. victor in this one? So many of those hot favorites are right in front of our screens. Everybody has their game faces on. For medical vibes still vying. За ингээд Erangel Contest map-ын онгоцны vying to нийслэг compete, эхэлсэн. try to get that chicken dinner. Try and get things going. Монгол teams Because winner we've got a гэсэн little bit of пүнэ a cushion бонус start онон дээр with, нэмэгдэж again, байгаа one of the hot шүү. favorites. They've also Окей. got that cushion there. За инхүү. But we've seen those early Липого losses Камешкерийн have been дундаас haunting them Primrose for the чигтэй past, онгоцны two Edlen games. Rod би онгоцны This эслэг is явж where байна. I Ганаагаа think, Орем they've kind of дэргийн got to figure 3 дахь themselves map out focus маань what they тийм ээ have to 3 дахь do map as, нь we дулаа can see эхлэе the онгоцны flight path эслэг trajectory. эхэлсэн. Sort of the dissecting the map, not really into two halves, but one of those flight path trajectories where these players are going to be Монгол баг really, чекинг хийвэл really шүтээр ард happy түмэн about. хэнийг шүтэх юм болоо. Well, the flight path is already Бонус онон дээр calling нэмээд for явж байгаа юм long байна. rotations for the players of IHC, because they tend to go towards the side of Georgopol City, especially. So yeah, definitely IHC, they are up for a very long journey. They need to resort to those vehicles if they again want to go towards Georgopol. But talking Тийм about ээ, 4NE, George the Pol good орхон thing дол is IHC Elimintrix, спортын they are out of хамгийн the хол picture, нэлээд so хол there is rotation no bridge camp happening. машин At унагаар least хийх that is шаардлагатай what the болсон players of байдгийн байна. 4NE Ариук арик and I оремдэргийн am сталат hoping урагшааг нэж агаж right аг now, Батмах because баг Elimintrix оремдэргийн always they used to go for the bridge Демо camp. хитдэг map This is гэсэн маань also one of the тоглолтын 3 дахь reason map. that 4MB Эхний were map-ын not чиг able to perform really good in few of the essential games, баг нэг because чиг they used essential to вэ engage айдсан бэ гэж early байгаа. fight with the Ган players бат of боёнд Elimintrix. эхний map-тар City But sport-ын TRG чиг again хийсэн. going for their home ground, that is towards the side of Primorsk. IHC towards the side of Milta Power. Oh, how can I forget? They do have Харин a дэгдэг шүтээ secondary айцгийн operation, Milta and Power this буух time одоо энэ again we нэслэгнээс have a бодоод eastern байсан юм аа. circle. Тэгээд яаж яхад нь Okay, тойрогт this эднэр дээр юм байна. Shelter the placement rotations center, that are going to shelter come from management the center western front place are and not going that's to be so easy. That is where we have the players of Leo Esports, Seal Esports. TRC even the хамгийн players хол руу of хийж байгаа Skylines City Gaming. Sport-ын On the баян other мал side, руу Scandal явах good нь team дээ for the эндээс players яах of нь Elite харцгаая. Esports. Скалайцтай хамтдаа род дээр Maptex, тэмүүлж бууж they байгаа are юм байна. towards the Галка side of орчим Leo Lipovka. Sport-ын тамирчид The question буусан. is, City does Sport-ын тамирчид Lipovka ангаараа ясны offer пол enough янаг лүүлэх resources? хэрэгтэй болж байгаа. Trend Maybe Tech they can Seven head чиглэл over ротоор үргэлжлүүлээд and явсан. loot the compounds Map of Tactics-ийн prison and Lipovka mansion шорон area лүүддэг. and all those And small spot little shelter compounds over position. there, the secondary loot, and then Maptex Esports, they're good to go. But talking about T2K, they're again heading towards the side of Siverny. They can come from the northern front, all the way from the coastline, eastern coastline, and have a perfect position for themselves in this very circle. But talking about early fight, this can be brewing up between the players of Leo Esports, Rossag or did Seal guys high Esports and voltage Scarlet Gaming, school. because all these three teams are in such close proximity to each other that I'm a little worried about one player from the side of Leo Esports, because look at his position. He's so close to the players of Skylights Gaming, and Mafia Ninja can head over to him, and then Leo Esports, Скалайцын well, City early Sport casualty will again come яг in from рот their дээр side. хамт буусан. Гэхдээ Скалайц машинтай болцсон явж байгаа шиг байна да. City Sport эндээс хэрхэн лүүтэж рот хийхин сонирхолтой байна. Every single time Их хотхон we оройн see one дэргээр of their сайхан players үргэлж just байна. get taken down. And that is one of the cause of concerns from their Maptex side, Enemy right? Sport-ын тамирчид And this бол is маш гоё ашигтай gonna be зооны interesting. центр татсан. To see what DRS really game happens. Milta hot. Now, not a lot of IC Sport battles that Milta have power. emerged, at least for now. All the players still alive, everybody getting their job done, getting their loots done. And this is one of those games where, it could just be either DRS or maybe the players of NB Sports with how eastern the circle has gone. We've seen in the past also, these circles kind of tend to have that shift towards, mostly we've seen around the Lumberjack Hills. So a few players, a few teams might want to take control of DRS that gaming. territory before things start getting really intense and hot. DRS-ийн But, rules өвж ил as, надтай нэг things are, өхрөн Shadow, үлдэнгийн all өхрөн these teams, жилтэй хүн юм шиг a харагдаад few of байна да. them, like anticipated, the hot favorites haven't really been Wow, playing was like this favorites, game have skin they? yan гэдэг юм Because бэ? everybody has had their fair share IC of good moments, Sport and чиг they хийдэггүй suddenly байгаа шүү. IC just урагшаа throw алсан байна everything манайхаа. out and kind of get taken down. I mean, DRS, they were looking so good. They had that certain control to themselves up until the point they went up against Albert and
Vibes getting Esports those two hosting early commentary picks, we all base saw what start they for did. Nova. But yes, for Medical Vibes being one of the strongest teams, It's usually, Esports I think, the kind of research that we were doing, where I was asking about how these players have been performing so far, for Medical Vibes had a lot of hindrance coming in from Elementrix, always trying to just bridge block them. But this time, considering Elementrix are not playing, so I think, for Medical Vibes are not going to have that sort of an issue anymore. But maybe Kunyo TRZ could decide to try and stop them. Do you think that's going to happen? I doubt, because I was the one that was criticizing the most the strategy coming from the side of Elementrix going up against the players of 4MV, because that costed Elementrix the qualification for the grand finals. And I believe at this stage, on the very first day, going up against the top dogs in the lobby is not going to go in the favor of any of the teams. Rivalry at this stage is not going to benefit anyone. Maybe on the last day, towards the last final few games, we can see certain teams having a bullseye target on their back. But at this point, I don't think so. TRZ, they won't go up against the players of 4MV. But on the other side, I'm worried about the players of Stalwart Esports, because they are in the city of Norupnoi. And we have the players of GRS in the city of Milta. Then we have IA towards the farm area. So the rotations are not going to be so very easy for the players of Stalwart Esports. But again, Stalwart, knowing that they're Stalwart, they somehow tend to find a way. Every single time. Right? And they've been in this situation, right? Ever since I've seen Stalwart playing, they were the ones that tend to drop on Novus and ever since have made it their home. Dare you challenge them at Novus and make sure that you're prepared to meet your match. So Starward, I think what's going to be crucial though is going to be the timing of when they make that entry inside the circle, because it's kind of нам суугаад гэртээ байгаад идэм байх гэж байсан чинь угаасаа биеийн дэлхий байгаа шоотоо бэлтийн бэлж гэдэг шиг. Those junction points where биеийн дэлхий шоотоо байсан. Бумаа мань орой манд гинэ. Хөөе бумаа мань орой манд. DRS then illuminate the live stream share-лэрээ марланаас үзэж байгаа баярлж байна. Live stream share хийгээд нээсээ доноо шилгээд штэ. Даасанд мөнгө хийдэг штэ. Бумаа мань gonna opt for, where they kind of take over the military bridge, go from the left side and try and get in. But I think Starward also has that access towards that waterways, right, where they can also creep in from maybe Milta power. But I think Starward late rotation, considering they would want to let either of DRS or I8 further get inside the circle, which is pretty much the case that's happening right now. Once forms upon us, and then we see a lot of teams за меншны хараадын өндөр дээр дээрээс гайс гарч ирсэн. За меншны үндсэн дээр Skylets Gaming орсон байна. Багтаа гамбатай өрөмдөг. And this is one of those points where Rig атлаа Skylets нима аспрегод Rig боцоод авшраад татсан. За меншны мөргөж орж иж хахад нь спрей өгч энд бид нар байгаа шүү гэдэг Skylets-ийн мал мэддээд авч байна. Anyone is foolish enough over here to just give their bodies away. Хитанаг ява брогны хэлсэн тамир гам бол тарин тийм хитанаг хувийн амар чухал ажилтай байлаа бро. Afford to deplete their resources because all they have is a single first aid and few grenades in their hands. So yes, Skylets Gaming, they need to go for the secondary loot as well. At this point, they can't afford to engage in a long-range fight with the players of Deadeye guys. But few early rotations are also coming from proximity to the players of Skylets. At the same time, Esports Maplex, they're looking so very comfortable because they drop in towards Lipovka. They already have the entire eastern coastline control under their favor. But the teams that are coming from the western side and trying to contest that potato hill could be the players of Seal and 4MV. We have seen time and time again in these kind of circles that majority of the teams try to contest that potato hill over there. And that is where we see the demise of so many players at the teams. For the circle again in the favor of T2K and Sirim. Now you could see those migrations set in. За please on the center сонирхолтой бүр хоошоо Lipovka уус хойшоо Lipovka 90 дагуудаа татж байгаа. Энэхүү зооны 25% нь усан дээр татсан зоон байна. The players of Stalwart F Woofies gets a little ahead over there, but now this sport rotation үлдээд Lipovka чиглэлтэй явсан. Stalwart наваа чиглэлээс гарч иж байгаа л from
Vibes-ийн хизээний хараад ирсэн City Sports School-ийн бодлогоо дээр орж байгаа. Net Crew Farm ирээд байгаадаас энэ урдуур хин явж байгаа юм бэ? Сосын урд бүсэний гадналаар high voltage явж ийн гэж яахгүй биш байна. Net Crew-ийн хойд болж гарч ирж байгаа юм шүү баг. Сонир отож шинэ явж шүү ингээр харин. In trying to contest Alberto. За тэгээд Лбоко хашаа меншний задгаар угаал тоглолт явах нь дээ. Одоо бол T2K-ийн зоны цэлтэр орж ирсэн. You know that anticipation where we could see something happening around those long Баахан шир хийлэнэ зүг баярлаа. Out of the window, right? Now this is one of those maps where maybe Стадачиг хийх юм бол баахан ч гэсэн donation гинэ хэрлэн тамирга хамгаалт баярлаа. But anything could Зара official map text руу баг нүүр тавьсан да. Volley Kang-д нокаут амжилттай өнгөрсөн. Байрн Zort гүнгэж Зара official double knockout map text явцсан байдаг юм а. Map text тоглолтын эхлэлийг бол үнэхээр ганган тавиад байгаа юм а. Map text Clavig тааж гарч draw spray-го дуусгаж байна. Map text рүүлэн шимат ruthless aggressive warriors хамгийн ихэн дээр тэглэнэ шиматтай тоглолтоос гарлаа. Map-ийн тоглолтын эхлэлийг бол үнэхээр гоё тавиад байгаа. Манай мөнзөд өчүүрж байгаа танаас яахан гинэ. IT Sport гэдэг Mavtex бүргэж орж ирсэн. За эндээс халуухан дуйл явлаа ш та IT Sport болон Mavtex-ийн дуйл. Яаж яхад Mavtex рүүлэн шинтэй явж байгаа. Нээдэг адаж яхад нь Ziol-ийн DBS Water knockout-ыг өгсөн. Яа за үнэхээр тэгээд ямар тааралхгүйгээд би дундуур нь олтойны шинэ хоёр багийн дундуур Cassie дээр Gatas нэд явцсан. Bayern Lia өргөжлөлөд байлтана. Lia гуртлаас нь Scarlett AJ knockout гэж Mavtex-с Bayern цаалаа үлдэж байгаа. Одоо дээр үнэхээр яах вэ? Алекс дээр Bayern нэд knockout-ыг өгч байна. Алекс дээр хоёулаа ноксон. Gatas Ziol тоглолт дээр үргэлжлүүлж байгаа. Mavtex гэхдээ triple knockout-тэй Bayern-ийн дотор завсаар нь хүнээ барих гэж оролцсон. Молотовыг шидээд хүнээ ямарч байсан. Bayern-аа л гэж шүү. Going for the revival onto his fallen teammate. Better revive one teammate as all the three players are down on their knees. Then we have the players of Skyless Gaming as well who can do a third party. Ziol volley гүцэж байна. Jammer revive хийн. Addis-с нэд явж байгаа Mavtex Bayern Cassie нэг Skylight-ийн урдлын mansion-аас зүвтгээд гараад ирсэн. Cassie-г Skylight-ийн тус knock өгсөн болж байгаагаас ийм хүчиж орж байгаа Mavtex-ийн IT Skylight хоёрын донд хэцүү байдалд орлоо да. Гэхдээ Mavtex-ийн үнийг хүсээгүй. Юу болоо дамбэ? IT Sports Mavtex энд зүгээр энэ хоёр баг өчөө олж чад 3 дахь багаар Scarlett-ийн орж идэг урлаггүй зочд орж ирж шүү. Soulless Electric Wolves knockout гэсэн Sky Soulless knockout гэсэн стартардын зүүн захаараа. Яа монголчууд яа гэдэг Sky Soulless knockout өгч байна. Бүтэн хоёр squad дахиад Mavtex-ийн доод тоглож замаар нь болоогүй стартардын тамирч рот хийгээд өнгөрч байгаа. Scarlett айцлага байлаад ихэлсэн надаа. Эсвийг газар нохоор гүйж өгнө үгүй тийм да. Silbeck элнэр Crew Fufus гонсон back Sky гонгоч байна. Ziol-ийн нэд Mavtex Leader knockout өгсөн. Viper Silbeck гонгоч зөрүүлээд. Mavtex they've been reduced to just a one-man team over here. And this is the perfect time where maybe Skyless Gaming or maybe someone from шатн дээр байгаа. Шатн дээр smoke дээр ди Mafia Ninja-сараа шатканда дунгаад авсан Bayern-ыг гүцээчлээ. Mavtex дөрүүлнэ шинтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. За одоо IT Sport-ын Skylight-ыг чанд өгөх хэрэгтэй штэ. Одоо өөр юу үсэж байгаа. Skylight-ыг өрлөгөө зурч. Татараас тар гэж үгүй тийм да. IT Sport Skylight-ыг одоо чамж өгөх хэрэгтэй байна. But AJ, he knows how to defend. And we know one thing from Skyless Gaming, their defenses have been quite solid, and they can certainly. Дахиад Vibes-ийг ороод ирсэн. Юу вэ? Энэ position ч одоо юу вэ? Тулааны гол цэг юм хаашийн. Skylight-ийн цаатлаас Vibes Sport-ыг ороод ирсэн. Silver Гэлнэл Sky knockout өгсөн. Энэ одоо юу вэ? Энэ олон баг тамирчид яагаад энэ цуглаад байгаа юм бэ? Энэ camp юуг соромжлогдож татаад байгаа юм бэ? Vibes refusing the Skylight no fear knockout-ыг амжилт гэсэн. За Vibes-ийн тэгвэл Skylight-ыг чанчилтаа гэдээ орж ирж байгаа юм байна. Follow-up grenade might come in the way the players of 4 and we are trying to converge the players of Skylight from all different Skylight knockout гэсэн Vibes Sport-ыг тамирчид гоё шахсан байгаа гэж байгаа. Харин IT Sport-ыг тамирчид Артлын кампаниуд руу татсан. Тэр дээрээ дахиад баг ороод ирсэн учраас IT Sport-ийн ухаалаг одоо шийдлийг хийгээд хоёулынхаа камераа татсан. Галаас ихтэй ижээр гоё нэт явж байгаа. Apex-ийн нэт нэмаагүй дахиад knockdown хийж байна. No fear-ийг дуусгасан. Skylight хоёр талааштай болж байгаа. This is the moment Skyless Gaming they don't have Mafia Ninja Apex зүрхлээд унагцсан. Одоо Галаас ишээ өгөн хоёр давхарлаа нэт явал гоё явах гэдэг. This is something that I'm still going over through what's going on.
No, of course we know it's a very important compound, but five Дээрээс teams, Gianti Seed, five Sanjita freaking Knockout, teams Killer have White Seed, contested Vagi for it. Guzit, City And, Sport-ийн Skylights дэмжиж 2 giving финиш маттай everybody, I mean, the 14 дээр Hunters are тоглолтод getting дуусгалаа. hunted over here. 13 тийм IHC, they've 48. taken the big route, they've Энэ retreated, тэмдгээр they амар realized so City many Sport-тай teams are сая coming to fight in. тулж ахт And нь there you дахиад go, орж ирж Nima Dyaras game also City meeting Sport his хоорондоо. maker as for Medical Vibes. За Vibes-ийн Skylights хоёр талаар ч шахаж орж ирсэн. Энэ хоёр талаар чи дуусан дараа Vibes Sport IT Sport-ын төвөлийг нэгэнтээ доторх олж байна. Яанч гэхдээ үнэндээ. Сиад шахаад байсан. Ей! Гатан даас нокаут Рифустер Сиад Рифусийг Сиад гүйцэтсэн. Хоёр багийн тоглолтод IT Sport-ын ажиллагаар их орж ирлээ. Энд ч бүр алаан болж штэ бүр үнэндээ юу гэдүүлээ. Заваарсан юм болж байна гэдэг шиг юм болж байна. You know, they've got that. Skylights HM Muffin Ninja Sana Square this. But now it's just getting swarmed in. Энэ хоёрыг дуусгаад манай хоёр хооронд очиж олцтой байсан. The moment it dissipates, this is where the Vibes Sport 3 өнө бүртэн дөөдсөн. Muffin Ninja HM-ийг одоо IT Sport-ын чанаад хүрэлтэй. And so have the players of Medical Vibes now. Skylights Gaming, how long can they hold Classic on? Wifin бол тэгээ DBS болсон юм шүү дээ. And IHC, they're taking their sweet time. They do not have a lot of. And Refuse by how the just Cinder knockout-ыг явуулсан. Баруун талаас сууж байгаа Alex. Тулаа гоё DBS явнаа гэсээс Muffin Ninja GG. IT Sport рүүлнэш мод Skylights 3 хэлшинтэй 13-т тоглолтыг дуусгаж байна. GG гэдэг штэ. 12 тийм 44 тоглогч. Занчи Сталар дахин хилнэл крүүтэй байж байгаа юм акшнер нокаут явцсан. Novax Viper-тэй Сталар топ болон IC-нэр дүүлтэн. Гэхдээ акшныг IC-доор revive хийгээд бариад босож ирж байгаа. Акаса хавуулж Малыг унгасан. Гой молотов явцсан шүү. Нэд явцсан. Гэхдээ топ өөрөө молотовонд орсон. Нокорморг байна. Топ-ны Novax-тэй нокаутыг амжилттай өгсөн. Нэлээд кригоос Viper-ийн их усаалаа удаж байгаа. Viper нэдэг атгацсан. Энэ нэдний секунд таарчих те. Хайлт шигэлэн би сектор нокаутыг өгсөн. Топ болж гаж. За хүнээ барьж байгаа. Хүнээ барьж байгаа Novax Viper-тэй шахсан. Viper GG. High voltage 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 12 дээр тоглолтыг дуусгаж Эднэт кригийнхэн 11 дээр 1 нэш модтой тоглолтыг дуусгасан. Сталардын 2 нэш модтой 10 тимийн 38 талаар тоглолтыг өргөжлөж байна. But 3 players to defeat points, I think it's a Солиот юм болоод байна бүр. Oh, it certainly is. I mean, especially with the way things had started off for Star Esports. За trying to kill Atlan IT Sport rotation үргэлжлээд явж байгаа. Didas Precious knockout явсан. TRC болон Didas Guys-ийн тулаан. Kind of approach the end game slowly and surely. Teams Vibes is IT God knockout-ыг өгсөн. Vibes-ийн нүдэн дээр IT Sport-ын ирж рот хийж зогссон биш үү те. Demo knockout. And they also did manage to retreat, but in all that, they did lose out on Refuse. But for Medical Vibes, now Jockey хоёр шахсан тоглолтыг хийхээр шийдсэн. Багын дээрс суугч штэ буцаад буухгүй болохгүй. And now needs to find some cover. IT Sport зоонд орсон байгаа маань уг нь. But what does he do next with T2K right in front of him? Even IHC trying to get their players back alive, especially with Godless just Final. down in the Godless дөг дуусчлаа IT Sport. Alex болон Demon дүүл. Demon Apex унгацсан. Зёолыг дөг унгаж байгаа юм уу? Demon дөг унгаж байгаас дарин тийм байна. Now for Medical Vibes, they've kind of IT Sport-аас Alex ганцаараа соолоо үлдлээ те. Plays-ын центрт Liga Sport-ын тамирчид орж ирсэн байна. And now Apex is gonna be rescued. Top 922. Зөг Apex-ыг зааргаа буцаад роо тэгээд орсон. Along with him as Alex is just hiding in that shroud of smoke. The moment the smokes dissipates, now that is where we've got to see what does Alex do in that particular moment. 35 тоглогч IT Sport. Guy never fails to impress me from the side of ганцаараа соолоо үлдсэн зооны захад Stallard хоёлаа. Manages to land those perfect grenades right on Good the eyes, face of guys. the enemy. This time Good eyes, again, squad. he was able to bring down the numbers of IHC by taking down Zoil with those grenades. City Sport ясан полонлоос орж ирж байгаа. Inside the circle are the players of Leo Esports right in the epicenter. Then we have the players of DRS. But the split, the segregation that is coming from the Утнаас side of мөнгөд DRS, хаяарам дэргээ бро I ариу don't сайхан know. I'm гүйлч нөө. not so sure it is going to work in their favor, but maybe if it works, it works.
MUNZU мен жоон гацгаад нэг нь яа. Дээрээс Delta Liamisi Smoke knockout өгсөн. Дидайс гайсуу TRC баг мөрөж олж иж байгаа юм шүү дээ. Зоор гаргахаа TRC. Rock дээрээс сугуурч магадлал өндөртэй Didайс гайслаас. За camp мөрөж олж бишсэн TRC өөр сонголт авахгүй. Madcat explosion damage knockdown бас Madcat-ийг гүйцэлээ Precious гүйцэлсэн. Didайс гайстай 4-3 дүүл явна. Историйн TRC Decade knockout өгсөн. Mamba за цаатлалтай шот үлдсэн байгаа. Mamba гонгод авч байгаа Didайс гайсийн 3 үлнэ шот хийх боломжтой болсон. As Dead Eyes, they mean business. This shot ганцаараа саал болж байгаа мод дээр. You know, they've been the aggressors. We've seen them doing that multiple times. And last time, I think against Skylights Gaming, they might have succeeded, but not this time around. A steel shot. За стил шотыг гүйцээх шийдлээ. Гүйцсэн. Зангат TRC арга барин дээр тэгэл нэш маттай тоглолтыг гүйцэж байна. 9 тимийн 31 тоглож. Have to say their goodbyes over here as Mondo gets right off. Is he gonna successfully escape? That's a big question. Does not happen so, but the trades are definitely there. Sick manages to get it, but Vibes Esports зургаалны шманттай тоглолтыг үлдээдэг явчихна. Apex press back up. And now it's all down. And Spot мөргөж олж ирлээ. Ростерээс суухад мөргөд одсон. East-тэй шууд өргөжлөдөд байлтан. Яа, jump shot Lispa-ийн DBS-ний jump shot явсан. Vibes Esports-ийг дуусгалаа NB Vibes-ийг дуусгаж байна. IC Sport рүүлнэш нэстер тоглолтыг дуусгаж 8 дугаар байран дээр араас нь Vibes Esports-ийн дамж 6 алын шматтай тоглолтыг дуусгалаа. Эсрэгээр NB Sport-ийн дамж 7 алын шмат хийж авсан. 7 тэмээ 26 тоглож. Дэнэ шилэрт ажиллахгүй юм шиг гэнэ. 4 MB taken out pretty early in the game, something unheard of, but this time they are turtling up their first few games of the grand finals. But T2K, well, they do have a good compound to their name. Up until now, T2K, they have been so very silent, not making any sort of noise, but Jane out there in the open, and Fist Boy is definitely going to punish him with his AUG. And now the knock is there. Siog, he needs to deploy the smokes and go for the rescue mission onto his fallen teammates, because last time in Miramar also T2K, they did have a very good compound to their name. It's just that they were not able to defend it, and this time again if T2K fails to defend this compound, oh, this game might not go in their favor. You know, I'm kind of still over. Zatran to kill. Not over the duel. Join the knockout some DRS game in Putin squad Zani. Fighting for that one position, and yes, Zachters are NB Sport right now. And right now, I mean, the shifts have been quite odd, to be honest. I mean, ever since the changes have been made, the rotation timings and everything, it kind of feels like a new game all over, right? It's a little freshy. It's kind of a little fresh approach, and DRS, they are the benefiters of this particular circle. They've got quite a lot of their players alive, have got a decent control, and now are getting quite some knocks to their name. DRS rules of chain back cuts at the knockout to sing. DRS spot with this squad on its center camp, it's some back. Not too overeager. They're kind of holding on to that squad house compound control that they have. As Starboard, they decide to make a move towards the players of Dead Eyes, and suddenly they see a smoke, and they decide, no, hold on, you're not gonna make it. Dead Eyes got on its house, Rocky George. Yeah, Turu Dovig, DRS but Steve Nas of that action. MUNZU falls down on his knees. Started after knockout song. Дахад Sterix started tough knockdown action. With that, Stelvert, they are also doing a third party as Tops find a beautiful knock on one of Dead Eyes. How they are going to survive the situation is very doubtful. On the other side, we have the players of DRS also going up against the players of NB Esports towards the southern end where trades are coming back. QB has been knocked down. Сидим спортын дамжлын нокаут дэс ситмих мацааны цахаас авч ирсэн хэцүү байдлаар за ситмих спортыг гүйцэжтэй. DRS Genti DRS хамтарч байгаа ситмиг гүйцэж байгаа юм шүү дээ. Standard top action IC DRS guys-ын талаас руу шакрын хүч шахаж ирсэн топ машинд мөгөж орж ирээд Slater on top free fight хийж байгаа. Ja, Slater ситм Jirog knockdown хийгээд авсан. За дахиад нээд нь орсон action нээдэнд on top юм чинь. DRS guys-ийг гүйцэхэд ганцхан хүн дутуу штэ. Цаана Precious баг-ны дот хийж байгаа.
Precious-ыг дуусгаж стартах 8 elimination point each 6 тимийн 17. DRS guys-ийн хувьд elimination-д 7 тоглолтыг дуусгасан байдаг юм аа. За, DRS болон Train to Kill 2 squad бүтэн squad-аар явж байгаа. Бус нь бол хүмүүсээ алдсан. Kind of gotten themselves into a really Slipknot knockout явсан. Top push-аар шахаад явж байгаа. High time хүн дээр revive гэр smoke-ыг залаад артлаас нь гарч ирсэн. Гэхдээ top эндээс бол хүн нь бол team чамаахан авахгүй байх. Objectives would be trying to get him back on his feet. They have had to kind of deplete so much of those resources, so much of those smoke grenades deployed over there just to get one of their players back alive. And it's not like it's been a merry ride for Leo Esports so far, right? They've already lost out on Smokey V3, and now they have to somehow save 6 тимийн 16 удаа тоод хэрэглэж байна. За энэ бүтэн 2 squad-ыг яаж шуухан чандын юм байгаа юм дээ Barrage of grenades did come through. Liquid did manage to spot out action, but he's doing nothing to really reveal his position. Kind of that fear has stricken down on his minds that it is Stalwart in front of them, and стандартын Leo Sports-тай л наашаа шахаж зооны цахаас орж энэ кампийг эзэлж зоонд орно л да. Өөр сонголт байхгүй штэ Stalwart. За эсвэл машин дээр rotation хийгээд айлын талаараа rot хийж явна. Гэхдээ rot хийх маш аюултай Leo Sports-аас rotation дээрээс суулчих аюул маш өндөр. They've been out of the zone for a while, but they will also have to figure a way to get inside the circle, and with DRS watching out for them, it's going to be such an arduous task. Well, DRS, they do have the majority of the real estate and the circle under their control. Тэний Esports, шилдэж they do дуурахгүй have to ч deal with the юм loss of байна. Stalwart Esports in action with a grenade is already looking for an opening. Дахиад ажиллуулаад Smokes are being эхэллээ. thrown. Stalwart, they have to transition themselves inside the circle, and how they are going to do so? Yes, they do have the vehicles. Дээр Train to but Kill which чанга area багуудаа can яаж they хийж hold аваад on to? үлдчих юм Because on the гинэ. eastern side, we have the players of T2K towards the southern end. We have the За players of Stalwart DRS 8 having the elimination point majority нэгэнтэй control. хийцэн явж байгаа баг Then we have the тамирчид. players of Leo Esports, Stalwart Esports. They have to pick this fight Action against уушаа Leo шахаад and try очсон. and get that compound in their name. But Haidami, he's prepared with those grenades coming in, but no connection whatsoever. Action down to sliver of HP. He needs to patch himself up as soon as possible. Now Leo Esports, they have to defend this Liquid compound. bashing Otherwise, гадна one more дэлгэцсэн. За bad энэ дээр game зэрэг юу might спрей go in явж their favor магадгүй because дээ. right now they have got only 2 defeats. За энэ хард машинтаа мөрөж орж ирж байгаа гадна тал нь IC One of those games they're Top really need to explosion make a damage counter, knockdown considering болчихлаа. especially where tops IC улаан юм байна. Кит арах хэрэгтэй. Slipknot-аас IC-ийн зүгнээд явцсан. Явчлаа штэ. How did that man escape from Зүрж that байгаа юм байна. situation? Дахиад Molotov явсан. Get some revenge. IC энэ ч явж байгаа. Аа яа decides to Stalwart-ыг step out Leo in that дуусгаж final байна. moment. Stalwart 8 And, elimination point-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгалаа 5 тимийн 13. Stalwart Esports are successfully Stalwart dealt өөр with, and a сонголт угаасаа huge байгаагүй sigh дээ. of Баруун зүүн relief айлаг for the талаараа players тэглэх of Leo гэсэн Esports. учраас. Haidami, Дээрээс he Giant is, 7 gonna get десертийг himself, гүйцээсээр patched Team up Sport-ын тамирчдын pretty хувьд soon. And тэгэл now нэш not a lot модтой of teams 5 дугаар remaining. баримтад тоглолтыг дуусгаж байна. In 4 fact, тимийн 12 just үлдсэн. four. So NB teams with Sport-аас some big numbers, we've Feast got Boy тоглолт DRS, үлдсэн байсан. then you've Гэтэ got Feast T2K, Boy-ыг гүйцээжлээ. and, NB now Sport-аад it is elimination going to point-тэй be 4 дээр over the тоглолтыг final дуусгалаа. three 3 тимийн stand, 11. and it is going to be an interesting one. Where does the circle shift? Who does it favor? Which lap does it fall upon? As Rig is just getting sprayed through the smoke. Gets a little bit of a trim there, but not quite worrying enough as this is Лео Liquid дээрээс Delta knockdown гэдэг байсан. За энэ дээрээс нь тоглолтыг манайхан харж байгаа. Elimination point бол баг биш байна. 9 elimination pointтэй. За зоны центр захыг бол маш гоё эслээд явцдаг баг тамирчид ингэж тоглоод байгаа маа дээрээс. Under heavy fire, Delta with a grenade. Дээрээс Train to Kill-тэй ушаа таарч 2 full squad. Дээрээс double knockout явцсан. Train to Kill-ийн ухаалаг бол энэ надад харна. Дээрээс Giant Killer White-ийн рүүлсэн. Killer White дээлээ high ground-ос Train to Kill Suyog дээр spray гот knockdown хийсэн. Jane-ыг бас унаглаа double knockout. Дээрээс Killer White-ийн Suyog-ыг гүйцээж байна. Jane-ыг бас гүйцээн 2-2 дүүл үндсэндээ явна. To revive his teammate that costed T2K the life of Энэ хоёр багийн тулаан баг Leo Sport-ийн хувьд бол маш гоё гайхалтай одоо нөгөө нэг ашигтай тулаан болж хуурхна. Хоёр full squad нь хоорондоо тулаад to the players of Leo Esports over there, and Leo with those vehicles are already closing in the distance. Slipknot, he has to patch himself up as soon as possible as he's down to 10 HP. So real plan spray also real knockout Killer White-ийг өгцөн. Helping Greg at this point as Killer YT with that UMP45 is going to bring down Greg. Лан холбогдчихгүй, лан they are холбогдоогүй. just spread out left, right, and center, and DRS. This is pretty much their game to lose. They still have Leo Esports still have managed to revive Liquid there, but they have got to deal with the mammoths that are DRS themselves. Rules not Wi-Fi having the center. best of HPs as Leo Esports have taken little control of
the northern hills over here. За ингээд 3 баг 8-д Trying тоглогч. to just choke in the DRS press хүнээ басгаад ирж гуруулаа. DRS, which looks really less likely, but DRS seems like they've got too much on their Э plate. халах And if, хитэн сайхан Rules шарыг goes, нь 2 for 3 that хуулганд grenade, and if идчихлээ it гэж kind of үгнэ. ricochets back, Гянтиг could нэ just take Sleep down Knight some нокаут lanes, гэсэн. and Сайн that дэш хажуудлаас нь exactly Liquid does гүйцэж happen байна. over За ингээд here 2 тимийн as 6 Rules succeeds 3-3 and дуэл. T2K Гэхдээ go Leos biting Sport the Sleep dust. Knight дээр Now нокаут it's all явнаа. come down to this Явцсан байгаа 3v2 High Time-ыг хүнээ situation. барьж амжихгүй High DRS-ыг Diamond шахаж does not штэ have одоо any бол. meds, or in fact he did Liquid-ийн in fact ухаалаг тоглох invest into хэрэгтэй. the final one that he had now. Killer White-ийг High Time-ыг гоё дибэстэж унгасан. High High Time-ыг ихтэй Gyanti унгаж байна. За 2-9 дуэл. Liquid энэ дуу ганцаардсан л да одоо бол энэ дуу ганцаардсан. As Rules has dealt with the slip За, knot, DRS and хэмжиж DRS will have no trouble securing the final kill and get that victory, get that chicken dinner, going in for themselves as happiness takes over the boot camps of DRS as finally, after struggling so much, after making so many of those mistakes, they have managed to come out. За ингээд тоглолтын 3 дахь матч Wrangler дээр DRS game-ийн чиг хийдлээ. Beginning, we saw them engaging in multiple battles, and they held on to their horses eventually. Elimination point-ийг ч сайн emerging чадсан as the DRS gaming. victors Placement of point-ийг ч Wrangler. сайн авлаа. Certainly, DRS, the way they were able to Rules defend their гэж territory, нэг was one гайхалтай question ажил that was coming DRS from their game-д side. байгаад байгаа But юм they да. were capitalizing on the information when the situation demanded they regroup and they had the southern control, they defended the control, they were able to eliminate the entirety of T2K at the same time, bring down the numbers of your esports as well. That awarded them a beautiful Үрчлээд хийчих байхаа гэдэг адгүй бас 10 гаднаш орж ирсэн юм байна. Дэнэ шайлал дуураагүй байсан байна in the шүү. league plays because that DRS was more towards the strategy. This time DRS, they are looking so strong, prepared for the finals, and maybe prepared to take the top spot in the overall ranking as well. I mean, this is what DRS was meant for, right? Especially, considering how they've been really playing even in the past. I did not follow a lot of the league stages matches, but one thing I did see was DRS, this was incoming. At least in the grand finals, they had to step it up. And 15 eliminations, and that is how they do it in style, right? And this was one of those games where the zones, the way the shift was quite confusing even for a lot of teams. We kind of anticipated maybe the circle goes initially towards the Lumberjack Hills, and suddenly it takes a northern shift, and that was a very steep one. And something that teams were having a lot of difficulties to deal with. Sydney Sports, Elnet Crew, DRS Gaming ихний 3 map-таар чиг хийсэн баг тамирчид. Одоо бид бүхэн дахиад 3 map-нд болоо үлдсэн. Дахиад Miramar, Sanhok Wrangler гэж явагдана. Аттай юм байна. За яах вэ? Дараагийн map-таар чигнэ гэсэн байна. Гацад жаахан нэмэгдэх гээл байна да гэсэн байна. DRS-ыг олдтой явахаар яагаад ч юм баярлаад байдаг болцсон. Адилхан л ядарсан улсын залуучууд гинэ. DRS-ыг сайн байна гэж хэлдэг шантар. Оноогоос хараараа мунцгаа гинэ. Одоо хийчих байхаа гинэ. What an intense game it was, folks, and here we are back again after that short little break. You're watching the PMPL SA23 Grand Finals, and what an wrangle it was. Like we anticipated, filled with action, drama ensuing all over, and we'll of course take a look at the MVP. That's gonna be on our screen quite soon. But Shadow, that one compound and 5 freaking teams contesting for that. I am still not over it. What was going on? And the compound was not even in the zone.
Yeah, that was not even Imagine, in the zone then. that was not even in the circle. We had the players of Mavericks Esports. They were holding on to the compound. Then the players of IHC came in. Then Skylets joined in. Then 4MV, they joined in. Yes, they were able to find the traits. IHC did manage to survive in that very compound, managed to get the control of that compound. But what's the use? The circle shifted away. You have to go for the rotation. You have to migrate inside the circle and pick more fights on the other side. The teams that were coming from the northern or the western side or southern side, like the players of DRS, they were awarded by a good position inside the circle. Yeah, I mean, while everybody was fighting, the DRS were pretty chill, right? They were just enjoying the summery weather. They were just kind of holding on to their compounds. And they kind of did not budge a lot, right? Especially after the circle had formed, we had kind of called it out. Like, this is one of those games where DRS, they're really gonna come out swinging, and that is exactly what they did. And this player was the one who was topping it all. Kyante V2, he's got a version 2 going on for himself. 8 eliminations to his name. And this is one of those players that I really was looking forward to. And finally, he's shown up, and look at those damage Энэ газрын өвтүүдийг эртгэн шарчвал те гэнэ. Аюул юм нэрээ чи бөмбөг бүр хий гэдэг шиг зоон бүр хий юм да гэнэ. They were doing everything that needed to do, needed to be done, and as a result of which зоон бүр хийгээл явах юм шүү би. As we take a look at the top players into this game, we've got a little of Starward, we've got a little of DRS, and we've got even Bispo. I mean, I still kind of get the reminiscence of his DBZ. Even in his dying moment, he did not back down without a fight. Oh, certainly. They were picking fight with the strongest team in the lobby, that is 4MV, trying to contest for the southern control. And NV Esports, they did manage to annihilate the entirety of NV Esports, of 4MV over there. But in the match ranking, we have the players of DRS on the top. DRS from the very start, they had the majority of the real estate under their control. 2 players already inside the circle. Намхаа жансан бат мөгшин үзэж байна гэсэн байна. За шинээр үзэж байгаа талхаж байна. MUNZU PUBG caster page хуудсанд unit руунд follow даж бидэнтэй нэг дээрээ тэгээд live stream share хийгээд үздэг байгаарай. YouTube post-аар caster MUNZU гэсэн channel-ийн хөл live stream давхар явж байгаа. YouTube post-аас ухаж болон хөөж үзэх боломжтой. За тэгээд all the time. I mean, they don't even find a single knock and suddenly they decide to push. And now the tech really quick in dealing with that. And the high voltage, I'm kind of surprised to see them at the 15th spot, right? Quite unexpected from their side. And even for Skylets, I mean, they had such a nice circle. But eventually this decided to be a part of DRS game-ийн 99 point-тай оруулаад ингээд тэргүүлээд эхэллээ. Бурхан минь Starlord 97 point-тай, Vibes 85 оноотой 3 дээр, Centukel 4 дээр, Mavtex 5 дээр, NB 6, IC 7, Ignet Crew 8 дээр. Drama had taken over as DRS Gaming with that chicken dinner, with those good 15 points to in their finish department, have ensured that now they have taken over. DRS оноогоо хадасан тоглолт хийх гэж үзэж харж байгаа манайха. Not too far behind with just 2 points differentiating between them. DRS game-ийн trend kill ерөнхийдөө тоглолтын early game дээр хонжих хэрэгтэй байна. Skylets дээр City Sport-ын 57 point-тай 10 дугаар байран дээр явж байна. City Sport 14 дээр 47 оноотой. Agree, but 4MV they need to step up if they want to survive in top 5, if they want to be in the top 5, they have to step up their gameplay, because this time again 4MV they were taken out by the players of NV Esports, Skylets Gaming. They were busy contesting that very compound where all the 5 teams were fighting. They did lose out on to their numbers. Deadeye guys, they were coming under heavy fire from Starlord Esports. That is why they were taken out pretty early in the game on the 15th spot with total of 39 points to their name. Sealy Sports also not having the best of the time. Yes, this they are able to grab those elimination points, 10 elimination, but they need more points, total 47 points. They need more points if they want to be in the top 10 or top 5. Oh yeah, I mean, all these teams, especially at the second half of the shin point structure point system DRS муугаар нүлээлнэстэй DRS-ийн снэкүүд одоо DRS нэрээ тоглолтыг хийж чадахгүй kill хийдүү хэрэгтэй зоон зогсчдаг хүмүүс бол ийм боломж байхгүй нэ тэргээд ярьжсэн бодчихсон боловч halfway through the day we're done DRS with яг games энэ now points again дээр тохирсон тоглолт хийж чадаад байна. The maps in order, it's going to be Miramar yet again. So Sitim started off the day with a chicken dinner. The big question is, can they replicate one more? Because apart from the
Miramar Chickens. Гэл they have бодохоор бас been kind амар of a гол little цаадарч. off. Now this is where the other teams have to step up, and this is where teams like Stalwart really need to redeem themselves, because they had a really good advantage to their favor, right? But it has certainly been dealt with by DRS, especially those bonus points also helping them. They've taken over the Намайг top ч гэсэн spot, бүхэн and бро we гэж know дууддаг now штэ what they had чин. achieved in the PMGC, right? The second position. They've had gotten ever so close to the first, but yes, finally they're playing like champions. Finally they look a lot organized. They've had 3 of their games. I think I have not had a lot to complain about Дэлхийн getting аврагын those top 3 2 дугаар байрын positions, as a шагнал result ба of ба which have ба been ба amassing ба. a lot of points. But now, Shadow, you know what time it is. It's time to make predictions. I really think I want to take a step back and not make any at all. Дагтан эрдэнэлэг we still have to do монголчууд at least for the first галгалсан байна. innings to it. So yes, Bhavna, your prediction, who's going to win this? I think Mapix Esports, because in league stage towards the week number 3, the Miramar gameplay was so very strong. Mapix Esports this time also, they were looking decent, they were looking good. It's just that they're not able to keep up the numbers till the very end. If they manage to keep up the numbers alive, I think Mapix Esports can definitely get Дугуй it. нөхөөл хөвтөж For байсан me, да I think тэг. I would want Stalwart Esports Хөөрхөн to анаа win юм this баг one. на And, дамаг. you Лотой know, it's лотой so өрөмдөрөөр important сайхан to мөрөлж have байна all 4 of their уу. players alive, because that has been one of the Achilles heels for them, right? Every single time you see Stalwart Esports, they get their 941 moves, ширтэ they get 50-ын their шир job done, ихэд and while ширэн таныг rotating, they тавих suddenly нь lose out on one of their players. би нэр Then амар eventually дарамттай байдаг үгүй it танд is, гэсэн ширээ хий. sometimes just too Ширэн hot to таа тэд handle, байна, right? эд байна, And, ширлэрээ, they kind of do ширийгээрээ not make it to the final Жогон stages тийм of the байдаг game. гэж Now this магадгүй is шүү, what тий. they need to do, Гэхдээ right? миний Keep лайвстрим action, ширэн keep тоглох top босоод alive, along with that, you Одоо яг want энэ icing, каст хийж байгаа хүмүүсийн is there to be also there. лайвстрим дээр So бол if амар that өндөр does буй not нэг happen, кад then дандаа нэг кагаас дээш things might ширтэ just явд юм go биш. awry for themselves. And Та бүхнийхээ yes, ачаараа. before we get into the game, a Тэрнээ quick одоо glimpse тэмүүлгээ at хаврын all дөрөөр these сайхан lovely хүрч байна players уу? just getting За ингээд readied тоглолтын up, дөрөвт мап all Miramar riled Mafia up онгоцноос for the гэдэг game. болсон. A few stretching За одоо to be айцыг гэж done, нэг just харьяа adjusting гэж. their hairstyles, and yes, Stalwart Esports, this is one of those teams that I'm really looking forward to. They need to get back to the top spot. They've been quite slippery today, and now we get into the 4th game of the evening, and this is going to be Miramar and Эла захараас from ладри лера to чиглэлтэй Ladrilera plays of Airplane Vigo. Road явж байгаа. Looks like Scarlet's Gaming. They have Дуун to хаач go for гэнэ a very пүрүнэн long хүнэ journey. дуун They have байгаа to гэдэг юм resort to нахаа those байна vehicles. штэ. If they're again heading towards their home Опа, ground, that is going опага. to be the city of La Cobre area. Яг Mapix ихлэр орж Esports, ирээ they are not going to завсарлахаар ороод have, ирэх юм much тийм манахаа trouble in гэнэ. heading towards the side of Torre Emuda. Last time in Los Leones, we had the players of I8 Syndiv Esports. This За time, явсаа that явсан time they явсаар. didn't go against each other, but I really want them to go against each other during the very Оо би early мэфэн stage. төлөө эхлэх Because чинь. hey, I8 they already have a chicken dinner in their name. They can afford to have the initial fight because they are already looking good in terms of the overall ranking, the placement in the overall ranking. So I hope they go up against each other. I mean, to be honest, at this point, I don't think that's gonna happen. To be real, pretty much, because Shadow, this is something that we also did touch upon, right? Once the Sanhok game went on, and I realized that not taking those early fights, certainly coming in and helping them, lands up in their favor. Гэхдээ манайхан So I сайн really тоглож байна. think they're Maptex gonna try NB and Sport-ын avoid тоглолт маш гоё яваад байна. any sort of those early battles right in the very first. Түшин жол IT Sport байгаа мөгөнд байлгүй яах вэ, And bro? again, a kind of a similar circle, but this time a little bit. As in the Petron and the plays on. Right, so you could expect maybe some action around that graveyard area, or it could be Hacienda del Patron, or maybe San Martin. And either ways, DRS and Stalwarts, both these big teams just landing beside each Plays other. on the Gets тоглолтын myself a багтамжтай little их warmed нэг up. хаалт You цааны want гадна to талд see them Delpaz ачны engage NB against Sport each other pretty Mountain early on, Liver but, we know Aggressive that Virus doesn't болон really Vice-ын happen, most чимээс of the ирээд time. болсон. Now, За talking босод баг about тамирчид Leo, зооныхаа центртэй Leo Esports, they багтсан have a гэж really хэлж good болохоор game in the цааны last one. сэргэлт. And this particular way that Sisolus. they've been playing their rotation pattern is quite similar to Elementrix of the past. I don't know if Elementrix have changed their ways, but I pretty much remember Elementrix always dropping down and then taking control over those hills around Los Leones and trying to guard it with all their Одоо might. чиг But Монгол CB баг Sports, урагшаа гэсэн маань жасраа. I mean, Shadow, they've kind of been invisible, right? We haven't За seen тэгээд much тэнгэр more of мэднэ эц. anything out of this particular team, just barring that one Miramar-ын game in тэнгэр Sanhok мэднэстэй where Монгол баг they were тамирчид trying to хийдэг keep the teams coming from boot camp at bay.
Well, Seal Esports, the way they started their journey, week number 1 was also not looking in their favor in the league plays, but by the end of week number 3, they were looking so very strong, especially in the map of Miramar, the way they were able to have those central controls for themselves, having good compound to their name. So Seal Esports, in terms of the firepower, yes, they have improved. Maybe it's just the pressure of the grand finals that all the teams that have upon their shoulders, which is the reason that they are not perform up to our expectations. This is the case of 4 MP. The way 4 MP are getting За мөгнэс маань 5555 дөрөнд дэнэш орж ирлээ. Баярлалаа мөгнэс да дэнэш илгээж урамшуулсан дэмжиж. Урам зэрэг хайрлах баярлалаа шүү. За миний дэнэш хэлэлт өвчин тусч нөгөө 2 пакэж авсан хэлчихлээ. Төвшин баяр hello. Энэ дээр тоглолт байгаа мөгс маань байлгүй яах вэ? Энэ дээр дахиад 2 map-ын тоглолт байгаа яг. Now we do not see 4MV trying to do anything different, right? We haven't seen them taking that defensive approach where they just kind of play circle to circle and hold on. And they've kind of been relying on their natural instinct. That is, they want to be the apex predators inside the lobby. And they've been trying to do that. They've been getting those early success, right? But certainly, it's just too much on their plate to handle. And they kind of tend to succumb, like lose their players pretty early into the game. And if they can manage, even if they can manage to get 8 to 10 finishes every single game before getting taken down, that is still a-okay. I mean, that's still understandable with the new point strandings. Really might help them in their end game. But that's not seem to be the case so far. Agreed. Even for the players of Stalwart Esports, every single time Stalwart Esports, they didn't care about the PS1 points. They always went for the aggression. And this time Stalwart Esports, even they are being a little cautious. They're not able to grab those elimination points like 10, 12 or 14 eliminations which they used to get in the league plays. So even they are also being a little cautious. On the other side, NB Esports, this team, yes, the rotations that are coming from their side are always point perfect. Even in the map of, I think, Erangel, they went for a late rotation from the complete northern eastern side. But still, it is working in their favor. But the chicken and the aggression that they brought in towards the start of week number 1 and end of week number 3, that is missing. At the same time, Mondo, what just happened to Mondo? He was the one who was always bringing in those knocks from the opponent, getting those openings. But this time, he's the one taken out pretty early in the game. Every fight that NB Esports engage in, Mondo gets knocked down pretty fast. Yeah, I think maybe it's just too much pressure, especially at such high stages. And this happens to the best of the players. And he was kind of the one guy that kind of wanted to keep the roster, right? He kept them in those fights. So maybe well, NB needs to rethink their strategy and Mondo needs to take a little bit of a backseat there. Let the other players just aggress in and him to try and get a few trades off and get himself in to the right positions. Because this is one of the circles where the zone could literally end anywhere. And it's so difficult to predict, at least for me, because the other previous editions of the PMPLs we had, we sort of had those repetitive circles. But this time, it certainly hasn't been the case. Right? It's so difficult to kind of get an exact idea of where the circle's going to rotate and what's really going to happen. Because now, even looking at this particular circle, it's kind of it's really dicey where it could either go a little south or maybe just stick around the Los Leones, or you never know, could take a last moment hard-hitting curveball and go towards water treatment again. Because all these teams are slowly but surely starting to congregate right around those central areas. And Stalwart, this is where I think they can really get some valuable, crucial results. Because Stalwart is a team which kind of has that ability to either kind of just go on to the 5th gear, go all out, go bonkers, go mad, give us those moments. And then they also have those times where they could kind of go on to the 1st or 2nd gear, where they could just play zone to zone and wait for their opponents coming in. And it's kind of been one of those tournaments, right, quite usual. That Stalwart. Яа, ситраг нүдэн дээр нь явж штэ планкнд нокорхоос ороо. Яа. Дуусгалаараа гिचчээ дуусчихсан. TTK first blood-ыг багтаа авчиж байна Jane. Well, has to meet his early. Яг нүдэн дээр планкнд дээр гүйжилаа. That is what happens if you stay out in the open in a map like Miramar with no cover at all.
He had no idea that players of T2K were holding on to that compound. But now T2K, they have to be a bit cautious because maybe the players of Seal Esports Имтэй өнгөдөг тэнгэрийн might come амтан in тэнгэрт for a гараад revenge. хоёр ангилдаг гэсэн From the looks шүүртэй of it, шүүргүү гэж хоёр ангилдаг гинэ. right now, Seal Esports are not looking for any Амжих sort of байхад 3 aggression. хоног харин One early defeat point for the players of T2K Esports, but the problem is, I think the players of T2K, they are thinking way too much. They're being so very cautious. Earlier T2K, they used to engage in so many fights, always going for the elimination points, but this time, yes, rotations are coming in point perfect like it used to come in the league plays, but this time they are being very cautious, not engaging in too many fights, which is kind of not working in their favor because A, they're not able to get the placement points, B, they're also not able to get those high fragging games also. Аврал ранг гайгүй Yeah, I топ mean, 10-аа Seal явж have байгаа been юм ч pretty гэсэн. dull, right? Leo And, Sports I think one game is Leo all Sports you plays in need the to center байгаа юм get your байна. morale Power boosted Grid up. Graveyard-ийн яг And there you дундаа go. plays There in the comes the center. shift. And this is going to completely favor the IT players Sport-ын of тамирч Leo. TRC-тэй rotation And дагсаад Tower, аваад they're ирсэн. making Дэс sure тулаан that, явна they IT get Sport towards, TRC-ийн дүүл the high явсан. grounds. They had the control of Lost Leonis, and this is where they might get contested, either with NB or maybe with DRS. Look at how the teams are just migrating inside the circle, just swarming in, making no TRC-ийн delays rotation there. дагсаад аваад Even ирсэн high шүү voltage дээ. and, IT Leo Sport-аас could knock, спей орж ирж байгаа TRC тал руу. arms against Тэр бол each other. мэдээж Lot of fights за about to гэхдээ ensue. нөгөө Maybe even IHC map and харуулдаг байгаа учраас л even Kunyo яг тоглолтыг TRC харуулж could go head to head үгүй against each байна. other. За тэгэлгүй ах Sitim TRC and дээр I нокаут also явсан. just beside each other. And look at Steel Shot. IT the дээр open, нокаут явж Still байгаа юм. hiding. Тийм ээ баруун He gets талын that quick ground руу. reload. But now he needs to escape from Эндээс danger. 12 баг цаашаа явна. Godless. He's been dealt IT with. God-с нокаут явсан. Pure Zio has been shot, smoke but he жаад has хүнээ got that байх гэж smoke so оролдож that he байгаа юм could, байна. Steel at shot least цаалаас try нь and, get his teammate back alive. зарж шахчих амжихгүй хаа. It's very important because Godless is definitely one of the standout player from the side of IHC. I think it's going to be an За easy ямар revival ч because God-с Steel чөлөөний Shot counter was очоос all by орж байж himself. байгаа IT After Zio. knocking down Godless with that buggy, he's already scuttling back to the safety. So IHC DRS game lost за from яг миний But хүссэн T2K, тоглолт одоо they энд have an өрнөх гэж байна enemy in the манайхан. adjacent compound Trend that's гэвэл бол going to be DRS-ийн because of дүүл яг одоо DRS. явах гэж байгаа шүү. And Seog is Энэ бол definitely үнэхээр having an гайхамшигтай off дүүл angle. болно. At the same Энэ time, дүүлийг Seog бүр has to харахад make тийсэн sure дүүлэж чинь. that he don't expose himself. Хоёулаа Because аврал if the ранкинг knock дээгүүрт comes явж in, байгаа it's Монгол not баг going to be тамиртай an easy revival for him at all. нин ширэн And the өрсөлтөнд numbers of хийгээд явж байгаа T2K хоёр баг won't favor their case. яаж This time ярины юм DRS, дуршаа they таарч are та. very aggressive. At the same time, on the uphill, we have the players of Dead Eyes also. So there is a possibility of a third party happening. And if that happens, Jane on Ашгүй the ашгүй rooftop гэнэрэнд. is not looking safe. Мирамарын He тэнгэр kind бас of энэ needs хоёрыг to харж watch out, үзчихлээ. for his back, right? Watch your 6 is what they say in the army. But now, DRS, I'm pretty sure they're aware of T2K stronghold, right? Яста Женкен би энийхээ инфог аваад орхитгүй юм бол эндээс байлтахаар шууд сонголт авахгүй дээ T2K DRS. За артлын хайгондос дид айс гайсын залууч бас тонгоож байгаа юм байна. He might have to take a hit over there. But Rules, look at him, so eager to get that first knock. And it feels like, just the moment they get that first player down, they're just gonna pounce upon T2K and put them to their misery. But DRS, they've got to play it a little bit safe, still at the top. Хоёулаа унаадаг гэн харин тийм хоёулаа байж байгаа дид айс гайсын хартлаас нь унгаад үлдэх юм уу. Сидэн double илнэт crew Viper the knockout-ыг өгч байна. Сидэн спорт илнэт crew-ийн дүүл Nava гэсрүүлээд Сидэн double унагсан. Finally the battle erupts and Double гүйцээжлээ. managed to Woof is get a trade off over Viper-ыг гүйцээгээд Viper авах хэрэгтэй Сидмийнхэн адилхан нэг хүнээ after гүйцээсэн. getting knocked off has been finished. So both these teams taking a few losses here and there, but High 8 really have to reconsider. TRC IT Sport-ын rotation салж байгаа юм байна. IT Sport DICE гайсын баруун талаар инхор зоонд орж ирсэн. Thank you sir for this beautiful zone. Илэнд crew ч гэсэн City Sport This Rod is салаад definitely явахаар their шийдлээ. circle. At the same time, Maplex Esports can also Наа чи look for a байлтахгүй гэн харин potential байлтах нь dominant үгүй нь control харах from the гэдэг northern байхгүй юу? front. Яа, Because they DRS are rotation PS4 fixed. салчлаа, At the same time, байлтахгүй Scarlet нэ. Gaming, they might Салцсан, breach салцсан. into the compound of Stalwart Esports. Нэг иймэрхүү хүмүүс I байд would say юм that да would be a гэж wise Starlight decision, Place-ийн but they центр can орж irж keep, байна. San Martin themselves High away. Ground. But all the commotion in the chaos is NB going to Sport happen on the Ruthless southern Aggressive side. Warriors From таамтай there, so Power many Grid орчмоос rotations орж ирнэ. are going to come in. We have the players of High Voltage. We have Leo Esports going for a split 2v2 split that might not work in their favor. But right now, High Voltage and Seal Esports. City Sport are High locking Voltage arms with City each QB other, Elite and Crew City Nova QB гэсэн on дахиад the knockdown upside of хийгээд the map finds авсан. a beautiful knock onto I8 Nova X Sancher, keeping the backlines checked. Woof is QB онгоч байна. High Voltage City Sport-ын тамирчид дүүл хийж байгаа. City Sport гурлаа. High Voltage гурлаа. But what's 3-3 waiting on the дүүл other явна. side is a shotgun in the hands of Becca.
shotgun and the demon of death over here. Хайваад чиндээс чанаад өгөхтэй бэкар яа шотган хэрэгтэй штэй сая хоцроо зөрөөд шотганчлаа. Эднэр Q нэгд нэшнтэй 16-аар дуусаж байна. 15 тимийн 56 тимийн спортын таймерчд дөрөв нэш модтой болсон. Сил Soulless-ийн маратаунд Assassin Nocturne-тэй болцсон. Jiggle Probin Soulless хажуудлаас back into the fight as Jiggle has a little bit of an idea of what's really going on. Soulless, the solo member of his team, does he retreat? Does he make a run for his life, or does he try? Soulless Sanjit revive хийх хэрэгтэй. Give it away that Assassin-ыг барьж чадахгүй нусан. Яа, Sleep-над Assassin-ыг гүйцээж байгаа юм байна. Цаатлаас нь гоё шүү. Sanjit ямар ч гэсэн Soulless бариад авах хэрэгтэй. Бас хаалган дээр машин тавьсан байдаг ч үгүй. За Soulless ямар ч гэсэн Sanjit revive залгуулсан. High voltage мөнгөд хоёулаа үлдэж байгаа. Probin Jiggle үлдэж байгаа. City Sports-тай 2-2 дуэл хийх хэрэгтэй болж байна. Because it's a 2v2 battle now. Probin and Jiggle, they're buying some time, being a little cautious, not making any unnecessary Мөнгөд push. мундаг кастер шиг At нэг the same байлаа. time, we have the players of Leo Пик Esports атем тавьж байгаа proximity, дээрсээд байгаа юм but шиг нэ Sanjit мөнгөс with үг. the grenade. At the same time, Movie. Probin is also ready with a grenade. City Soulless But the TRC question is сти who shot is going унгаж to байна. find За the энэ first TRC-ийн knock? Who's гадна going to талаас find the first opening? City And looks Sport like дээр Soulless Leo has Messi been Smoky taken Vibes down, Refused leaving knockout Sanjit all by өгсөн. himself. Now Liquid Sanjit is in a Refuse-ийг гүйцээжлээ. situation Leo which Sport he 2 can лэш модтой bring болсон. down to 1v1 if he lobs that grenade to the perfection, but looks like he's not going to Энэ have the camp руу perfect чи хитэн projectile талаас right нь now. бонус орж ирээд байгаа юм The байж чөтгөр болоод. UV45 in a 1v2 situation. This is the moment За where хүнээ the players барнаа of барин Voltage Soulless can дээр rush revive in хийдэн. towards Seal Esports, but they are giving time to Sanjit. Mavtax-ийн to IT get the Goddess revive of knockout the Soulless өгч over байна. there. Mavtax болон IT This is Sport-ын the time дуэл. for the aggression high voltage. Soulless-тэй Sanjit ямар ч I гэсэн think, revive гээд босгоод they just ирлээ. don't want to take any chances there. Because already losing out on two of the players, this is something that Ned wasn't явцсан really Soulless руу. anticipated. Нэтний damage Especially when you're авцсангүй. going up against a team like Team Seal, who haven't really been faring well. Хоёр баг I mean, хоёулаа зооны even for high зах voltage. дээр They've also Инхүү been camp-тер charting the очиж rough байгаа. waters, TRC. right? And this is Бүтээн all the squad явж pressure байгаа. that's come down to really low on confidence over here. And it's all about who makes the first mistake now. Because Sidim it's kind Jira of gotten explosion down to a damage авч standstill. нагтаан болж All байна. these Sidim teams just Sport-ын facing each таймерчд. other, just Хинээс holding the спray авч angles байгаа right. вэ? And it's all about creating the crossfire. TRC юм уу? За Both Trend of Google them have Freak done. Jira And, гүйцэжлээ. showing no Sidim intent Sport-ын таймерчд whatsoever хоёулаа that, үлдсэн either тоглолтод. of them needs to push. And at a point, you kind of out of resources, you kind of those out of those utils that you can use over there. But Sanche seems to have one. Want to Яа, lob City over. Sport-ын хоёр тоглож хай Does болж it игэнд чанаад make хийж it марах юм да. spark? Does not. And now Jiggle, he's gonna throw one off. Like, you know, you've given us one, we're gonna gift it back to you. But Sanchi takes this Ганц бол ганц long ором route, дэргийн яруу this сайхан goes гүйлж байна уу? back. Decides that that Sanchi compound spray is, одуулаад орж ирсэн. not free from danger, but he's also Campus getting юусаа shot гадагшаа ил from the бол left гарч hand side. I think болохгүй if байгаа I'm даа. not wrong, it's, Ээ, Jiggle maybe хандаа the нээдэ авцсан. best Яй. of Leo, but Jiggle just barely Ашгүй нэг managed to нэдний ямар ч survive. гэсэн ажиллагааг And боллоо. this could have been absolutely disastrous to be TRC honest. Mamba Sidim Cube Oh, it knockout would гэж have Sidim been, but Sports somehow he десерт ганцаараа survived саалаа it. удаж Now байгаа. he's just left with a single Cube grenade гүйцээсэн towards TRC. him. And both these teams, they are This not in a TRC hurry to Matt go Cat up against each knockout. other, like you said, but City TRC Esports Rules and зөөж Matt TRC, Tax-ийг they are агуулж knocking байна. ons in the close Эдгээр proximity. нь хаа өрөөнд But дэргийг the ганц болон numbers намсраар are өрөөнд not дэргийг. favoring the case of City Esports as they have been brought down to a single player. And Тэд that is хоорондоо going ярилцах to be боломжтой deserved, and гүнэ. looks like he's also in the Стадар process. top He has raw taken official a ята одоо hefty тэр нээдэр damage ногтааны from the өгсөн. side Ер of нь бол Degree, I believe, боломжгүй of гэхдээ одоо TRZ. тэр And бүстэй not яд dessert, юм he байгаа. has nowhere to go. On the Raw other side, official he has club, Starlight standard Esports дээр also knockout locking өгч horns байна. with the players of Raw officials. Raw officials, they are not having the best of the time right now. One player already Rules down, авч ята two одоо games didn't go in гүйцээсэн. their favor, Ruthless aggressive and one versus of the гурлаа үлдэж байгаа. standout player, Yeta Uta, has been already eliminated. Now Raw officials, they are Vibes and surviving Jock, with only Лё three Liquid players. дээр The way DBS-ээр they ногтааныг are өгсөн. holding onto that Дээрээс little bit, Delta-гийн they need to be Space-тай very action дээр cautious knockout for the явуулсан. grenades that Стал might come in Ward-ийн from the side of Stalwarts. Ай яй нэг тоглож алдаж байгаа юм байна. What's gonna happen at this point? Yeah, as- Claw oh, trending in Mondo night order finally strikes saying. there. Claw gets knocked down, or in fact, it is the players of Тоглолтын дөрөв дахь Stalwart map Dogs явж байгаа. doing the job. 6 map тоглолт Another явагдана. one
NB Sport ruthless aggressive version цаатаас нь гой шахаж орж ирсэн. Мондог нэг клав гүзэж Kangsag-тэй дахиад нокаут өгчөнд Zordi ганцаараа соолоо утсан. Feastboy дээр стартаар Coffee Spray оччихлаа. Feastboy наашаага хараагүй л дээ аргагүй. Raw official руу шахаж орж ирсэн. Zordi унахгүй бол дууслаа штэ. За NB-ийн ямч ruthless aggressive version гүзэж тэд 15 дээр тэглэн шмалтай тоглолтыг дуусгалаа. 14 тимийн 44 доллар үлдсэн. Яа стандартын NB-ийн талаачид дуусчихдаг. Нааша анхаас хандааг үлдээ аргагүй. This is something that they really need to address. They need to keep action alive. They need to have him in safe territories because every single time we're seeing, action right from the beginning, he gets taken down. Vibes Sports high ground радэрсэн Leo Sport-тэй байлтна. Play that he made in Гурлаа үлдсэн Vibes Sport-ын has been тамирчид. pretty much off, and this is not the action that we are acquainted to watching. As now, just when we are done with another fight, there is one more Яваас Mrs. thrust. Smoky It is Button against, хайр даминаар EO л Esports үлдсэн for байгаа юм Miracle шүү дээ. Vibes. Тийм байна. Trying to make the push 3-2 happen. дуэл явна. Doc 922 is cooking up that grenade and will finally lob it over. Has it made the distance? That's the big question. No, for now, no opening. It's a fight of the grenades. Whoever gets the first opening, they are going to make the rush, make the push. With За Leo нахгүйчж Esports шахаас not шинэ having the нэлээд numbers хатан in дээр their үзэлтэй. favor Смоктад on ингэж their бас side. болно. With the DEBS in his hands, is already Зоог уушаа charging шахаад in. явцсан. Through the Ойртож cover байгаа тушаа of the Зөөхөс smoke, and нээд татаад явж байгаа. Гэхдээ could be the нийтний first one to be revenge. taken out, or maybe Яг Doc наад needs to руугаа. be a bit cautious, but Гой Doc нээд is смок дээр орсон those шүү дээ. grenades. Perfect grenade. Үгүй! Дээгүн гатлаад гараад ирлээ Дөг. Vibes Vibes Sport дөрөв нэшнтэй Leo Sport 14 дээр хоёрт нэшнтэй тоглолтыг дуусгаж 13 тимийн 41-ийн тоглогч. Яа гатлаад хайч нь гэж харлаа. Сэл Санчер Планкн дээр явж н Apex Санчертэй спэг улаагаал ямар ч гэсэн жижигхэн кауртаа орж ирсэн. Сэл Sport-ийн тамирч нөгөө high voltage-с хоёлоог нь рот салаад гарч ирж байгаа юм байна шүү. Continues annoying the players, and we know. I'd say Jim on after expand the knockout. But Apex, having spotted out Sanchir from afar, from up top, tries to just burst down the lead. But And Akasa Plankin гүжсэн Dog Spray-го Akasa тэр knockout явцсан Dogos. and will fall down to his demise. there, Akasa getting за шууд picked off. бууж үжиж зүгээр эндээ өгье. And, Аалуул аал намайг Realize гэж тараа. needs to reload Шахны at цагаар Akasa. орын At this нуугтыг point, he's каунт just орыг accepted ямар his ч fate. It's болохгүй like, байна. just get down And with би me. Sek соолоо As, утсан. Starward Цаатлаас нь стадад байгаа энэ би Sek руугаа спэй өгж байгаа. as Sek And би Sek-ийг гүйцэлээ. За ингээд 13 дугаар байндаар NB Sport-ын тамирчид 3 элевation point-тай тоглолтыг дуусгаж 12 тимийн 39 үлдсэн. in what I was trying to do. So the threat under their necks has been dealt with. And then Did I sound how I got the knockout which trend to kill freak? Did I guys to love the knockout өгсөн. At the same time, Stalwart Esports, like you Си Санчи инфо гоцсон Dog дээдлээс нь яа энэ high ground-ээр Vibes Sport-ын тамирчид байсан инфог яагаад авсангүй вдээ. City Sport-аас хоолой тамирч үлдэж байгаа Vibes-ийн их үзэг байлын шимхайлтаа тоглолт үргэлжлүүлж Galaxy Maptex Kese trying to have the Those what I've shown. control under their favor. TRC болон Trend to kill into it. Now we have Degree and Maba. There is no chance. Tito that they Sandwich can go TRC for the shot the revival at knockout this point өгсөн. So without яг dealing баран with дагуур. zero. And T2K, well, they are looking good to defeat points, but they need to be a bit cautious of the За grenades TRC that бол are double coming knockout-тай in. And болцсон with the байгаа баг юм Molotov, байна. he's looking for some opening onto Mamba, but perfect projectile is still missing. At the same time, Mamba is going to retaliate with a grenade of his own. Jane down to a sliver of HP and Siyog down to 20 HP. That could have been a perfect grenade. It So certainly could яг have нэг been, баг but, явж чад өглөө шүү. well, Brownie points Дахиад to Mambas try. явж байгаа нэт. And Kunio TRZ, Зинэд you know, net they've revenge been дутуу. the aggressors so far every Map single case time. IT Alistair taking their knockout chances, үуч Map Tech but have IT been Sport-ын дүүл exposed явсаар дахиад multiple IT times to Sport-ын be, knockout you know, ирлээ. getting Скалец taken нима down. сталарт As, IC-д Skylax knockout Gaming өгсөн. take their chances against Starward, as Vibes IC Dog high has voltage been dealt probably with. нэг унгачран And high probably voltage, гүйцээсэн Vibes sadly, they Sport could not high escape voltage really the ганцаараа wrath of суулж Miracle байгаа юм. Vibes. I mean, considering for Miracle Vibes, did have that high ground advantage. You know, just took it in their favor. And City for Sport-ын Miracle тамирчид Vibes, they're нэглэн шумaalд starting to 12 take дээр over. тоглолтыг This дуусгалтаа map, 11 they've тимээ 35. accrued quite a lot of finishes to their name. In fact, 8. Map To be case precise, дээрээс түрүү as, love now the knockout push гэсэн comes in, Скалецийн by IC AJ just стадаар going тат руу in, гарч иж trying байгаа to юу get бод around тулаад and ороод defend, ирсэн. trying to hold Хүүе on to ичиг the унах advantage бол of the яа lead. яа яа He яа хоёулаа just нокцсон. fixed his weapons and Дээдлээс managed нэхий to орж get ирэх юм both бэ players стадаар down. дээр. As Starward Ичиг дуусчихсан бол again Скалет seem дуусчихсан to have газар. fallen down as, Роо тэгээд there цойр руу is явж no байгаа юм great байна. potential Map coming case in. Скалет And the Mafia last Ninja player knockout has өгсөн. just got to Map escape case from the IT Alistair situation. knockout.
barely Гүйцэжлээ. surviving with an inch of an HP. Зүүнт Will баруун цай eventually хайлграундаас fall down to his knees as Delta Сталарт 2 gets the нэшнтэй job done 11 and дээр тоглоод Star дуусч байна. 10 тимийн 37 жүүлсэн. get eliminated at the 11th position. Мафа and, Ninja well, Map text-ийн онгод things авч are not байна. looking many Map-ийн for them 5 as finish well point as боломжтой олж байна. decide to completely just smash them down and they get those few frags to their names. Well, Maptex and Skylar Гол хайграундаас гарч ирсэн. Гэтэ эсвэл хайграундаас Vibes Sport-ын дамжтаас харж байгаа. AG уушгаа волейбол нь Лео шахаад явсан. They were prepared and Skylar's Ариун 7 20 дээр сайхан хурж байна уу? AJ and Leo along with his teammate is already marching towards him at the same time keeping a close eye onto the backlines from where DRS can also chime in. And AJ, his days are numbered. Either it's going to be 4MV or maybe the plus of Maptex Esports that will За DRS game-ийн зооны центрт манайхан DRS-ыг харсан зооны центрт ороод ирсэн байна. Тэд бүтэн сквадаараа. At the same time, the team on the southern end is going to Ингэж тоглоод байгаа баг Yes, they do have the numbers 3 players still alive. They have the complete southern control, southern eastern control under their hands. But looks like Mama in the process of drop over there. Lockdown, easy confirmation coming in. Vibes за TRC-д дабл хот явсан. Стил шот дуусах юм бол TRC дуусж байгаа. Стил шот дууссан байт юм а. TRZ 10 дугаар байран дээр нэг л нэшмонттой тоглолтыг гүйцээлээ 9 тимийн 24-өлдсөн. Vibes Sport-ын дамжтайд багаараа 9 л нэшмонтын нэгэнтэй хийцэн явж шийдэг шүү. This is torture for medical vibes. Innovation би Wi-Fi-аар угаасаа live stream хийдээс ер нь Wi-Fi-аар хийхэд ямар ч асуудал гарахгүй байгаа байсан чинь одоо ингээд жижиг лаг өгөөд байна. 1-2 секунд лаг өгөөд байна. Бид энэ лангаа залгаж ирэхэд бас live stream тасарчих болов гэж яагаад дуусна ямар ч байсан ингэж явж байгаа маргааш их дээр лангаа залгаж үзье. Ярс Killer White Vibes Easter knockout өгсөн Easter хайж явахаас аргагүй байх. ICDM Map Text Case the knockout явуулсан. Яа IC зяали зүрүүлээд knockout шона IC Sport Killer White Easter үзсэн. Chantig Sandwich дээрээс стейрийг онгож байна. За зооны гадна тал Map Text болон IC Sport-ын дүүлж байгаа. Mapper нэг Vibes Stock үзэж байгаа байна. Vibes яамтлаш байдарсан. Зооки зүрүүлээд Ярс Killer White Camp Trust. Ярс game-ийн зооны центрээс явж байгаа. Хагва харамдгийн trying to get those Хүртээ positions болох өрөмдгийг яриж хурж байна. ICDM Map Text яг үзсэн Ярс Guarantee Vibes Text knockout high wall Jigel Skylet сүүлийн дадаж AJ үзсэн. Сайн хүн Skylet-ийн хоёрлын шматтай 9-р байранд тоглоод дуусгалаа 8 тимийн 16 дадаж үлдсэн байж юм а. Бүгдийн скотер явж байгаа цорын ганц баг бол Yar's Gaming өнөөхөл Yar's Gaming гэхдээ 6 elimination point-тай бас зүгээрчгүй явж байна. 6 defeat points already in their favor. The way DRS guys-ын гурлаа Trent kill хүнээ басаж үлдэх дискотараа. Яа. Багны дагуураас Killer White single shot өгөх нэ. Trying to find a knock onto the last player from the side of T2-г DRS гэж хоёр баг хоёулаа үлдчихэж байгаа манайхан одоо энэ дахиад 4 тим автор харж иртээ. Өөр бол хамгийн ихэнд зөрсөж позишн дээр орж ирсэн хоёр багийг байлжээс гэсэн бодож rotation салцсан. Одоо хоёулаа дискотараа үлдсэн явж байна. DRS үлзээ чи DRS guys knockout өгсөн. Сэрэн Desert Shack нутраас зооны гаднаас. DRS нэрээ солиод zone center гэдэг нэ. Control over the zone and this is exactly how you need to play. За Desert зооны гаднаас унахаар шийдсэн. Ха Desert дуусж байгаа. Зангад 8 дахь байр дээр City Sport-ын дамж 6 л шматтай явж байгаа гэдэг дуусгалаа. Тэгээд Sandwich DRS precious өгнөсөн. Vibes to high voltage шиглэг үзэж н high voltage 2 нэшэндээ долоодоо тоглолтыг дуусгаж Vibes Sport-ын дамжтай 11 нэшэн болтой тоглолт өргөжлүүлсэн хэвээр энэ хоёр full squad хоорондоо байлтан гэж байх болтой харж байна. Ийм ойрхон позишн дээрээс because it's a 2-2 split and they're quite out in the open and now they're just under the mercy of the smoke saving them for a while. But if the circle kind of favors them and if DRS have to make a move towards that eastern side, then maybe we could say this could be T2K's game. But for now, still favoring DRS heavily. With for Miracle Vibes, Doc still surviving, so you kind of have hopes on him that he can do something magical, do something out of ordinary. The Vibes Doc-ны гадна цаалаа үзсэн. Дээрээс дээд ганцхан шот нээсэн бол энэ хүн нокрох байлаа. Үсрээд буусан Азтай дамжиг юм гэж. HP he survives on just by the whiskers. He manages to get into safety.
But there you go. Vibes Sport-ийн хүн 11 elimination point-тэй 5 дахь банда тоглолтыг гүйцээлээ 4 тимийн 11 үлдсэн. Үнэндээ гоё тоглолтыг хийсээр хагаад Vibes-ийн дуусглаа. Машуулал elimination-тэй буюу 11 elimination дээр тоглолтыг дуусгасан. IC Диамаг дээрээс рүүлцээ өвчи дуусгаж байна. IC Sport 2 elimination дээр 4 дээр тоглолтыг дуусглаа. Ийхүү 3 тимийн 10 тоглож үлдсэн. Бид нар ер нь юу үцэх гээд байна? Ахад дээрээс чиг юм шээстэй. Control of the northern front, they have a good compound, they have the numbers, everything is working in their favor. On the southern end, we have the plus of T2K, but they don't have too much real estate or breathing space to work around. ICT-аас хаалсан саалаа тоглож рүүл зөөж дуусгачлаа. За ингээд бүтэн 2 скотын тулаан. Эдгээр бүр ярьсан юм шиг тоглолтод оролцоод байна тий. Хоёулаа 2 скотоор хамгийн сүүлд үлдсэн шүү зэ. Тэгээ зооны сүүлд үлдчихэж байгаа. Let's see how much they can make out of the situation. Even the remaining 2 players, they don't have the best of the position right now. On top, sir, along with Turulov, sir, they have to deal with the plus of T2K. At the same time, T2K, yes, they are busy engaging in fight with the plus of DRS. They're checking the compound. They're trying to breach into the compound. They have to watch their 6 because from the backlines, Deadeye guys can chime in any moment. And looks like On top, sir, certainly do so as he takes down break over there. And it follows on. T2K, they respond back. And considering they've got that numbers advantage, and now this is so much easier for DRS, to be honest. They're kind of well aware of where the two teams are located, and they can make the next moves accordingly. And just like that, guys, also trying to kill DRS Gaming хоорондоо хийх боллоо ёо. It is T2K. Яан гэдэг амдаа энэ хоёр ч та. За тэгвэл ядаж trying to kill DRS-ийг надад чанж хэрэгтэй байна. Just that road separating between these two teams, and Wi-Fi whereas you've got DRS well spread out, and one of the players trying to spot any sort of unwanted rotations that could cause them trouble. IT Stallard, Sitem, Vina Vibes Sport, Math Taxi, and Bigson Dalambak Info Азия орж байгаа. Хавж автатай гүйцэд хийлтэй мөнзөө түрүүний рүүн дээр чинь баахан шалдан хүмүүсгүй үлдээд байна. Энэ дээр нөгөө PUBG-ны автад хамаагүй би компьютер дээр угаасаа нөгөө PUBG тоглолтыг рүүн нэг ташилдаг болохоор автад хийдэг байсан байж бодсон дээр бол хийсэн байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ бол PUBG-ийн автад хийсэн үүдээ автайлаагүй энэ зүгээр сүлжээний интернетийн баг явж байгаа. Innovation ингэж намайг тэрүүлж जैन за яг энэ хоёр мапыг дуусчаад би лангаа олчихнаа. Тэгэхээр гаг байх. Лангаар бол гаг болж магадгүй. Wi-Fi-ээр яваад байгаа. Рүүлзэж өдөр нокаут ороод ирсэн T2K. So яг рүүлзэж гүйцэж байна. За ингээд бүтэн Scotty DRS Gaming. Only 3 players, the numbers advantage has been taken away from them. Yeah, and seems like they did not have a lot of smokes also to work with, especially Gante has just got that one first aid. And that little mistake, and now Suyog certainly being the star of his team. Now this is the time where T2K go in for the blow. Now it's come down to Gante and Killer to try and save DRS. DRS Gaming GG болгон тодорхой болсон баха. Яаж ч утсан хүний хэлэтэй. So difficult, easy said and done. And now T2K Suyog just decides to march in. If they win this fight, then Suyog has to be the MVP. Certainly though, as Killer look at his HP depleting over there. Trend-ийн чиг идэж байна. DRS Gaming зооныхаа захад бүр тоглолтоос гарлаа. Ийм л байлэр хүмүүс шүтээ босоод очиод гүйчээд байлж ирэхгүй шууд зоонд оонхыг илүүдэд үзэж байна. Тоглолтын дөрөвдүгээр after Trend-ийн чиг идлээ. And it came down. It was really close, but DRS just got a little impatient, and as a result had to suffer. And T2K did make them suffer, and with that being said, have secured the second position in the overall ranking.
What a map it was. What a game it was. Came down to a 4v4 fight. A standoff between two of the biggest Nepali teams that we had. One side we had DRS, on the other it was T2K. And DRS, well, they held on to themselves for so long. Could have gotten that back-to-back chicken. But eventually kind of lost their cool. And were a little greedy, were a little overwhelmed. And Shadow, they had to deal with the brunt of it, didn't they? Well, they had to, because Blue Zone never spares anyone. But now the tables have turned fixes, because in the league plays, it was entirely about the Mongolian domination. Yeah. And this time, out of 4 games, 3 chicken belongs to the Nepali team. So this time, in the grand finals, Nepali teams are looking so strong. But the MVP is still 4MV Dog. This guy never fails to impress me. 9 elimination, 1705 damage. That proves how much he was doing for the team. 1 assist, 7 knocks, 232 healings done. Not a very big number considering the fights he was engaging in. A perfect start coming in from his side. Oh yeah, I mean there was no doubt at that, because you know what Doc was doing was he was kind of the god of death over there, had that high ground advantage to him, and we saw how devastating he was with his blows, every single one of them making it count. And that has been the forte of Miracle Vibes, right? If not the best of positions, they kind of rely on all these eliminations. But for DRS, they had the best spot inside the game, they had the best cover, they had the best circle. And T2K, they were kind of on the receiving side of things, especially when DE and T2K, they kind of were against each other. And that is the point where I thought that maybe DRS should have struck, because that time the iron was hot, but eventually did not do so, and I had to deal with it. So taking a look at the match summary, Shadow, it was Dog, Delta, so you have all the known faces, you know, the faces that made it to the top 3 at least, even at least in the, you know, position ranking, in the match rankings. We're gonna see for Miracle Vibes also accrue a lot of points, to be honest. Oh, yes, there are so many points for the players of 4MV. Let's find out in the match ranking. And 4MV, 11 elimination, total of 14 points. But T2K, they are on the top with 18 points of their own. T2K, they were coming from the complete southern eastern side. But DRS, they were having the perfect compound for themselves. In the end, like you pointed out, it was a blue zone that was kind of punishing the players of DRS. And they had to come out. The play zone was playing its part to the perfection, and DRS, well, it looked like this is the game to lose, but T2K, they reign supreme. Oh, they certainly did reign supreme, didn't they? And Starwood Esports, disappointing. Not the way we kind of anticipated things to be, but Illuminate Crew also being quite unlucky in that situation, in that one fight. And Skylights Gaming, High Voltage Esports, a lot of big names falling down, raw officials. We are yet to see anything out of them, and so the same can be said even for Seal Esports. And I mean, Kunyo, TRC, they were kind of just dealt with it in with a blink of an eye. But now as we take a look at the overall ranking, this is where teams like Starwood Esports really need to wake up, because T2K have also, you know, gotten past them, and now the Nepalis are starting to take control, especially DRS. You know, just before this game had begun, it was just that 2 points advantage that they had against Starwood now, which is already come down to 14, and this will keep on going. And Starwood really, Shadow, need to make sure that they have action alive. I mean, always just playing in odd numbers hasn't been quite noticeable. The numbers, every single death definitely puts you at a disadvantage, and the team that is at disadvantage right now are the players of raw officials. This time also they were taken out pretty early in the game. I believe it was Yeta Uta who went down first, and raw officials, after their standout player has been eliminated, they are not able to survive for very long. But this time Deadeye guys, they were looking promising. They had a good position, but still Deadeye guys, they need to work a lot more. If not that, at least 10 or 11 frags in a single game if you want to topple over in the I mean, so yeah, I think this time we saw Deadeye's guys, they were kind of playing just for the position points and did not see any eliminations. It was just a few knocks, and it did come down to that final fight, right? Mistakes being made by DRS. They had dropped over smokes, and we thought they would decide to cross over
the road, which they did not, and eventually had just fallen down to their misery. But that being said, we are down to our final 2 games of the evening, folks, and it is going to be Sandhawk up next. We've seen Illuminate Сүүлийн матч дээр монголчуудын kind of, чигээр нэг succeeding харчихсан in тийм Sandhawk, монголчуудаа. getting off to getting the chicken dinner in that one. And one thing that they did was they did not engage against their Paradise counterpart. So this is something they need to try and replicate. But this is the moment has come. Shadow, again, time for prediction. At least I know I have been cursed. Whichever name that I'm gonna take is eventually gonna lose. So what about you though? You have no idea how much I have been cursing and jinxing the teams. In fact, me and Манай Chris, аяар prediction when we were дэвшүүлээд casting the last day of week number 3, зөв хариулт байхгүй байж the байгаа minute we байлаа. praised any team, the minute we said this team is looking I promising, can't cast exact situation same in moment the Ganzas team name pa. popped in the elimination feed. So Okay. we have been jinxing the teams big time. I mean, maybe it's just not us. It's the it's our chairs. It's the position that we are sitting in. No, we need to get everything aligned. Эргээд Right? ирвүү We need to гэнэ. get the Бурхны авлаар Vastu би set, эргээд like, ирлээ. are we in the right position? Or we could just request the producer to make that switch like this. So things might change. Things might change. Lot of numerology. Хоёр Монгол lot азарган of дахиад харьяа astrology гэнэ. has Харин тийм been, наач бол зөв coming шүү. into, Зөв санаа байна. do things these Дэмжиж days. байна. But well, prediction time, Bhavna, because I know my producer is not going to spare me. За if ална I do ална not ганзалбаа. make one. So, Ганзалбаа why юм don't you гэтээ start? комент нь яагаад ингэж Okay, I'll go with tried and tested хай тэгдэж DRS. харагдаад байгаа юм They бол. missed it in the previous one. They ought to get in this one. Okay, so DRS DRS-ийг for чиг you, нийтнэ I гэж, think, Баавнагийн I хувьд бол feel prediction Apomerical дэвшүүлж vibes байна. chick will come in. I feel Amrit that because fixes for what Garov. Doc just did in Miramar, they cannot, have their morals a little bit Үзэг more касттай lifted ганзалбаа. and could get a good Одоо game out in comment this зүгээр one. гарч And байгаа. we really hope they do because Камерны what's, цаана ийм what's өөрхөн fun in, сис байсан where байна two шүү teams are хахаа гэнэ dominating, the тагваа. others are just looking stranded. And especially when you kind of are the winners of the league stage, you kind of want to also win the grand finals, which hasn't happened yet in all the 6 seasons we've had before this. Not even a single team has gotten on, after winning the league stage to go on to win in the grand final. So that is one for the storylines. I really want to see it happening this season. Эгийг But for одоогоо that энэ to штэ happen л for чинь Miracle за Vibes, гоё they яагаад really юм need to да. start За winning ингээд games. тоглолтын 5 дахь And мафийн with that also онгоцны they хэсэг need to бэлэн болсон start getting Sandhawk a few мафийн онгоцны chicken хэсэг dinner. хэллээ. But there we go, Shadow off to Sandhawk, and which looks like Эгээгээ quite an сталарт го ordinary го flight авсан байна. За path. share There you гэнэ have it, right? зориг бачрал. All these teams will have no trouble. За ингээд though камп getting to байгаас safe манай zones, чиглэлтэй but, airplane rod at явсан. the same point, this is where you would sort of anticipate where the circle is gonna get. If it goes towards the southern Ингээд side, зүрхний maybe the гүнд players бол of Монгол DRS батламжтайгаа are чикен going to нийтг be нь pretty харж happy чадсан because чикен they likes to нийтэндээ drop гэсэн in бодол towards the ингээд side of тэлтэй cave яваал and яваал тоглолтын 4AV төгсөд again хүрсэн. going for their Хүлээлттэй original байгаад drop байна. spot. That is going to be fine. Баян үздэг шүү, But амжилттай гоё каст the main, хийдэг шүү. thing Тэгээд бас is towards the хөөхний side чинь of Camp гайхаад Alpha. байдیں۔ Хаахаг нэ We булгаа have the players of City баярлалаа. Esports and High Voltage. За City Last Esports-ийн time out, тавьсан үед мэдээж they Camp both Alpha-гийн did хай go граундтай against буун. each other, but this За time ойрхон looks like болол High Voltage and City, хай they both voltage-тэй are looking твэрлэж for a буудаг drop да. Хай collision voltage or City fight. Esports-тай үзье гэдэг Let's болчиход see байгаа. who is going to win this one because Гэтэ last City time Esports-ийн City тавьсан Esports илүү annihilated the players of High Voltage and Лүдтэй looks like гадагшсан. High Хай Voltage voltage they're маалыг no гашаанаалсан. hope to this fight. Уг нь араас нь As хөөгд Malik is өгсөн бол trying High to voltage-ийг make a зүгээр quick буугүй байгаад escape ирнэ. and scuttle back to Үнсэл safety. тавьчих A боломж good City player Esports from the High байлаа. Voltage. Гэхдээ I High can voltage see down наалаад to амжилтлаа 40 шүү. or Доотлон 50 лөө HP граунд something. руугаа. All right. So last time I think it was a different affair where High Voltage Амкам had control over the ямар shrine багт and Монголоос орж City байгаа юм гинэ. had to sit IT down Stallart in, Vibe the System foothills, right? NB And this time it's a different Mavtax case. So Seal Situm has taken control over the shrine, and now, High Voltage are the ones who are the runners over here. They're running for their life. They're running for safety. Уг нь they're City running High to voltage find араас явсан. Гэтэ High voltage guns лөө or граунд any sort of camp руу weapon орсон л да. Одондээс that бол they can get. хайрахгүй. But Тэтлүүдтэйгээ a залгацсан. fight on the higher altitude is never really suggested. But Situm are kind of ambitious because, to be honest, Арай these are хариутаж those авсан precious шүү. moments where you Асасын start гэхдээ looking, because they дадлын also have camp to дээр get орчих inside the zone. ярьчих. But seems like they're in Тэртээ mood for some тэргүүлүүлтэйгээ залгаж hunting. байгаа High voltage. And I kind of do not really like what they're doing over here, but well, to each their own. Let's see if they can get something out of this, because Баян чагалаа юу шүү байцгаана гэсэн байна. Нам тайванда про certainly not MUNZU gonna be ямар able багийг to дэмжиж finish байна the other гинэ. person. And now
they've decided to retreat. So they have Өмнөх талааны оноо нэмэгдэхгүй зүгээр нөгөө bonus point гэж авсан шүү дээ. Bonus point-ны оноо дээр нэмэгдээд энэ финалийн оноо нэмэгдээд явж байгаа. Түүнээс өмнөх 7 оны league stage-ны оноо энд хамаахгүй байгаа шүү. Чи батуу ямар Монгол багаатай гоё. Наадад энэ надаар. Island over there. But yes, Sitem Esports, they also need to prioritize the resources because QB all he had was a level 2 vest, no helmet at all. One bullet could have been enough to take him down. So rather than focusing at this point on depleting the resources of the enemy, Sitem Esports, they need to focus on the rotations, the resources, because the circle this time is not in their favor. It's completely towards the eastern side, and they either have to go for a late rotation. In that case, they need the healings, they need the first aid, and if they're going for a very early rotation, За Монгол багууд аль нь ч яах вэ? Go гэсэн байна. За манайхаа MUNZU PUBG Cast page уулсан дээр follow дарааг хүн байвал follow даж бидэнтэй нэгдээрээ. За тэгээд live stream-ыг share хийгээд үзээрэй. YouTube хуудсан дээр за share-тай айлзын 1k хүрсэн юм байна. YouTube хуудсан дээр Cast MUNZU гэсэн channel дээр нэг удаа явах шүү. Та хөгчидөө. Такс өгчидэгээд 2k дэмнэш орж ирсэн баярлаа. Fist boy trend гэл gender knockout-ыг өгсөн. Oh my god. Jenny дуусаад авч байгаа энэ спорт. Та хөгчидөө. За дэнэш шилгэж байгаа талхаж байна. За тэгээд дэнэш шилгэж надад урам зориг урамшуулсан дэмжих боломжтой танилцсан байдаг шүү. За ямар ч үсэн NB спортын тамирчид trend гэдэг нэг төлөвчөг бол цааш нь харуулдаг амжилтлаа. But we kind of seeing a pattern, especially with the zones that are forming. Quite an eastern side circles intention is being shown with the way the zone's been panning out and illuminate. Баяр жаргалаа юуш. Цаад нэг муу ходуутай юм чи ядаж яхад яас их ярдах хүүрвэ гэнэ. Because again, this is one of those games quite Манайха хараад ирвэл коммент дээр бичихгүй байлгүй шүү. Манай модератор хараалаа өгсөн байх юм бол за тэгээд дуусчих шүү дээ. Дуусчих жоох дээ. Мьют хийчихдэг. Юу нэг миний лайв stream дээр нэг хараад ирвэл хэлэхэд дээ. they're already looking for a control to Чэнтгэл за элнет крүүдэр мөрөж орж ирсэн Silbeka Vibes Doctor Knockout өгч байгаа маа Silas Brother Vibes-ийн дүүл явж байгаа. Woofus Чэнтгэл Suyag унагсан. Дахиад Sanders Knockout Free ганцаараа суулгацсан мэл Free-ийг гүцээж байна. Ура Чэнтгэл дууссан. Тэд тоглолтын ихэнд нэг л нэшмэлтэй тоглолтыг дуусгаж байна. As a 16th spot, they get a chicken dinner, and the next game they are the first one to be taken out pretty early. This is not Souls the Vibes is knockout from the side of T2K, but right now Apex, he's in a troublesome situation as two players of Seal Esports have a height Vag Apex руу шахаад орж байгаа. already closing in the distance. Vag in DBS. Already spotting out Vag Apex and dead орж байгаа маа Seal Esports санчир ганцаараа инхүү. Solo удаж байгаа маа Beka. They are in the mood right Vag now. Refus гүцээсэн Vibes их nation point нарцсан. За санчир Vag 2 Beka 2 Vag дээр Souls the revive хийхээр очиж байгаа маань Vag. Уушгаа Apex шахаад гүйсэн. Revive хийхгүй гэж but Apex he needs to find out where За бахад ирсэн Souls-ийг дахиад knockdown зөг. Beka. They're aware that there's still one more player and Apex still Sahoгийн classic weapon DBS Beka дээр knockout явуулсан. За санчир ганцаар суулгасан. Санчиртай дөг уушаад явсан. He's got a huge За тэгээд 2 DBS-ийн тулаан штэ. Санчиг дуусгаж байна. Vibes Sport рүүлнэш бодтой. CD Sport-ийн хувьд 15 дээр тэгээд нэшнэ тоглолтыг дуусгаж байна. Starting to groove to their vibes as they get an easy seal elimination to their belt. And I know who doesn't like DBS along with me. Дахиад That is the гацж players байна of Seal манайхаа. Esports. They just said Яа, hello энэ to the намайг тэр shotgun, хэлэндээ. the DBS. NB and goodbye Sport to the за game. Asutlын But camp some of the out дээр players элнет of Q Esports, зооны they do центр have дээр a явж good байгаа. control to their name, but they don't have the numbers. I Дээрс think, геймийн TR yes, зэтэй they are блузны looking гадна талаас promising. They rotation have the давтаж орж entire ирнэ. northern control in their favor. And major rotations are coming from the southern side because that is where all the teams are trying to migrate from. At the mercy of the blue, we have Raw, DRS, TRZ. They might lock horns with each other. And if that happens, well, for MV, they are placed perfectly to do a third party and rank up those elimination points, which they have been doing so. Зүгээр штэ нэ за. But look at Hathin in the blue. He Escalator has knockout Terrans and high явуулсан. voltage. DRS guys болон хай волож яхан блузаны гадналаас хатын орчимд ерөөхдөө байлаж орж ирэх болов уу гэж харагдаж байна да эндээс.
Starlight Brothers Resort дээр орж ирсэн. За Adidas-ийн талаас Precious High Wattage талаас үзээч юу. I kind of feel sorry for them, especially with Дахиад what happened Adidas дээр to them last knockout time ирсэн. around. I mean, Sitin was just City минутад харин маш гоё fish the players out Sep of water and did not байлтай even let boot them camp breathe дамжаад over аваад there. ирлээ. But now since City the fight High has Wattage-ийг broken яг down, зөв I хүлээж think аваад байлдаад Deadites байлгаас aren't going to be гэхдээ happy either. тэхийг Because they хүсээгүй. can see one of their players again being knocked out. But the big question is both these teams, High Voltage and Deadites, they need to figure out a way to Сүүлээс get хоёр дахь inside map the буюу zone. тав дахь map-ын I талаа mean, on явагдаж top, байна. sir, Сүүлийнх нь he Ирангаас map successfully managed to явагдана. do so, but could fall prey to Хараад IHC зүгээр л энэ because за за. they're right over there. За элемент present. трүүгийн хувьд бол placement IHC center дээр also has стал been one of орцоо those teams NBS-ийн that fizzled out. зоны центрт орж Really ирсэн. haven't made IT their Sport presence хаагаас felt, орж and ирсэн. the same can be said for Deadites Demo on and top. Godless. I mean, there were Түүхлээ few, зоороо гараад ирж байгаа юм байна. moments of glory, but apart from that, you know, one thing, they haven't been consistent enough. But look at for Medical Vibes. Ever since that Miramar momentum, they're kind of cruising through, just, you know, barging, busting through every single door, making sure they collect every bit of utility that they can, pointтэй. and have a Завшилсан good сүүлийн хоёр position мартар inside монголчууд the чиг circle. хийх хаа итгэлтэй And байна. from here onwards, they would be kind of quite positive to try and go on to win this game. They can certainly do so. They're already having a very good head start, 4 defeat points. Vibes They're Sporting having the southern Atling бан control, чиглэлийн but the компанид problem дээр is, спорт look at how busy the southern area is. We have the players of Батмандах батгүй, бадам ханд батгүй, биенд ажгүй гүнэ зүгээрээ бро би окей. So it's not going to be so easy. Yes, 4MA they can rank up those elimination Ханаад points. шухна идэгсэн, But if they хаалаа manage to идэгсэн. survive as a 4-man army and keep the southern control to themselves, maybe Ерөнхийдөө they 3 can нэг get the сагаарт winner явж chicken ирээд dinner ерөнхийдөө маш for гоё болоод themselves. But the ирсэн. question is, I have been always asking this: do the players of 4MB need the chicken dinner? Because the way they accumulate those elimination points, I don't think they need a chicken dinner За specifically. Лиа спортын уншаа to ингэж be татах юм бол in the, Vibes Sport to дээр be on баг the top in the компаунд дээр leaderboard. мөгөж очин да. I think this is something that we've really touched upon, Shadow, didn't we? You know, if they can replicate what they did in the last game, they've got to do it again and again. And considering the new point standings, you know, this style of play has really been helping them out, right? Has really sort of ensured За that хоёр байлтан дээр they Gross keep on Dynamics-тэй going. 3 сеттэй гэсэн look чинь nigh 3 цүнх байхгүй юм. Adrenaline But at the Syringe same time, you know, 760 would- шигтэй 60 why шиг сумны wouldn't you хамтаар like to get a буусан. chicken dinner to win it? I mean, those extra 10 Paradise points, Resort-ийн doesn't баруун hurt, хойтлын хөө. does it? So, the second Airplane- airdrop coming in, finally airdrop Godza, watch around Ben. we get to see. But I don't feel like any team's going to contest for that. IT or Sport-ын any баруун team талаас дээр that's gonna Guys-ийн талаач approach on that. top. So, it's just about the players playing around the center of the circle. За and, Quality Chickless an Raw unpopular Officials болон opinion, or DRS maybe Gaming something TRZ that, гэсэн 3 баг тамирчид maybe people Лакавигаас take Map with, Tax-ын тамирчид open орж arms ирнэ. is the fact that I want DBS to become an airdrop weapon again, because right now with the way things are, it looks so broken, and we have seen DBS every single time. You know, the teams are not scared of even making a push. Earlier it was with the AMP, you kind of got that mobility, but Мөнхөтөө with Raymond AMP, дэргийн орой it сайхан still мөрүүлж used to take a few байна. moments to, you know, get your knocks registered, right? So Хаварчаад with харах нь нөө DBS, гэдэг. it's just a tight slap on your face, and before you could even blink, you're down on your knees, just bleeding and begging for High mercy. voltage тэнчэний Or толгочтой maybe just дуусаж байх nerf юм the да. weapon. I mean, I'm scared to play the game of PUBG Mobile. I'm worried that maybe Батарч I'm батарч minding нэрэм my дэргээр own сайхан business, мөрүүлж байна. looting, grabbing those resources, and there is a player hiding with that DBS, and my entire squad goes down. За I place just on hate that хаашгаа. weapon. But right now the players of Camp high Brava, voltage, they are баруун mostly чиглэлтэй at the blue, заатгаад. and looks like they Яг already lost Place-ний one центр more байгаа player, тэр so компаунд high гэж voltage, хэлэх юм they are бол маш surviving гоё with only позишн 2 болно players. да. From Магна the Оромдөргийн Western Front, Deadeye guys are also мөнхөт making ямаа a гинэ. rotation. They need Ямар to be ямаа бай cautious бро. about Нөгөө the яргуу players ийцэн by ямаа юу. HC. But looks like Орой the минь state дамжилт in бро гэсэн манай Paradise гарамгаа stand хатан төвшөнд esports, баярлалаа they урьдчилан are ирсэн амжилт having the хүсье. dominant Хэлдэг наатаа гэсэн тоглолтын 5 дахь мap. Хараал хийсэн дуучлаараа гэхдээ л муухай. За хараал хийсэн дуучлаад гэтэл муухай гэд. Town coordination орж ирсэн. Баярч байгаас баярлалаа бро. Хараал хийсэн дуучлаараа гэхдээ л муухай. Нэг дэрэш шалтар цайлараад нөгөө дэрэш нь 2 тавтаж яваад байх юм. Айгу хэцүү. Skylights Gaming. I remember what happened. In fact, Kunyo TRZ
And this time, however, they sort of have made sure that Намайг эцгоогоор they're in харин the mercy тэгсэн of the байлээ zone. Батуян. Are not too far away, Таван but chicken this дараалсан time it's шүү going to be a battle against the players of Монголчуудын чеки Leo эзнийг Esports. харж байгаа Liquid is Непалчуудын trying to царай keep гэд them мем at өгч bay. They did launch явжсэн. a few trends Leo at that Esports гадаас direction, maybe тэгвэл the хөөш хаж maybe a ирж байгаа юм байна. Molotov. But this is one of the other things that I've seen players doing this quite often. They haven't really made those utilities really count, right? За скалац Leo Esports-ын тулааны хийгэж ирсэн. AJ модны кавтай байгаа AJ-ийн инфог авцсан тэндээс нь гарахгүй. Liquid-ээс Molotov уршаа явсан. Over that area. And now Molotov's been Molotov баг орцсон да AJ дээр. Нэмээд Liquid-ээс спрей нэмсэн AJ дээр нокаут өгсөн. Leo-гийнхоо дуушаа зүтчихнэ. Нокийнхаа араас зүтгэхгүй яах вэ? Хаваад just seen started action дээр нокаут өгсөн. Нүүрсэд хаваад шиглээд дуусгаж байна. NBC шиглэг гүйцэсэн. Starting elimination point-ийг trifecta of death being dealt upon. Жаялж байгаа юм да. Хаваад чи 14 дээр тэгэл нэшмэнттэй таваатыг гүйцэлээ 13 тимээ 50 таваад үзсэн. Нива гүйчих натас мисс Smoky knockdown. За Батаманд Батхуугаас 10 гол дэрэш орж ирсэн. Баярлалаа Батаманд Батхуу дэрэш хэлээс нь уран зэрэг өөрчлөх хэрчийг хайрлаж байгаа талархаж байна. Рафшат Ятаотад Мисс Smoky дээр нокаут өгсөн гүйцэслээ Рафшат тоглолтод орж ирсэн. Ятаота планкн дээр 40% дэвэж аваад орсон. Алер цаанд гоё нэ пүү ингэж нэг дүр дүрсэн чинь жаргах гэж 2 ямаа аав гинэ. Дүр дүрсийг харах гэж 2 ямаа аав гинэ. За 2 ямаатай бас шүү манай топ фэн үү. Топ фэний хуудсыг ихтэй 2 ямаа боож идэхэнтэй манайхаа. 13 тимийн $48 тоо дээр үргэлжлүүлж байна. Ягийнх нь Skylight-ийг дуусгах авч ичирсэн. Одоо 3-3 дүүл явж байгаа. Гэхдээ 30 багаар Ruthless Aggressive Warriors-ын баруун чиглэлд орж ирсэн. Liquid Camp руу шахаж орж ирлээ. No Fear-с гадна толгойн татгцсан явж байгаа. And what's waiting on the other side is the DBS in the hands of Mafia Ninja along with his team. Хайт таймд нокаутыг Liquid өгсөн. Jacket Mafia Ninja. Liquid өөрөө уншгаа юм байна. Mafia Ninja ганцаараа соолоочтой. Leo Esports-ын татаж Sleep Night-тай нэг зүйл тэгвэл гэхдээ жичрээд байна. Хүн үхийнхаа өмнө гэдэг шиг энэ хооронд нь Leo гадна талаас нэлээд крюгийн тоглож Woofis дуусгаад өгч байна. Leo Esports 13 дээр тоглолтыг дуусгасан 12 тимийн 45. I mean, at the Top cost in a of group which chat the гэдэг байдаг штэ Skylight бро. somehow have kept themselves alive. Ээж байхгүй хэдийн эзэн At least for хүүхдүүд now, шиг but айлын look at хаалт дээр Delta. байсан штэ гинэ. Уушлаарай Is in бро. very close proximity. Яарс Maptex, гейминг за Maptex руу шахаж DRS орж could ирсэн. just be Map-ийн walking into the traps Rot that have дээрсэн been, цуглуулсан laid да. down for Шатсангүй. DRS as Cassie needs to be careful over here. Map Vault дээрээс Delta-д нокаутыг амжилттай өгсөн. Vault-ийг зөвлөд нокцсон ба Apex гадаас нөхөр мөсөн за. Унгаад өгмөр нь Map-ийн атлаас нь ажиллаад өгмөр нь Vault-ыг дуусгуулмааргүй байдаг. Has been knocked out. Casey-ийн Of battle course, but өгнө the гоё defense гэхдээ бас is there. хагдах үнцэг Wally, тиймчхий. he's fallen down. Baron is Ама already out of the хагдахгүй picture. юм It sort of бэлээ. comes down to Leo and Cassie, and now it's kind of getting City Miss really, Partiar really City Battle intense. Decruiter With Жирогоос DRS, спрей I явж think, байгаа. will not За have any DBS-ний trouble in dealing, shot Decruiter with their явсан. aggresses, but now Kunio TRC. Map case Getting a DRS battle Delta with, өнгөч зөв Sifton тэгэн this бэр time. Last Map-ийн time they одоо picked a ажиллаад fight DRS-ыг against, Scarlet чануул Streaming, чанаад managed to чинь take them орчмоор out, but лэн. this time that grenade might just hurt them a lot. 0v2. Орил The тахах DBS in his hands. Those warning shots kind of instilling fear in their opponents' hearts. Ямаа but, мамаага now өгөөрэй Sifton скриншот хийгээд need to хадгалаад take their авсан sweet шүү гинэ. time, need to readjust themselves, and, Илэн just Crew when, Viber TRS Team стейшат Shot өгсөн бол was TRS trying to Ganti find a Map-ийн different case angle, унгаж байна. he gets Maptex taken down. сада тамирчтай 2 нокауттай. He certainly goes Ay, down, ay, ay, and the numbers DRS. of TRC are dwindling down as Matt Kevin Mamba are only two TRC players Mamba remaining. City Jiro дээр нокдаун урсан Mafia Ninja Vibes-ийн East-ийг унгаж байна. Ganti Map case-ийг дуусгасан TRC Mamba City Jiro-г дуусгасан. On the other side, we have the players of Skylight Gaming also going Дээрээ төрүүлээ IC Zio-д нокаут, Diamond төрүүлээ төрүүлээ унгаж байгаа. Map DRS Killer White-ийг унгасан зөв шүү дээ залам нь ажиллаад хэрэгтэй байна. DRS-ийг чанана гэснээр чанчмаар байна. Доо толгочтой DRS Gaming үлдсэн. QB TRC Мamba унгаж байна. За зооныхаа центрт явж байгаа төрөө нокаут болчлаа. Double ихүү City Miss Sport-ос хаалаа үлдсэн. Битүү спред он тал талаас шотод орж иж байгаа. Хайргуумда double китарч чадвал чадахгүй зандаж иж боллоо. Vibes Esport 12 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тим 25. Oh yeah, and now Dobu, all he's going to try and do is Хизээ авах just гэх нэг гэж нэг өдөр гоё stay гигээ цагаа alive for as long гэрэлтэй as possible хин as дээ. the numbers of teams are starting to fall 11 down, тимийн even if they 25 get тоглож eliminated.
at the 11th position. They're not gonna get any Сэтэн дабл зооны цаан position гадна point at талд all үлдсэн. as again Хажуу талд нь дайсан Luminate залуучууд явж байгаа. Сэтэн дабл having, тим the чамаар mercy харахад of the Зёлийн goal. нүдэн The дээр best дайсан position залууч inside явж the байгаа юм байна circle шүү дээ. have, even some good cover Зооны for центрт themselves. стат All орд they've gotta болон do is NB just hold on to their life. Элнет Crew And стат that орд is топ gonna сэтэн help them дабл in, гүйцэсэн City trying to Sport-ийн secure the тамирчид second 3 as шмагт we 11 speak. дээр тоглох дуусгаж They've байна. been 10 dealt тийм with. 24 тоглож Too much үлдсэн. for them to Алтан handle сүх over орой минь there. дөрөв сайхан Dead Eyes was хүрч байна уу? present, IHC was there. And then you've Яа, got, 1 минутын players завсарлахгүй of, тулаан Kunio. болж штэ. Yeah, Дээрээс and even рүүлсэвж Starwood is Raw looking Official out, утаг for үзэж them байна. За ингээд just from the periphery Rootless of the aggressive zone. Warriors явдал As, 3 элиминашнтэй 10 дээр тоглож Pro дуусгалаа. officials 9 тийм and taking a 22 quick eliminations Монголчууд this time чигийднэ би at бүр the мэдрээд 10th байгаа шүү. position. But the big question Элнет is Crew зооны центрт Compound what sort дээр of a way эзэлсэн are, ороод ирсэн байгаа. what Сталар route Бүтискод are явж IHC байна. gonna NB opt for? бүтнээрээ. Taking that northern, NB route, Fees but, Badidais NB Precious-ийг got дуусгасан Didais Guys-аас in the инхүү meanwhile, get their ганцхан hands тоглож on, үлдсэн one on of the top players ганцаараа of соолоо Dead үлдэж Eyes. байна. In turn have given the position away. And Элнет Wolf Crew is Wolf still TRC Mad enjoying Category үзсэн himself. TRZ стер хоёр элиминашнтэй тоглож Practice дуусгаж going on 8 for тийм him 20. as rules gets Math taken text down by яа Leo, яа but, Blank and DRS Spy авдагчлаа. were Volley really хүнээ quick. In revive хийж fact, босгох it's, IT the Sport players of классыг хүсбэ IHC орж ирсэн. who managed to take down Leo. Volley down яг on his барьчвал knees. барьчиндаа за cover дараад ирвэл барина л гэж And үзэндээ. Rally all by himself. He Гисэн has чин to зооны push шахаа явж that байгаа учраас circle өөрөө and шууд Dead Eye авахаар шилж guys байгаа. On from the top-ыг back ends NB Fees by can join барьсан. in, but on top, sir, he's at the On mercy top of the саалаа field. үзнэ So боловч Lynette за is going to show Chaknаас himself. гарч ирээл бол This дуусаа. boy is ready with his Info 16 to eliminate him. It's a end story for on top, sir. And Either Bisek he's going will to net go crew down vibe by with the the knockout blue гэсэн or мэ to the volley hands of дээд the DRS enemy rules force. of jig Matrix дуусгаж very байна. still DRS fighting. ганцхан As he татаж brings үлдсэн. down the On top-ыг number үзээ. four, it's a confirmation Fees by that single this tab-д one явж is байгаа on also top. surviving with Blues only on a the барж single иж болж player. юм шүү дээ. Китар хугацаа Back to байхгүй за the blue, дууссан. Didais Yante Guys-ийн хүн 8 дахь байранд not тоглолтыг looking so дуусгаж very татан тимээ promising. 17 нотож үлдэж Based on байна. this round, Dead Eye guys last player with two Ай гоё юм elimination болж on the шүү. eighth Гоё юм spot. болж Not байна. too За many тэгээ points in монголчуудын their дүүлийг hands, but харандаа in the хэвлээ. circle, the three teams that are looking so very promising are the players of I8 DRS having Guarantee their own дууссан. compound, then the 6 тимээ 16 Prestige DRS Esports and Gaming 3 Standard элиминашны Esports 7 as дээр well. тоглолтыг дуусгаж 6 тимээ 16. Yeah, Энэ 6-д Starlight NB IT Sport Mavtex 4 Монгол баг тамирчид үлдсэн байна. Элнет Crew Escalates No Free-ийг тооцох юм бол тэгээд the zone still on the edges, but Яманы Next one's сахал gonna гэж hurt Монгол them a багууд little bit. хоорондоо So they've ваарлаж gotta байна make гинэ. some, Ваарлаж энэ. maneuvers, right? They've got to do something. They've got to pick a fight, and I think the rather easier bunch. would Одоо энэ be сонирхолтой try тулаан and, боллоо яа take a бүр fight иймэрхүү юм against харахаас NB, зүрх because, өгөхөд ит юм аа. against Mavtex I Wallis really do болоо not fancy their Escalates chances, No Free especially Map-ийн with that, Wall-ийн high ground үлдэнээс нь advantage ухчихдгүй юм бол that I8 are enjoying right now. And in this moment, it's gonna be really interesting. What do they opt for? Right at this point, already 9 eliminations to their name. одгийн They're уухад дуун гацаад swiftly байна гинөө. Хиний дөө. climbing their way up the ladder, and certainly Миний are дөө юу? racking up quite a lot of points for themselves. Дуржнаад But a байна little уу? bit of an eerie silence Нэг has хурлаад taken нэг over удаашаад the байна уу lobby юу? because everybody is just enjoying the vacation in those compounds. But the moment the sixth circle starts shrinking and we get the seventh, that is when teams like Starwood, they've got to make some noise, got to make some movements. Мэ Volley And, Escalates No Free-ийг I8 үзэж байна. За ингээд not letting Escalates-ийн anyone 3 элиминашны get, 6 дээр close to тоглолтыг them, right? дуусглаа. They're just, 5 тим 15 hovering үлдсэн. around, 5 scouting тимийн outside their, bases, дөрвөн and, Монгол баг making тамирчид sure they can Элнет find Crew any тэгээд single bodies, дөрвөлөг нийлж just, байгаа зогсож somebody байгаа дуусчих aloof or байлгүй maybe some дээ. solo survivors from the squad, something someone like that one player from Mavtex. Элнет Crew 8 9 элиминашнтэй яа гэдэг юм гэж Goofy 6-ыг нээсэн биш. But for how long? That's the big question. As Sek NBC Standard Action дээр нокаутыг үлсэн Элнет Crew Vibe-ыг IT God-аас ногч байна. Mavtex дөрвөлнашны 5 дээр тоглолтыг дуусгачлаа 4 тим 14. Би бүр яг мэдэрдэг үздэг хардаг болсон юм биш үү? Зүгээр л те зүгээр л сүүлийн 2 мавтар монголчуудад чиг нийтнээ харна гэсэн яг л харж идэв шүү. The numbers advantage are with the players of I8, so this is going to be so very important to revive the fallen comrade in this situation. But I8C, they're in a mood for a fight. They're already aggressing towards Goofies over there. Viper is NB back on Акаса the Standard field. нүрсэтэй нокаут гэсэн Акаса дахиад IC-тэй нокаутыг явуулж Star Wars-ийн нэг лэжэнд 4 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. Элнет Crew-тэй IT Sport байлж байгаа. 3 тим 10. Gatas Blank дээр явж шүү. Gatas-ыг Sky knockdown гэдэг басан Blank дээр явж байгаа тоглож. important crucial knock on Godless. This is going to Vibe Sky хоёулаа уг нь гоё улаан юм байна шүү дээ. За гитар дамжцсан. nice angle. IT Sport зааныхаа цэнтэлэг гоё орж ирсэн маа Gatas дээр revive хийж босгоод ирчихвэл гурлаа тоглолт really өргөх needs to come in боломжтой болчихно. and help him out over there.
NB Esports for now, they're just gonna enjoy NB Navax гонгаад өгөхтэй NB Navax за NB талаас эхнээд крүүлэг уг нь тоглолт хийж бол Galaxy Sky дахиад ногтоон хийсэн үү? Дуусгаад авцсан уу? Zoli Juve Демогны зээл тэр. Нээдэ хүн дээр алдчихлаа. Яа. Have gotten those smokes around and now deciding to make the move. So NB Esports wanting to be IT Demo ганцаараа цаалаа болцсон. NB Navax нокаут явна. Fistboy Navax нокаут Sky дахиад ноклноо. Яа Fistboy-ийн ганган буудалд яадаг гэсэн. Гэхдээ Blues-наас гарч уушаа flank-д гүүх хэрэгтэй болж байгаа NB Fistboy Акаса тисэд үлдмээр энэ хоёр нок өгчөөд энэ тоглолт хийх юм болгомоор байна. Акасаас шидэгт нээдэ нэгсэн чи ганцхан ч нээдтэй. Oh, certainly. Fistboy made the mistake of coming out in the За энийг нэмээд Viper Demo гад өгсөн. За дундаа хийж байгаа дууссан шүү дээ одоо. This third party that I Дахиад double knockout дэлхийд crew. they won't be able to survive this one. 2 players already down and Demo is deploying the perfect smoke. Дахиад шидэх юм өгсөн чи ганц молоотой байсан. Шизээ сүүлийн молоотой. Close in the distance towards the side of I8. NB Esports, this is going to help them as they have the Fistboy-ыг бариад авчих хэрэгтэй энэ да NB Акаса. Диамагнет нь Viper дууссан. Эхлээд crew 3 буцаад гуруулаа. Эхлээд crew зоонд ажихуулаад өөртөө гарч ирж байгаа юм байна. Акаса Fistboy-ыг атгаад авчих хэрэгтэй шүү. Атгаад авчих хэрэгтэй. Time enough that they could get themselves back. Таштал авсан сайхан амраар бро баярлаа. He's just playing with the mind. Акасыг нэт фүүхэлсэн нокаут гэсэн Navax Sky хоёулаа улаан тоглож авч байгаа. Даанч Дэмэгс одоо шидэх юм үнэндээ байхгүй. Trouble байхгүй болсон. Fistboy-ыг дуусгаж NB Sports зугаалын шинэ 3 дахь тоглолтыг дуусглаа. За 2-ын шиндүүл IC Демо. Дэндүү ганцаар талтаа одоо дэндүү ганцаар. And there you have Illuminate have done it yet again. The second chicken dinner and a back-to-back in Sandhawk goes home for them. And what an auspicious day has it been for the Nepalis, right? Absolutely ruling the day. It is the Nepali New Year and they certainly are making sure that their fans are delighted, are being greeted with all those W's to their names and I8. Гэтэл бас NB Sport IC Sport-ын нийлж байгаа дуг нь NB бүр хэцүү байлаа шүү. Хоёр ч удаа 2-2 хүний нөхөрч өглөө. Дэмогнет нэг нь бүр дуустаа. Definitely just fast forwarding up the ladderboard and you have it right revive гээд босч ирсэн шүү дээ уг нь. Now. Бав яасан өөрх юм бэ та минь MUNZU гинэ. Миний хөөрх яах вэ наадах чинь сүүлийн 5 дахь болдроо Монгол баг тамирчдын чикен байсан. Юу гэсүгийн тунаад үлдсэн байгаа 6-гийн 5 монголчууд байсан. Ганцхан элент крүүл дискотоор явж ирсэн шүү дээ. За сүүлийн сарын ганц map Ирангл Гом ширүүн болоо 51 нэг. Ширүүн цаашаа юм боллоо шүү. Зүгээр интернет крүү зүгээр үнэхээр мохоо компаундаас гарч иж байгаа бити сквад. Унсагч дахиад хоёр тодорч босоод ирэх юм да нэрээ. Харин тийм Диома Зелдер бас нийт алдчих юм. Тийгүйсэн бол бас очиртай ахалаа. За тэгээ хамгийн сүүлийн Ирангл дээр монголчууд дутууга гүйцээж чек хийх байх үү дээ. Ямар ч байсан чек хийдэн. Азарган чек хийдэд унтцгаах бах. Hello and welcome back, ladies and gentlemen. And this was again a beautiful game, a chicken dinner that we were all hoping for. And well, Illuminate seem to have done it, right? The team comes into the first day of the good night маргааш Монгол багуудын дахиад not just bagged one. Одоо хамгийн сүүлийн Ирангл мафи авахтаад өнөөдрийн 6 матчын тоглолт дуусна. They have done it in the past. This is the Финалийн эхний only өдрийн team in the тоглолт first team дууснаа гэсэн. to get back-to-back 3 chicken dinners for themselves in week number 2. So this is not the first time for them to replicate this kind of a performance. Yes, the way they are approaching the game in the grand finals, it's very smartly. They are being a little cautious, but the
the way I8 they hold on to the grounds. At the same time, I8C was there in the final few moments. NBE Sports was Эдгээр there. крийн Both татаж were rushing Вуфэсинуудад towards the MVP players of татаж I8, шалгаж but still they kept 671 the calm дэмэжтэй and the 6 хэлнэ composure. шинтэй. They went in for the Хайрсан revivals 10 эрэлмийн also тасламж жүжигээ to 2 the нокаут follow-up 2 combats. ассист өгсөн And тоглолтыг Wufi's хийсэн been the байна. MVP with 6 Дэмогнэд elimination to хүний his name, ноколоогүй 671 болвол damage that Найцыг he эн was чикен dishing байлаа. out. Ер нь тийм байсан Perfect шүү. stats coming in. Oh yeah, I mean, Тэр Wolf ч it had to үнэн be, шүү. Чи right? ямар So үний юм played such a хэлдэг pivotal хүүхэд role вэ? in their victory over there. Time and again, Би just бүр энд чинь бүр creating ингэж those л nice би бүр covers. Time and аа again, just угасаа capitalizing эдгээр on кэрүү that. алгүй юм Even байна the гэдрэгээ. soft covers, right, Үнэндээ of the даам smoke, сууж he исэн. just used to kind of peek out of it and get few flags here and Бараг there. л үзэж And хардаг he болсон юм pretty шүү. much Сүүлийн did it 2 all. мафтер But, монголчууд угаасаа for a эддэг team мэддэг. like I8 Амар over here, тамтан бааж this was a байгаа. huge one, right? Стамаа арт дээр 15 гатлаа алдуулсан. eliminations is what they got to their name, and as a result of which, they are going to propel themselves very, very high up right now. And it's been a very successful day for Illuminate. I think one of those things that's been kind of bothering them is their results in the other map. So Sandhawk, they have made sure they've got a 100% win rate in the finals at least. But as we take a look at the top players, you cannot really ignore how good Sky and Viper also were. Oh, yes, they were. All the 3 players from the side of IA, they were delivering everything to the perfection. At the same time, Demo was the only man standing from the side of IA. He did try and take down few of the players from the side of IA. The grenades were there, but there was some time for the players of IA to go for the necessary revivals. On the other side, NB Esports was also there, but in the top players, we have 4MV refuse. 4MV, every time these players they come in the top players, they always go for the aggressive stance, they always go for those elimination points, but this time they were taken out pretty early in the game. Oh, they indeed were. I mean, not really the way we would have thought things would end for them, but it's all right. I mean, as we move along, we take a look at the match summary. So we've got Woofies, we've discussed about it. Viper being the highest damage dealer, and this is something that will really help Illuminate, just boosting up their morale. And it was kind of an I8 show, to be honest. I mean, the final showdown, I8, they had built that little semblance of cover for themselves in those final few moments, and Demo was pretty much out of options there. But NB Esports really did pose a lot of threat, especially how deadly they were looking. And I think Fistboy has to be one of those players that we really have to look out for more in the future, because Mondo, to be honest, he's just been not that good, to be true. But Illuminate, that 15 points eliminations for them will eventually get them 25 points. But DRS Gaming, the big shots, did not really fare off that well in this game. And you could see Starwood also, they were at the thick and thin of things, did not amass a lot of points. And this is gonna stir up the standings, to be honest. Oh, it is. But on the other side, we have a Bangladeshi team as well, TRZ. They did improve themselves a lot towards week number 3, the way every single time they were able to come in top 2 or top 3. But this time, TRZ, maybe it's the pressure of the grand finals that they are not able to perform, because every single time they are towards the bottom of the standings. So I hope TRZ, they step up. But in the overall ranking, we still have the players of DRS with 118 points, and 4MV, just by sheer aggression they are bringing in, no chicken dinner for them. They are sitting on the second spot with 107 points. Yeah, there you can see 23 placement points for DRS, just the way they like to play, right? And Illuminate crew, look at how close they've climbed. And now if they get another good game, I mean, we could potentially look at them being at the top 3 or top 4. But then you could see that segregation, right? At the 8th position, we had the boys from Illuminate. But then at the 9th, we have Sitim sitting at 67 points, almost around 23 points of difference separating these teams, and that's a massive lead. MUNZU өдөр анигдсан би нулимсандаа сэлж байна нэ. Хэнийг анчаад юм бэ? Саяны худлаа үзэж харсан MUNZU-г нь харин тэгсээ. Зүгээр рүү одоо гацхгүй биз нэ гата гацхгүй хостой манайхан. Wrangle. So the map is going to be wrangle, and нэг баг дундаа гэдэг очих хостой гэнэ. Одоо эцэс chicken диштэй гэнэ болгоо ерөөл батаа шиг. Because they've been getting a lot of position points just barring that Sanoff one. They can, because they got the chicken dinner in the previous wrangle. So yes, certainly the chances of DRS getting the second one
are very За, high, сүүлийн ранглыг especially the одоо way they are performing бахалтайгаар on this day. They're үзэж already having a very good дуусгаад run. But every single time any team get close to the plus of 4 Нүрээ MV, бодоод they үсээ янзсан try байгаа and дээр deliver гарья. a very good performance. So I think 4 MV they ought to get this Бахтука chicken dinner гэнэ because үстэй. every time this team wants the top spot in the Тийм үү? overall leaderboard. Yeah, I could see that smile on your face. Тэргэл амраа хаврамдрий. Хавжима бол Pro League буюу Ази 10 шалгалт тэмцээн явагдаж At this байгаа point, I'm гэдэг just ойлгож wondering байгаа. why am I even making one? And I'm not gonna make any. But Shadow, Сталаар дураад байгаа гэсэн мань уугаа соём. Oh no, not at all. I Зүгээр don't want to монголчууд ялан jinx чамгүй any ямар ч team байсан right сүүлийн now. мэтэр нэг чиг so we хийдэг. have decided Exactly. unanimously. Yes, We have decided unanimously that we're not going to be making any predictions from here on because I feel that we have been jinxing these teams, and every single day we take, they start off pretty well, and suddenly, swoosh, just like a flick of a wand, they vanish from the server, which we do not want, and what we would really want Моги моги орой мэдрэг is өөрсөөх хөнгөрүүлж get байна. inside the game. And, Стадагт одоо алаад well, өгөх байл let's үдээ just, гэсэн let байна. the Золоо mystery just эцсийн мөхийг take гинэ. over because Ирсэн it байна handled the штэ. final map. You've Сая got гарч DRS. уулзчихэд It's ирэхлээр such good чи одоо prime үздэм бол position, comment being at the top. биччихэл They've та got хаашаа. medical vibes looking ever so Ирсэн aggressive. эвлээ өрөөнд They хүлээж have байгаа. made Би одоо энэ to be Ираклыг honest дуусчаад just 4 position гарах points, гэж but байна. no, I mean to our production team, I'm sorry, but Chicken we захиалж really do иддэм not үгнээ want to бэлгүүн jinx any. нэмсрэн So тэгээд you could take the Нулимс opportunity, урсах make гэсэн мөө дэр anything, нойтой just put хонсон шин anything over зөндөө there, мөнзүүд any team анигдаад over there, it's байна. fine, because I really Яг really хэцүү do бэ. not want to curse teams anymore. Тэгвэл Because chicken тийм шиг honestly, I байна. feel Ямар амар I've баавтай been бэлгүүн doing нэмсрэн that, chicken and, захиалж the иддэм үү? same has been, Тэгвэл the chicken case тийм шиг with, байна гэж. Shadow as well. Дагтандаа So, эрдэнэтлийг let's just, айцсан ирсэн wait байна. and, Гоё watch штэ how манайхаа. the action really breaks out. Because to be honest, Shadow, what do we have to win? Do we get any Зангад хангас extra, үлээ мафи рангал мафи онгосноо anything нэслэг extra, ихлээр any бэлэн extra болсон байт features юм or аа. any, special amenities if we get any predictions right? We don't, do we? So it's better that we do not kind of hinder these teams from winning massive amount of that prize pool. So we would want them to have Шоод their нэтэр chances. тэгээд at that. магаш хоолоо So, пак хахаг. with that being said, folks, let's just head into Wrangle so we can see. Даваа даваа хаяа өрөөмдрийн орой сайхан хөрүүлж байна уу? За яг одоо IT Sport Chicken Dinner хийнэ гэсэн мэн чи яа. Severe News social Premier Chicken Airplane Road явсан. Oh, certainly. Sitam Esports IT Sport-ийн мэдээж George then we Chicken have Hospital few чиглэлүүг teams going English towards the side болбуулдаг of pushing юм. key DRS towards the Наавар side of явах Milda. талаар All дэх those бол нэлээд rotations are хоолын not travel going to be so хийхэртэй very болж байна. easy. And maybe we can see some vehicle contestation as well. And you know what happens when there is a vehicle contestation? Few only casualties come in for few teams, and that is always so very sad to see. But T2K, well, they are going to enjoy this flight path. They are going to drop in their home ground. That is going to be the city of Siverny. Skylight's also going towards northeastern side in a split position towards Kameshki. But Жага жага стадаар дурагшаа гэсэн байна. Esports, this time they are heading somewhere towards northeastern front. Skylight-ийн map text-тай Skylight's gaming Сталбар prepared for чиглэлөө this. нислэгийг хийгээд явж байгаа. We'll find out. Төрүүлж буутаа Sitem болсон тэгээд again нутаг towards the side of Yasnia. заяа Then we have тавилан байдаг та Esports in эндээс. the North Georgiapur, but thankfully this За, time they тэгээ have the Skylights entirety of northwestern map Georgiapur text. to their name. TRZ again towards the side of Tremor. Шээлтрэ амруу хүртэл ороод тэрвэлтэд ороход нэр төрүүлж буутаа гар буутаж усан хамаагүй тэгээд нухдаг хорводоо гэж юу. Ясна полинод центртэй плейсэн татаж байна. Эндээс хэцүү байна. 4-3 байрлалд оцсон мапын толгойд шуушаага шахаад дэше явцсан байгаа. Байрны нийтэнд AJ гэхдээ гоё улаасан. Because of that grenade from Аги хаа өрөмдөргий. I mean, that's not the kind of a start that Skylight. Дахиад Байрнаас AJ-гийн зүг яа гоё штэ. Гоё нээд AJ дээр нокаутыг өгцөн. Loves one more grenade and that pretty much seals his fate. Хэцүүхэн л буутаа эндээс тулааны хийнэлтэй. Хагсан лут бол байхгүй. Players of Maptex really going to opt for the push over there and Уушаагаар яаж авцсан вол эдээшээ төрүүлээд гарцсан байсан. made sure that he gets in close and personal. And Skylight's gaming, I really do not know if they have the best of loot to deal against the threat. Стадад нүрсэд Raw Kang-сад нокаут гэсэн Байрн Skylight нэмаад дахиад нокаут явуулсан. Гоё нокаут явуулсан. Maptex-ийн Skylight-ийн чанаас дуусгалаашгүй. And wait a second. Лёг та улаан юм байна. Happens. No feeling яваад авсан. Fight breaking down. Mafia Ninja ганцаараа соолоо. As Mafia Ninja, the solo survivor over there. Maptex triple elimination-тэй болсон. Mafia Ninja дууссан болол GG. Гэтэ Mafia Ninja Leader knockout өгсөн. But a nice head connected on Leo.
and Mafia Ninja is what lies between them and Хан Maptex. бачрал бодод байгаа юм шиг байна. Maptex, they don't have the perfect resources right now. They don't have the perfect armor. Yeah, хүнээ Even барьж Kessel's гарч has ирлээ. just 15 bullets in his AKM. Is it enough to take down Mafia Ninja from the backlines? Zoom Yes, Baron битгтэй, is zoom providing битгтэй the спрей necessary явлаа. cover required. SKS is going to Жижиг put a хайрцан fiber дээр onto ажилтан сууж Leo, байгаа. and Mafia Ninja knows Босоод exactly ирсэн хоёлаа. what is happening. Two Mafia players right in Ninja front of дуусгасан. him, but finally Skylight-ийн Leo with the Bison. Тэгэл нэшнтэй 16-тай тоглолтыг дуусгаж 15 тимийн 50-аас надад өгүүлдэж байна. Skylights Maptex-ын тоглолтыг ихлээр гоё тавьдаг юм аа. Гоё тавьдаг. Төгсгөлөө харин сайн хийх хэрэгтэй. Esports, well, they are not going to be happy. Oh yeah, they're definitely not gonna be, especially with what Skylights Gaming really thought. And NB Fistball элнэл тэр Fufus нокаут гэсэн Fufus-ыг үзэж байна. За NB Sport-ын таймерчид элнэл трийг-өөс ямар ч үсний төлөвчийг наагаад заллаа. Kind of out of options, and Maptex off to such a good start. And right now, Харин тэр Maptex-ийн such a good start яг үнэтэй ямар амар гайхалтай эхлэл вэ. NB Monda дээрээс рүүл зөвч тэр нокаут гэсэн рүүл зөвч GG баяртай. NB Sport International point авч энэ дээрээс нэг талж чинь ямар ч байсан багийн элдвтэй аяжээд дуусаад авч байна NB Sport. Ганцаар энэ чи юу хийж явсан бэ бро? And now unfortunately have had to lose a few numbers. We have the players of I8 also in the close proximity. So NB Esports, 2 defeat points to their name. They are going to be pretty happy. The good thing is they are not over Дээрс aggressive. геймийн өнөхө гурлаа үлдсэн шийтгэлийн уртлын 3 замын уртлын They're already happy. Now Camp they're going Found-ыг for the бараад basic орж ирж байгаа юм resources, байна. basic loot. DRS not looking too good in terms of the resources. Killer YT just having a car 98. Killer YT just a ердөөс level car, one, there's no armor, хааны no байж healing, тэл явж nothing ин даа at all. гэж So байна. DRS do need to go and have those resources. Ургамал in their судлаад hands. гин харин тэр ургамал Yes, судлаачид going towards the газартаа ойрхондоо Delta is not цаадалчин. going to be so easy, especially when Дэлхийн when татхууч they don't цөмтэй have айгүй the ойрхон. vehicles in the nearby vicinity. At the same time, Delta is keeping a close eye onto Өөрөө Mondo, ирэхгүй and хэлэхээр Mondo with the ихнэр vehicle болоод is идэв already шүү га. closing in the distance and showing on the doorstep of Killer YT. At this point, especially when you kind of lose out on your IGL for DRS, it kind of IGL feels like руу their head завж has байгаа been алдсан cut off. одоо яана бэ Yeah. DRS Gaming. And I'm kind of skeptical what happens to them from here onwards. But whatever happens, well, it's not on us, Shadow, is it? We did not make any predictions. I'm really Skylight happy. одоо I wanna нэр see яана industry хаанч бос unfold. I унахын wanna түүс see юм some аа. of Яа these тавьж teams, хөөрхөн kind юм of шиг. get back at them. I do not want to see За хаа амьд уу DRS ив just a нэрлээ team штэ that, анаа гана хаа who goes on амьд to уу win, би амьд штэ би DPM, чинь амьд PLSA. дараалах штэ. without any competition so far. I want to see maybe for medical vibes, Стадад giving them a IC little засаг bit of a дараг competition. гэдэг I want to see бондооч that гэдэг battle манайхан. in the top 3. We did see T2K also crumbling apart in that previous game. I want to see them maybe get another chicken dinner over here. Or maybe it could be the point where Stalwart sort of Хашааны redeemed болон himself. дургамал судлаад байна штэ But, бас гинэ. We're kind of seeing those Хитрхи сайн repetitive хүмүүс хэвтэхгүй circuits, болдоос right? гинэ. We haven't seen anything happen towards the Зөв western side. гинэ. It's been kind of constantly hitting around those northeastern side. Now, the last time we had a zone, it kind of was around that mansion area. But this time, where do you think this circle ends? Or has this been a trend So throughout ясна the полын league? сэтийн спортын өөртөө ингэр орон. Yes, this time we are seeing too many northern and eastern circles as compared Яг to the PUBG Mobile southern тоглож сууж circles, байхдаа Stalbert like дээр буудаг. previous Хаанаас year чонгож season. явсан This time it's Stalbert дээр more of очиж the лүү northern тэгээд and тэгээд eastern circles. нааш So яснаар all these орж teams, they have замаараа adapted бас themselves to нэмжлүү these kind of тэгээд circles, ёо. the curveballs that circles throw Тэгэд in. гүүнл гэж боддог байсан But да энэ тоглож still, ерөөсө we have гүйтгэл few юм байна гэж бодлоо. collisions Унаа мал that might таарсан be ч гүүгэл happening явж байдаг around the байлаа. Georgopol Bridge area where we have the players of I8C and Leo Esports, at the same time Seal Esports. So there is a potential close fight that might happen very soon. But Sitem, well, they are so very happy. They always drop in towards the city of Манайхан юу Yasna. болж This байгаа time юм the танах circle нь is favoring танайхан them. сайн But we байгаа. do know that even if the final circle is towards the side of Yasna, there comes a curveball where the circle shifts away Аяа from the Монгол urban хэдэн city баг of байгаа Yasna. юм. Монгол And that's 7 баг exactly тамирчид where энэ хөө I want the circle to шилдэг go, гарan towards the зугаад southern side of байлаж Yasna, байгаа. in the open fields where you have no cover at all, and it is going to bring in a lot of cures. So that will be something interesting to see. Quite a sadist you are, Shadow. Maftex That, Stalwart. Evil little lady in front of that Stalwart. very sweet, Одоо charming нөгөөч face. чинь Чингис So, солирхчтэй. you want those fights to break out. Хаха You би want хаач these teams буусан to милта face явдаг all байлаа that штэ гинэ pain. бат.
Тэгээд жоохон тавлаж сураад That, жоохон you know, туршлагатай эхлэнгүүтээ мэлтал явд юм байна гэж бодож мэлтал дээр л бодоо. Мэлтал дээр л монголчууд байдаг. Одоо ер нь хизээний certain side is something that we would all хуучин love, right? ногоон ангартаа Because авах it's been a гоё while байсан I've тий. seen one, and we've had so many of Онгоц those хаагууш highlight ниссэн clips. машин яваад мэлтал явдаг байлаа. For Харин all тийм байдаг fans шүү. across the globe, there have been so many of those legendary battles being А fought одоо бол over би there. хаанаас ч байсан And there've been шилтэлээ few зөвлөдөг changes болсон. ever since the changes have been made. We've seen few different buildings pop up. It's not as open as earlier. Teams might seek Залнит some cover крүүхэн around that. дээрастай рот But, тавцж for байгаа юм now, болоо it's да. gone Мэлтал хот way чиглээс гарч towards ирэхтэй. technology side, towards Map Tablet. Taxi-ийн үед And, ямар гоё position бэ? alright, Start now this percentage is place one in of start those free high games where ground. Mabitex City Sports can юу нэг чиглэлд really, rotation really гээд орж benefit ирсэн. from a За circle like this. TRZ, Now see, Shooter they're Range, making, IT Sports go for Rozak, the delays, яг they're just хүн Rozak-аас instantly гарч ирж ramming, they байгаа. wanted the Vibe control Sport-ийн over тавьж the Бочигийн hills. чиглэлээс хамгийн But, сүүлд одоо rotation хийж same орж ирж thing байгаа юм байна. is definitely Тэд AS-ка reading City the minds Sport of the яснаа players позинд of толох TTC. болоо Yes, да. they're off to Map something Taxi-ийн similar. зүгээр стат But дээр for high ground Michael хамгаалахгүй Vibes Chemistry and Sour, чиглэл they low decide to ground make a руу move буучж байгаа юм and, байна. so Оронд нь have City DRS. Sport-ийн дамжиж руу тэгээд Or have they just Start made by high it ground руу өсөж байгаа now болоо да. to Trying to like that? kill Because мөн I could City see them Sport-тэй маш go through орхон a lot позишн дээр орж of ирсэн. pain and trouble. But for now, as things stand, I mean, Mabitex, they will enjoy a sweet spot. T2K also, if they take over those two warehouses that we have, right? If they get that spot, then they could defend that with all their life, and maybe could have a really positive result. Эний out of тусад this game. PUBG тоглохгүй үзэх нь эний тусад PUBG But тоглох in the заавгүй. previous Эний games, we тусад have seen тоглох бро. T2K how good they are in Тарны defending нөхөн дээр their монголчууд compounds. угаасаа They даамжтай do гинэ. tend to lose out on their players. За and T2K again, we did have ice guys to that trust болсон. Dead Eyes and T2K Суяг will Black see knockdown, Dead Eyes knockdown. one player Did Eyes already on top down, Суяг and knockout-ыг also өгсөн. hits the Хажууд ground. Warehouse Dead the Eyes, trend to this kill can Jane be явж a байгаа. opening. This can be a good game because the numbers of T2K are not favoring their case. Precious sir with the AK might want to close in the distance as Jane is waiting on the other side of the warehouse. And in the close Precious quarters, drop shot Jane дээр гэсэн чинь стер онгож байгаа юм байна. down, drop shot coming in. T2K Precious хоёр sir талчиг alone дуусгаад with авч his байгаа teammate. хаа. He's the Оо only тухайн man очоо сайн standing дэш from the revive side хийж of байгаа юм. On T2K, top but looks мэдээж like revive хийлгэхгүй one нөхөхөөс player, очно. Sandesh, has already went in for the revival. Magtex what NB Sport-ын Yeah, дамж and you sector know, knockout this is гэвэл where, Did I Eyes-ийн kinda felt like, Douglas I would expect Vegas to see Spirits some Slayer-ийг cover суулгаад coming авч out байна. of break. Төрөлөг Finally дахиад does унгаж manage to do байгаа so, and in Vig. turn, not just gets За one, Суяг but дээр gets одоо хүртэл two. revive явдаг байсан. suddenly, Си дайраа on хайвал the brink шийдэ of the knockout night, өгсөн. Vig-ийн ашигтай on top, байрлалаас and, Did Dead Eyes Eyes гайсах guys өөртөө get хэцүү the байдал авчлаа big харин. from the server. Slayer And, дуусаад авч Vig trend is to gonna kill ensure Vig. that he Төрөлөг бас unleashes explosion all that damage wrath дуусгах шийдсэн. and puts them into Дуусглаа, suffering, into дуусглаа. their misery, their agony. T2K T2K-ийн Vig-ийг энэ татаж байсан. Маш өндөр and Adequacy on бат top юу just гэдэг scouting үр through the lands, нөлөөтэй тоглолтыг үзүүлдэг, trying to багтаа get his үзүүлдэг. players IT back Gold-с online. TRC-ийн татаж knockout-ыг But өгсөн. seems like that's going to be TRC-тэй really угаасаа hard IT fought. Sport руу Because давцаж T2K, байгаа look баруун at the бүсээс орж ирж split, байгаа. right? It's Sandesh that's kind of trying to close in on the distance. So Yog, he's going to heal himself up. It's all down 15 to тимийн Precious 51 and татаж on тоглолтыг top. өргөжлүүлж байна. Who I must say, are T2K kind of Sandesh surrounded Суяг тэрээр and are G5 one гээд of the босоод best ирсэн. Did spots Eyes-ийн to хэсрэгээр хоёр provide талаас cover to тавьж each байгаа. On other. top болон Precious нар үлдсэн. IT Zio TRC Steve shot the knockout and the Fizz by Electric Sky унгасан Fizz by Sky-ыг үзүүлсэн. Zio Steve shot-ыг үзэж байна. IT Sport-ийн хоёр талын point орж TRZ тоглолтын нэг хоёр талааштай үлдэж байна. That came from the side of Rig. Now Dead Guys, they are on the back foot situation. А энэ авт On вид the тийм other баха side of the гинэ map, баска we have баска few яа. fights happening here Үгүй and энэ there. авт The вид чи trades are угаасаа би coming in, лайв but стрим no хийхдээ хүмүүстээр confirmation. манайхан миний энэ тороо хаацсан until угаасаа now, мэдэн заа But гэдэг. T2K, they are Си still Seoul right for Strand-ийг this сайн confirm. шиг On one атлаас нь side, өгснөөс нь Seal гоё also ухаад joins in the өглөө. fray as they take Одоо out Sandesh хийж over авахгүй there. чичиж байгаа T2K-ийн Sandesh баруун already дотлын said лев грандаас унах there is үдэ no chance Seoul that the revival can come in as Soulless with his buggy is going for the confirmation Ay, point, but ay, he ay, needs ay. to be a bit cautious of one plus За ямар ч position байсан from the сайн side шиг of Dead дуусах Guys. I believe low it is ground-аас on top sir Rig who went in for Суяг the хоёр flank. явж байгаа I шүү will дээ. have Айра. a little advantage on the Rig дээр ганцхан шат юм бол унлаа Seoul-с Rig дээр knockout-ыг амжилттай өгцөн. Team Seal, they just kind of joined the party. Гой хоёр and, ног тренд managed кил to дээр get өгчлээ. a За few уршаа knocks шахаж of Суягийг their own. And this is учрын where авчвал T2K, тренд кил GG тоглолтноос гарна. they might be hurting over here. This is something they did not anticipate, which they should have, as T2K За has Суяг got цааш no надад other алга болж options байгаа rather байна than л да. just stuffing Ситмийн their цаанаас tails and Суягтай running into safe нүүлдээд covers, because a lot of дуусгалаад teams- a lot цаана of teams are Суягийг contesting for this hilly areas, and Ситм Sanchi за also эсвэр joins City the Sport-ийн fray high as ground it ушгаж is, очиж байгаа юм. Суяг Seal тэнд нь now чан having to deal чадсангүй юу against, дээ. Team City.
determined. Look at them.
Look at them just marching Trentиг through. сүү яг стандартаа IC-д knockout Trying to гэж just Seal run over Souls Trentиг Rig-д But сууч. За ингээд Dobu and Trentиг Giro ямар ч байсан getting хоёр нэршнтэй themselves 15 into a дахь little bit of дуусалаа. cover. Seal Dobu has Sanchez that стандартын beautiful top flank гэсэн чинь angle, Seal which he dessert will болгож try байгаа юм to байна. get into his favor, but it is dessert. Seal Sport гурлаа үлдсэн. Seal Sport 4-3 дуэл He's хийн. down to his Эй, ability as Жирэгнэд Becca Becca wanted амжилт to knockout run away өгцөн. from here. Dobu гэхдээ Does Iron not get the knockdown хийгээд chance, авсан. but Dobu, Seal he's Sport-аас been traded Souls off. Iron-ын It has дүүл all үлдэж come байгаа. down Seal to Aero Sport and дээр Soulless. Soulless ихний not knock having ямар the ч best байсан of өгцөн. SPs. Гэхдээ Needs to бүтэн Scott-тай administer тулах хэрэгтэй Seal first Sport. aid За зүгээр ашаа наалах сонголтыг because хийгээд now роод салаад салцсан We дээр need ч юм to уу get доо. away from here. And big question Start is, break хиймээрээ is гэдэг штэ Sitim гинэ. gonna let them do that? Because Desert seems to be on the chase. Дэсээ дуртас мөргөд авдсан Souls суулгаар Spots хийж him байгаа. out, takes a few shots at his direction, just wards him off. But Desert in turn just steps out of his vehicle and wants to fight this one out. It's like a deja vu moment for like the previous За round. map-ын байрлал маш гоё даваатай байрлал болж хуурсан эндээс map text тал руугаа. was a smarter one. They already made a Фифакогийн quick хойд escape. ирэх рүү. Now Sitim and Zone Seal center. Esports, they are trying to lock arms with each other. Seal do realize this is Desert not the exceed position to fight Iron there, but Aero knockdown perfect хийгээд cover авч fire. байна. Coming in from the tight advantage takes on one player from the side of Sitim Нак хөгжөд Esports, хоёулаа giving шууд the наалгаа chance to his шийдлээ дээ. teammate on a sliver of HP to make Эндээс a болоод quick тэгээд escape эргэж хараад and scuttle байлаад back to хэрэггүй the бах safety. та. 3 defeat Лео points спортыг already хаяг in the гам дээр favor явж of байгаа юм Seal, байна. but the numbers are not in their favor. With already 14 teams in the lobby, Seal Esports, they need to approach the game so very cautiously. At the same time, we have the players of Raw officials. Стандартны үрсэд DRS Delta-тэй knockout өгсөн DRS Gaming. He has no idea that he's already Delta heading top in the гүйцэж direction of DRS Neo Esports. дуугаад But тоглож somewhere тоглож else on the байгаа. map, we have Stalwart Esports also going up against the Элнет players of Crew-тэй TRS, TRS where Delta Degree has been knocked out. Мамба нар дүүлэлт нь Kemish гэдэг ороод ирсэн хоёр баг. Delta, I Лео mean, Sleep Not DRS Seal Iron haven't knockout had, өгчлээ. some Леогийнх kind нь of яг Starbreak high ground дээр байсан. So far, High ground руу you know, Iron мөргөж the way орж they've ирсэн. been, Нокорсон it Souls has to do одоо with revive how хийх the flight боломжууд path гээд trajectory ганцаараа was. амиа утсан дээр. But now, you find the players of Seal. One of them is gonna get taken down there. Now, considering this shift, you know, this is gonna Players-ны favor центр the NB boys Sport-ын from тамирчтай явж NB байгаа юм байна. a lot. And this is Map one of ч those гэсэн games зооны where I центр really гоё feel position дээр that, орж ирсэн. they need to get a victory. Especially even after Mondo's failure. Стад think авдахын this boy DRS-ийг has been, дуусгал дуусгах doing боломж so байгаа. well. Killer White And Mondo, this is the perfect Guaranteed chance rules to man redeem тоглолтод. himself. I mean, we've seen this player do wonders during the league stages, but has sort of been The absent Chigless today, Mongols hasn't he? Hasn't he? It is precious Maftex Band knockout. He is. So many players who are performing really good in the league stage, they are missing in the grand finals. Maybe it's the pressure. IT Sport ruthless aggressive varasta толж Yeta Uta IT Jammer шалгаад ирсэн. Yeta Uta in close frontal battle with the players of IFC. Demo over Demo explosion damage knockdown та болчлоо. Yeta Utагийн Atlas яа Cloud багт нисээд болж ирлээ. Ziot руу спогч Yeta Uta Ziot-аас спрааж урхан тодорхой. Cloud Zorta ирж нисэж ирсэн хоёр талж буцаад нисэж гарч ирэх нь үү? Харцгаа ил та гэж. Логондос Cloud гараад ирсэн. За Smack руу зүгээр нээж хийдгээд татаж иж магадгүй. Alex уушаа Cloud руу шахсан болдог хийж хэрэгтэй. Demo дээр дахиад нээд очсон. Яа чадсангүй Demo хамгаалж. Zort илээ мисс Smoke унгаж байна. Cloud Alex дөлдөж байгаа. Alex-с Cloud унчлаа. Ziot. Яа, тийм байл өдөр Raw official нэг нэлшинтэй 14 дээр тоглоод дуусч IT Sport 3 нэлшинтэй болсон 13 тимийн 37 тоглож. Seal Souls Sitim Double гүйцэж байна. Went to fight against the Titans. Я хайт тамиг инфог авсан штэ and, Godless. was just too hard. TRS too Degree hard for them Vibe to for the handle in knockout. this Seal situation. Souls Sitim Alex Jira would be гүйцсэн. City Sport hoping, 4 to нэлшинтэй. get that rest back up, and, 13 дээр тоглолтыг дуусгачлаа шүү. 12 тимийн 35, 34. Opportunity. They do not want to let IHC breathe for much longer. But they're just kind of scoundering around IT the Sport place, 3 looking for нэлшинтэй. places where Ziot they could Godless нарын strike from. дүүлэлсэн. But Lea IHC, Sport they're дээр not хайг giving them, гандэр that much Squatter room явж space. байгаа баг. In turn have lost out on one of their Гуруулаа players. явж байгаа юм байна. 3-2 And дүүл. not the best of situations to be in. Хэрвээ хийх And шаардлагатай at бол this хийн. point, you know, IHC have to За reconsider даагуур their Leground plans, Slipknot their шахаад ideas тойрцсон. over here, as Slipknot has really found himself a really good place over here. You see all not having the best of angles. Godless might just be in a whole world of trouble as his position has been relayed
to his teammate Smokey and Godless out in the Хайтай open. Godless in Haidami the list. wanting to just drive him over. Godless Yeah, completely цаас нь онцлоо. flabbergasted with that push coming in. TRC яраар тэр And нэг л just шуматтай like тоглолтыг that, дуусгасан I 10 тимийн it is 3 Joel 11 who дээр has to shoulder all the Эднэр трийг responsibilities, хоёр but, нэшнэ тоглолтыг дуусгаж байна. maybe a little too difficult. But It's before he Joel, goes down, Joel. he ensures that he gets those finishes. Зяалыг Joel still дуусгалаа Хайдами. fighting on, Please but на зяал not дуусгаж for байгаа. so За ингээд IC long Sport as, дөрөв нэшнтэй well, 10 дахь before байрны going тоглолтыг down, гүйцээлээ sure 9 тимийн that he 27 татаж reduced the үлдсэн. numbers on Leo. Map But there Stallard, you see, Vibes, finally Booty the Squad, NB mercenaries гурлаа, of System death гурлаа. За arrive for тэгээд medical vibes. Хайвал Certainly төчтэй showing Дида interest, SKS and дээрээс you гэсэн cannot 4 гадаад багтаа escape 5 the Монгол clutches гүйцэн. of Haidami. Дида эсэхэн And Леог the дуусгаж last байна. player, Smokey, Лео Спорт also 3 follows нэшн дисквер suit. байрны тоглолтыг As дуусгасан. team Leo 8 тимийн Esports, 25. they also get eliminated. And kudos to Dead guys as well, because they did a perfect third party, got one defeat point. Now they have grabbed the attention of the plus of 4MV as East. Dida's on top of Vibes East Projects and data and damage аваад доошо татхаас өөр сонголт авахгүй. Map-тэй их суртлын хай граунд дээр гарч ирж байгаа юм байна. Cautious because we have other team like The Vibes Plus East Project of will start bringing Esports also soon, inside the circle. So 4MV, yes, the segregation, the split Low that is ground coming зоно from this захлаад side, they're ирэхэд able to ороод get the ирсэн complete байгаа. northern City control Sport-ын in their тамирчид favor. draw But тэгээд talking орж иж about байгаа. NB Зоны центр дээр NB Esports, Sport-ын they do тамирчид have a явж very байгаа. good Гой position кемпинг inside the хийсэн. circle. NB-ийн With бол the next circle ашигтай shift, позишн дээр if it ороод comes ирсэн in шүү their дээ. favor, NB Esports, this might be their game to lose. But right now, 4MV, they are keeping an eye onto the plus of Sitem Esports, and Sitem, they have no idea. Сталартын чиг юм that шиг санагдаад Fuse is байх юм keeping a аа л close гэсэн eye onto байна. them. You know, at this point, like you said, I kind of really like the pointer that you made, that 4MV kind of holding on towards that northern area, right? And NB Esports, they've got to defend with all their might. I've got a little, advantage. You've got a few ridges around to play with. It's not Ерөнхийдөө going to be an easy бол task уулын to make a бих push at their маш direction. хэцүү But the next circle shift, Rod that is going to Vibes-ийн be really хийх гэдэг crucial юм. for all these teams. Kind of decide their next move. And at this point, Starwood Esports. За хайваад ч Молыг асас нүдэндээ нь буугаад орж ирсэн. Топос дахиад дисплей явна. Assassin дээр нокаут Topos явсан. Havoc at them as Assassin is being knocked out. Assassin цаадаас volley юунгаж байна. Айл хэлний шим хайдиж аялаж байгаа. Аслаж байгаа зэрэг хай. Map text Leo. As high voltage. Малки гүцээсэн 8 тим 23. And they realize High the voltage next цаадаа moment тоглогчтой. that they weren't. And as a result of which, they will have to reconsider their ideas. But to NB's mercy now, they have got a lot of information just to work. Map around volley it. did as As on top Starwood, the knockout I think гэж they've байна. managed to keep 4 of the players alive. Import-ийг каст хийж байжээ. As now, the next target. just Саяд to be the ажил players of тарлаг Palace. нэ. Оо ямар It's орой gonna be тараа вэ a little нэ. ambitious if they even get a few knocks. Сүүлийн матч and явагдаж start байна in, хоёраа. ponder if they would be ballsy enough to go for a push. That would not be the wisest of choices, but just trying to deplete their resources. За just 8 тим trying to 23. utilize, 8 тимийн 5 kind нь of, Монгол баг тамирчид. Дидаас дээрээс хай voltage. degrade their armors. I think that is Дээрээс what хай voltage their хаанч intention бүгээд байгаа юм бол would be, та. as Precious is hiding in that murky Тэр smoke. торлоо ground дээр байгаа юм Once байна. kind of fades out. Precious the That's where vibes triple Precious дүүлэх is gonna make a шийдсэн. move and against a team like Precious Medical Vibes, GG where they за kind of 7 тим got 21 үлдэж байна. from all Дидаас possible гайсаа яваад 2 directions. хэлний шимэлтний What could 8 дахь poor байрны Precious тоглолтыг do? дуусгалаа. But fall to his own death. Certainly he does, and 4MV, they have managed to keep the entire northern control under their favor. Maptex Esports, well, they are already ranking up those elimination Andy Mon the points, high 2 voltage points probably already нэг in their дуусгасан. favor. За They ингээд do high have a voltage тэгэл complete нэшэндээ 7 дахь decent, тоглолтыг дуусгаж circle 6 тим control. 27 At the same time, үлдсэн. they have a very good DRS-ийн position Gandhi inside Killer circle. White GG болох юм бол Split that is монголчууд coming from хүссэн this үсээгүй side, сүүлийн Rally Wrangles Master all by жигнэсээ himself. монголчууд чеки идэж He needs to дуусгах гэж regroup байгаа with his шүү. teammates. Одоо бол On the other side, баталгаатай MB үннийг Esports, хэлье. again, they do have a very good compound to their name, but GRS, I'm a Зоны little шахалт worried дууссан. about the NB position of DRS дээр GRS. зоны центр. Because on one side we have Stalwart Esports, Maptex Esports, and NB Esports. So it's not just one Одоо or энэ дэр two Кона player, ихтэй. one Кона team, ихтэй three DRS-аар teams тоглолтоор жинхэнэ pointing their монголчууд crosses жинхэнэ towards the ажиллах side of хэрэгтэй. GRS. They will be grabbing a lot of attention of all the teams in the lobby. So with numbers disadvantage, DRS, they have to be so very cautious. At the same time, Sitem, well, they still have to migrate inside the circle from the western front. I don't think anyone can trouble them. Maybe the plus of NB Esports can be that ugly thorn for Sitem. I mean, Гихтж байгаа тэр хоёрыг харснаа сая. at this point, but they're not showing any real Тайлбарыг сонсоод intentions, суудаг right? байсансан It's одоо what хараад they're сууж trying байна to do хөөрхөн is юмаа just, гэнэ багтуул deal with чулуун the байгаа. teams, Баярлалаа бро. from the edges. And Тэр хоёрыг DRS, харсан сая. Хивтж байгааз. they've gone into Тэр hiding. They've gone газар into a тагаа deep ойрхон slumber. гэд хэлээд They байгаа have зү. no intentions to come out.
killer if his a little bit of that Их helmet орн is even газар visible, нутгийн then Kaza дээрс is гейминг gonna say талаштыг thank you and take сорон over. зэмэд татаад Finally, we get to see Mondo in action. Has managed to survive for so long. That's good for starters, and he's managed to rack up. NB дөрүүлэн шматтай гурлаа. Зоны центр дээр заа Сидмих мөргөд авчихсан. And maybe we could see. Одоо зоны центрийг эзлэх тоглолт хийгээсээр байгаа. Сидм Desert Trophy Spice-д ясан 50 дэмэж өгсөн шүү. Дахиад хоёрны Desert Rush баглаа. Клада харцсан штэ. Мода таун явж явахдаа Fispy-ийн net Desert knockout өгсөн. Akaza. Suddenly sit him. They've got to get on the back foot. Oh, they are already down to only 2 players. Тэр нь тэгэхээр DRS Gaming өвчөг олж хүртэйсэн. За, Killer Right-д болсон Guarantee GG баяртай. Сталартын нэг DRS өвчөг бол ямар ч хэсэн тоглолтоос гарлаа. DRS Gaming-ийн International 6-д тоглолтыг дуусгасан 5 тим 16 үлдсэн. Одоо энэ 5 тимийн хэн ч хийдсэн үнэндээ надад үнэхээр хамаахгүй. Зүгээр харцгаа идэрлээ. But right now NB Esports still they are looking promising. За зүгээр бодтой болол байсан болоо сэлийг идчихээсэй гэж хүсэх байлаа. Одоо л тэгээд юм чалгаагүй. Ерхэд rank дэжгүй явж байгаа. Why, Sitim are doing this? Constantly just trying to come one by one, posing threat. And it's so difficult, right? Especially I was talking about this. It's so difficult to engage such a compound from the foothills. Ихлийг гой тавилаа Монгол улсын Team Esports-ын таймшид гой чиг хийсэн. Сүүлийн одоо тэгээд хэн ч гэдэг энэ тоглолтыг хаалтыг хийх юм байгаа. Give away that small compound, instead have taken over the squad houses. So it's going to be even making things more difficult for the other teams to try and contest for. But for Miracle Vibes, they've kind of put a stop onto their aggression. They just do not want to roam around like headless chickens, just trying to spot around and take everybody and anybody down, whoever they spot. So instead, they're kind of going off for the cleanup from the edges. Now, one of the players of Nabatex The Vibes refused that little bit of a room and space to go into the push. He's making quite a ballsy move over there. Cassie needs to be aware. In fact, all the teammates need to know what they're up to. And Doc 922, he's taking a fight in a different direction. Refuse, he's closing in on the gap. Other players of Mabitex are aware. Finally, they are as the shots are being poured over at their direction. Buys the lead and instantly retreats. He knows that he's had his chance. He had his opportunity, but he missed out on that. Had he connected a few grenades over there, or maybe even a single knock, then for Miracle Vibes could have thought of cleaning them out. But now they've had to shift their attention to a different spot, and Fistboy succeeds yet again. Refusing ajutlасан Kesa knockdown, the Vibes double knockout болсон. They were trying to keep an eye on Maptex and NB Esports. That is where the split came in, and Maptex they capitalized, bringing down the numbers of 4MB. Still, Doc can be saved in the situation as long as NB Esports they don't do a third party onto the plus of 4MB, because like you said, they are on the foothills. They are not in the best of the best position right now. East is still making sure that the players of NB Esports don't pepper any kind of bullets in their direction, so that Apex can go. The Maptex дэше Vibes Esports руу шахсан. Maptex with those vehicles ready. Шууд дуусгаж шийдэж авах шиг байна. Kesa Doctor Knock. Vibes дуусгаж байна. За ингээд дөрөв тим 12. Vibes Esports-ын таймштай үед бол 3 үлнэш поинттай 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. Дөрөв тим 12 ч Map Volley knockdown-тай Volley санаа зах асуудал байхгүй revive хийж босгож ирнэ. Бүтэн squad босоод ирж байгаа. Quite disorganized play coming in from Medical Vibes, and sort of is the reason why they're eliminated like that. Taking fights on multiple fronts, it was just too much for them to handle. And now, they have been constantly being pressed upon the best of spots, but all they're hoping to do is try and survive. Now Sitim also have two of their players alive, and look at the constant pressure being applied on forward. And what can they do from this situation, right? They're the team that are kind of on the receiving end from shots from every possible direction. They come out from one side, it's Mabitex, from the other it's Sitim, but now NB have decided to let go of that compound and take the fight against Sitim. QB is out of the final man standing QB against the world. He's got a fight to stay alive in the game. This is the perfect time for Starboard to make a move, maybe try and punish somebody out from here, but Mondo has to check the over those trees. Finally finds out QB. За QB дууссан. Загад 3 тимээс City Sport Pro National дээр дөрөвдөө тоглолтыг дуусгаж байна. Will have to bite the dust. And Maptex ч гэдэг нь хамгийн өндөртэй 38 автай гэж зааж байдаг шүү.
got 3 other players alive, and so do NB Esports. And now Stalwart Esports capitalizing on that opportunity, come knocking at the doors of NB Esports. But are the players of NB Esports prepared for this? Because it's not just NB Stalwart Esports-тэй Esports, хамгийн it's түрүүлээд Maptex Stalwart-ийн also looking дуэлийг for a хийхээр third их party шахаж in this ойлгож орж situation. Yes, ирсэн. NB Esports, they do have a very good NB component to their Sport-ийн name, нийтлэг but гейм it's дээр not эзэлж just авсан one team, позишн they бол have to deal with. It's two төгсгөлтэй teams. мөч Agaze хүртэл keeping яг a зооны центр lower байж potential таарлаа. flank checked from the side of Stalwart Esports. At the same time, having a very good angle on two tops over there. And Stalwart Esports, they need to be a bit cautious of the flank that might come in from the side of Maptex Esports. It's kind of a stalemate situation where no teams wants to, where none of the player wants to commit any kind of a mistake. But tops, yes, the smokes were there, but not enough to save him. 3-3-ны Sliver of бүрэлдэхүүн HP тэ 3 finally Монгол баг made it to таймчдад the хин safety. чахтай But now аав this ээжийн position алга has been уурсыг given away, and алга Leo үзээд with явах the гэдэг vehicle те. might be looking for a flank angle. But NB Esports, they're still looking so very promising. One grenade could result in the demise of multiple players from the side of Stalwart. Мөнзө маань туршгаа юу Mexican гинэ standoff, тийм байна and уу? I see he's been spotted out. Өөрхий Mondo will just ядраа турсан юм болов уу? launch that grenade. Has it made its mark? No is going to be the answer. And Maptex constantly yeah, posing a started threat, IC and the Stalwart knockout again in өгсөн. a really bad position, just being pressed in from 2 different sides. And this is smart from Mondo. Just make sure you've got some cover around the smoke to work around with an action. He's finally been flushed out. Does have that Molotov to, work around with. But Mondo does not want to make any unwanted movements over here. Стандартыг Just дээдлэн making хайграудаас sure NB-ийн he чангаа scoped the шийдвэртэй. grenade perfectly fine, and a little, I think, overcooked there. Had he taken his time just to launch a little bit earlier, За энэ maybe нэдэнд would have нохорно. made its distance, made its mark. Тийш And IC there you нохтаа. go. Finally, IC гүцэлсэн. just NB hitting Sport-ийн 8 the толны шууд. nail, and Topic now гүцэлсэн. Stalwart Стандартаас are action just саалаа survived by үзсэн. action. And Maptex are just Hey, holding on NB to their Sports. dear lives, right? Stalwart, they've gotten as far as they possibly could have. NB Sports, they missed out on the chicken dinner in the last one, but have their eyes set that this time they're gonna make it theirs. Fistboy Maptex тал руугаа байлж байгаа юм байна. And NB Esports, yes, definitely they can be that ugly thorn for the players of Maptex who can stop Maptex in getting that chicken dinner. At the same time, the player Action гүйцээсэн. За, стат орсон. 6 нэшэндээ 3 дугаар байрны тоглолтыг дуусгаж байна. NB Maptex Castle knockout гэсэн volley Leo 2-тай үргэлжлүүлээд 3-2 дуэл явна. NB Sport 1-ийн 10 нэш point хийцэн явж байгаа. That UMP45 is already going for a lower flank angle. Can he get the confirmation? And if he does so, Volley тааж авч Fistboy ногтон. За Maptex-аас их үү Leo ганцаараа суулаа and үлдсэн. this is where the final player just has to get Yeah, flushed out, in and there you the go. chicken He win. gets dealt Oh, with, yeah, and yeah. NB Sports, you could see they're finally satisfied with that victory. It was a hard-fought one, but they managed to do so. Goyn A монголчууд chicken за dinner ямар ч that гэсэн was өдрийн in 6 the матч дээр 2 making, матч and дээр so Sydney did Sport болон they NB Sport-ын convert тэмцэлтэй that болон reality. төгсгөлийн 2 матч дээр And чиглэж now бид they will бүхнийг find ямар ч гэсэн themselves in санаа a амар really бүтэн nice байртай хануулах position at the нэ. end of the day. I mean, from minute 1, they had such a good position to themselves, and they held on. And in that final Mexican standoff, in a 3v3 situation, all they had to do was make sure Аврал they ранкинг had all 3-аар their орж ирж decisions байна. made Багаар right, and 2583 дэмэж үзсэн 13 eliminations to нэшэнтэй their нэгдээ name, 23 and they тоол point sit энэ now Maptex at the гэж third ажиллаа. NB position Sport. in the overall rankings. Баяр үргээ залуустай. За тэгээ манайхан Аврал ранка миний тайлбаргүйгээр харчаараа тэгээд Аврал ранк гарсны дараа лайв стрим зогсооно. Өнөөдрийг надтай хамтдаа байж энэхүү PUBG Mobile Pro-ийн Grand Final-ийн эхний өдрийн тоглолтод хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа талархлаа. Маш олон шеэрийг хийж өгсөн талархаж байна. Маш олон комент хийж надтай санал бодлоо хуваас бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш олон donation хийлгэсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна шүү. Урам зориг өгч урамшуулсан дэмжлэгт баярлалаа. Тэгээд маргаашийн Champions-ийн Grand Final-ийн 2 өдрийн тоглолтоор 19:30 минутаас эргээд уулзъя. Өдрөө сайхан амарцгаараа. Баярлалаа. Каст МУНЗУ байлаа. All right, we are back. What started off, this day, it was so beautiful. Sitim getting a chicken dinner, and well, the final nail in the coffin also being hit on by NB Sports Fistboy. This was long overdue, right? This player had to
come on the boards, and surely a well-deserved MVP, Shadow. Oh, certainly, because every single time, like you pointed out, yes, Mondo was not able to perform up to our expectations, but Fistboy, the way this guy has stepped up every single time, creating an opening, bringing in the first knocks and the confirmation onto the opponent teams. This time also, he played it to the perfection for elimination. 1066 damage. That is a very high number. 3 assists, 5 knocks coming in. Even NB Esports as a team, they didn't overcommit into that fight. They knew exactly where the players of Stalwart Esports were, but instead they held on to their ground and waited for the circle and waited for the perfect opportunity to strike. Yeah, and as we take a look at the top players also, Mondo had to be there. Finally, this player steps up, redeems himself there. 5 eliminations, and it was such a well executed fight towards the end, right? I really liked it from NB Sports, but nothing taken away from Abitex. I mean, Wally, Leo, and these two players also did put their hearts out, and they were kind of pretty cautious, right? They were not taking any unwanted fights, and what happened towards the end was quite unfortunate with them, but it was NB Sports' long time chicken dinner that was overdue. Finally, they receive it, and they will embrace it with open arms. But as we take a look at the match summary, you could it was pretty much at your screens, but just gonna quickly glance through the match rankings as NB Esports, courtesy to those 13 elimination points, and the same for Abitex Esports. They've secured 23 and 19 points respectively. And Stalwart, they had to fight through thick and thins, but eventually they managed to get some decent points, and I think could be one of their best games so far. Yeah, today's best game for Stalwart Esports, but they still need to deliver a lot more because the bar of expectation, they have risen so high in the league stages. They have to deliver in the grand finals. But Skylar's Gaming, this time they were taken out pretty early in the game. A surprise factor came in the name of Maptex Esports. They were not anticipating Maptex in the northern drop location, but 0 points to them. High voltage, they deliver good performance in one game, but the inconsistency was a problem for high voltage in the league stages as well, and this time again the inconsistency coming in. Only a single point to their name, TRZ. This team also not able to handle the pressure of grand finals, again on the 14th spot with just a single point to their name. Yeah, I think for high voltage esports, did not really see them in the groove, and the kind of, because to be honest, they were they're the defending champions of PMPLSA, right? And you would expect bigger things from them, and clearly hasn't happened, and clearly haven't replicated the performance. There hasn't been a single game where you could go on to say that, yeah, high voltage have been really impressive. As we take a quick gander at the overall rankings, DRS Gaming still enjoying that top spot despite having a very rough game in the final one. Stalwart Esports managing to get themselves back to the second spot, where NB Esports, they finally just marched through into the third. As for Medical Vibes, you look at the competition building up, 116, 114, 113, with Mabitex on the 5th with 111. T2K Esports, after they got that chicken dinner, we thought that yes, maybe we could see them in the top 3 by the end of the evening, but seems like that wasn't the case. But still, it is a close fight between the Nepali teams and the Mongolian teams. The first game belonged to the Mongolian team. The last game belonged to the Mongolian team of today. In between, all the games belong to the Nepali region. On the top spot also, we have a team from Nepal, DRS Gaming and Stalwart Esports, slowly and steadily, without any chicken dinner, catching up to the players of DRS. At the same time, for MV also, they towards the end, they have started ranking up those elimination points for themselves. Raw officials, they are still at the bottom with only 34 points to their name. Deadeye guys also just one good game in terms of the placement points. Other than that, I think Deadeye guys also didn't impress me much today. Yeah, I think Deadeye's guys, they've been kind of really playing under pressure. I do not know why, because we haven't seen the most of the aggression coming in from their side, and in in a lot of battles have been taking a lot of second thoughts, and there were a few teams that wanted to make a comeback, and we could see Leo Esports, that hunger was definitely there, but Skylight's Gaming, they've also been quite off even tonight. Raw officials, I think they went on to fight against the big giants. I think they did contest against IHC on a lot of those accounts, but
you know, it was IHC at the end of the day. It was too hot to handle for them, and that was not the best of spots. But this was one of those circle shadow I absolutely loved. You know, something really refreshing, something really different, and it all came down to how you were gonna predict the zone. And NB Sports, they thought that this was the best compound and defended it with all their might. I mean,